Baba, can we try regional presidency? We really want him to win this time around. Because if he doesn't win, politically Baba will be finished. So I think let's hope for the best. Let's see, let's look at first what mandate do AU have as a commission. Let's look at issues related to the election process, and let's see the way and balance from each other, from the countries that we all know that will be involved in this processing of the election. Okay, and of course, before I give another round to my guests, let me hand you over to Kisumu County, where our very own reporter is just joining us just to tell us the feelings of people around Kisumu County. As I told you, we're keeping an eye on Kisumu, Mombasa, and various other regions, even here in the capital, as we link up with our very own John Jacob Kiria at the headquarters there in Addis Ababa. Let me head you over to Kisumu. We get to the feelings of the residents of Kisumu County, just in terms of what will be expectations, some of the expectations. So Wycliffe, good morning and good to see you. What can you tell us? What are the expectations of the people of Kisumu? Well, good morning and many thanks to you, Abdias. This is Ashim from Nairobi. The D-Day is here with us. And Raila Odinga being a de facto political leader in this region, that means the residents of Kisumu County or Kisumu City, so to speak, are waited with bated breath to see if they will carry the day. But then again, straight into the views and opinions of the residents of Kisumu. Yes. I'm going to be joined by two gentlemen here whom I can call thought leaders when it comes to political matters. They take very keen interest in political affairs, not just in Kisumu, but also throughout the country. But then one is Richard Ogendo and Kennedy Nyaori. Just right away, you'll stand here, you'll look into the camera. Starting with you, Richard. There have been intense lobbying. There have been campaigns. And today being 15th, this is the D-Day. What's your opinion on the prospects of Raila Odinga's chances at the Addis Ababa elections that are due today? It looks pretty good. I think the government of President William Ruto has pulled out all the stops on this. Diplomacy, everything, it has thrown everything it has into this fight. But also elections being what they are, we are optimistic that the candidate that Kenya has presented, who's Prime Minister Raila Odinga, will carry the day, will definitely carry the day. We also look at the dynamics across Africa, and we look at his relationship with the president of South Africa. South Africa has a real big say in some of these matters. The ambitions of North Africa to have a deputy, the balance between the Christians and the Muslims, and so to bring Africa together, I think Raila would be a very good fit for the AU Commission post. And a win for him is not only a win for Kenya, but a win for Africa, and most importantly, a win for President William Ruto. Aside from his relations with the countries that are due to vote in today's to take part in today's vote, apart from that relationship, what other aspect do you think puts Raila ahead of his competitors? Because we understand he has got stiff competition from the Djibouti guy, the Djibouti candidate, that is Ali Mahmoud, and also Madagascar is also producing yet another competitor that is in Mandriato. What other aspect do you think Raila has to carry the day? As a Pan-Africanist, Raila stands head and shoulders above his competitors. But those who are in the world of diplomacy know that there are certain actions at play. In fact, I dare say America looking inwards will have a definite advantage to Raila Odinga. Because right now America is more concentrated in what is happening inside the country, the presidency of Donald Trump, rather than what is happening outside the country and outside Africa. So that definitely gives Raila advantage and gives South Africa a bigger say in what's going to happen today. You may not know it, but South Africa is going to have a real big say in what's happening today. Yeah, and East Africa, of course, is united behind Raila Odinga. Most of the countries have endorsed him. So it would be safer for North Africa to play its cards with the East African candidate, so that then they can carry the deputy commission chairman. But then again, to bring Africa together, we must balance the interests of the Muslims and the Christians.
So Raila being the only Christian candidate, it has a definite advantage. Yeah, that's how I look at it. In your opinion, at the end of the day, when the vote will be taken, you are confident that Raila will carry the day? Definitely. You can see the town is waiting. And you know this town is very passionate about Raila Odinga. Yeah, so his win, you will not believe what you'll see here today. Yeah, once the vote, the full vote comes in, it will be celebration like no other. Yeah. Where will you be following the proceedings? Today, I'll be following online, but I'll be definitely around the CBD, waiting to jump up in celebration of the win of Raila Odinga and the win of His Excellency President William Samoei Ruto. Because Raila's win is Ruto's win. It's that simple. For us, it's that simple. Yeah. So, just move aside as I pick Kennedy's as well. Nyawari, look to the camera. Raila's prospects at the Addis Ababa. What do you have to say? Jakoma has fought it all. The campaign was a clean one. The heads of state in Africa are not looking just for a person. They are looking for a problem solver. Raila fits the bill. They are looking for somebody who's democratic, somebody who've worked there before. So a candidate that Kenya is presenting to the AU today, this morning, is not just a candidate. It's a candidate who has worked there before and understands Africa and the African problems. A candidate who is democratic, who fought for women and children. Currently there's war in DRC. The women are suffering and the children are suffering there. This is what Raila is going to solve. And again, there are only two outcomes. It's a loss or a win. What does those two aspects mean for Raila, politically speaking, locally here? If we lose this election, Raila is going to be even more stronger because he has a party that is deeply rooted in Kenya, one of the most largest political party in East and Central Africa, with structures from the grassroots up to the national level. So if Jacob loses this election, he will still be strong. But if he wins this election, he will even be more strong because he will be solving now problems at the higher level, and again, will still be controlling the party. Raila is still the leader of ODM up to now. And he's the person that you are listening to. If you say left, that's what we are going to do. If you say right, that's what we are going to do. So we are keenly watching at what's happening at Addis Ababa this morning, and the people are just waiting. People will come out in large numbers once Baba is elected with white robes to thank God. Last week we had a very big prayer at Power of Jesus Around the World Church. We petitioned God to help us so that Allah can be elected, because we believe in God. We are Christian who believe in God. We believe God will propel him. It's God who knew him before he was born, and it's God who knows even if he's going to be elected. So we petition God, and we know God has heard our cries, and we know he's going to be elected. So one thing that people do not understand with the Raila's candidate is that we are not just presenting a candidate. We are presenting a candidate who understands the problem of Africa in totality. Yes. Fine. We'll be able to continue this conversation later on off air, but then I thank you for creating time for us. Abdi, those are two gentlemen from Kisumu. They are, like you've heard from them, they're exuding that absolute confidence in a Raila victory. They're saying that in the candidature of Raila Odinga, now Africa is presented with a problem solver. Remember, we've got quite a number of challenges on the continent. Talk about the poverty levels, talk about the conflict that are now wreaking havoc in the northeastern or the eastern part of the DRC and such like challenges. But then they are confident that Raila will carry the day, and thereafter he will be able to deal with those challenges. Abdi, it's just the start of what we are due for today. Like you've heard, those are just two gentlemen, but then again later on we'll be able to move around the CBD here, and also the famous Kondele roundabout, to get to understand what Kenyans from that part of the country also have to say. But for now, Abdi, I know you have a very able panelist, but then if you have a question, you can throw it to me. Wycliffe, before we let you go, you've just talked about the famous Kondele roundabout, and of course, have you seen at least people pitching tent in one area trying to view the links from Addis Ababa? Which point of people are meeting in that particular CBD to view Raila Odinga when the voting starts?
Yeah, that's right, Abdi. Like you've also, I think one of our guests has mentioned it, that for now they're following online. We remember we expect the voting to happen later in the day. For now, people are following online. But then again, right here we are along Jaramogi Odinga Street, where just downstream there is what we call the bunge, or those informal parliamentary settings or structures. Right now, before we came on air, we passed by that place. They are not yet there. But then again, we'll be able to pass through that place again and find out if they have gathered there or for the sake of this particular vote. And also later on, we'll be able to go to Kondele, and we'll come to you live again with the views from Kenyans from that part of the city. Well, thank you so much. That is our very own Wycliffe, all the way from Kisumu. He's keeping tabs on what is happening in that particular city. You do know how very vital it is, not just to Raila Odinga, but to the country at large. He will give us also live links with the views of Kenyans or all residents from that particular area. We do know that there are jumbo screens that will be set up in various parts of the country so that people can have at least a view when the voting process starts. And of course, our reporters will be dispatched to those abled areas so that they can bring you live images and live reactions of those people. It will be like a football match, how you see people converge so that they can watch what is transpiring at the AU headquarters. I still have here with me Ambassador Boaz Mbaya. We do have Mr. Gilbert Kiprono. He's an economist and a governance expert. Also, we do have Dr. Isaac Hassan, a governance expert. These are my panelists, able panelists. Will continue with this particular conversation for the next few hours or so that we can link up with our various other reporters also in Mombasa, here in the capital, and more importantly, John Jacob Kuria, who is at the AU headquarters. Let me go back to the ambassador. Given that you've just heard the views of people of Kisumu, they're talking about francophone, anglophone, maybe to Kenyans who cannot understand. What are the metrics surrounding those discussions? Well, that's a very interesting question. There are about 5 dynamics that we need to be looking out for. The first will be linguistic. Mm-hmm. And linguistic means the Anglophones, Francophones, and the Arab speakers. And then the Lusophone a little bit, but there are very few. And the second would be the religious angle, the Islamic factor. And I think there we'll probably talk a lot about how Kenya has handled itself with regard to that particular thing, which could have an impact on the election of Raila Odinga. Mm-hmm. Of course, the Christianity, whatever, that doesn't count as much as the linguistic one. And the third one is the Sahrawi factor. I don't know whether many of you have followed it. And it is something that we have pronounced ourselves on before, somewhat negatively, but I think it's been corrected. I don't know whether that correction has made a positive impact. And then finally, the regional angle, because we have 3 candidates from Eastern Africa, of course, and 1 from Eastern Africa. Okay. I'm talking about Eastern Africa because this is the region that is producing the AU chairperson. Yes. So the dynamics will have also to take into account the local circumstances. And I think that can come up in the discussions later on rather than lump the whole thing together now. Mm-hmm. So it is going to be a very interesting day. I hope that it will be possible for us to dissect the various angles so that Kenyans are able to understand in what direction is likely to take in terms of the voting. Mm-hmm. Yeah. Gilbert, given that, of course, one day we do hope you'll have those diplomatic ties to the AU as well, so that given that you can see even the candidates, most of the candidates who have led this AUC vital role have been ministers, have been prime ministers at the end of the day. Given that the vast experience that Raila Odinga has, does this give him an edge over the rest of the candidates? I look at it from the lens of, Raila is not new at the AU, first of all. Yes. He already has served
But I think looking at the experience that he has, I mean, he has quite an enormous experience. And if we were to look at the experience that the candidates have, then Raila will carry the day. However, as Ambassador has mentioned, there are other, dynamics that come into play. One, how do you view the SADC region and then this kind of integration perceiving support for Raila? Are they likely to support? They already have their own candidate, and they have. I saw their secretariat issued a statement, marshalling their region to support their own candidate. Again, looking at it from the lens of who has a touch when you talk about African and Pan-Africanism. Raila has that because we know him. He has fought and we know he also has connectivity, he has connections across Africa, unlike the other candidates. But because of the other factors that come into play, interest become also one of the key issues. What interest is Raila going to push, for example, for the East African region? What interest do the other northern part, of Africa think that they would want a region that will be able to represent their own interest? And there comes now the geopolitical, aspects that you need to that come into play. That in as much as we know Raila has that experience, Raila is old enough. The issues of age will also come into play. What is the average age of the heads of state, for example, in Africa? Is that going to play out? What is our stand when we talk about the economic integration within Africa, African free trade area? That will also come into play. If, for example, we are centered in as and Africans are centered in and they would want to support somebody who has that heart for the Africa, then Raila would carry the day. But because of those other aspects that I've spoken to, that again might be able to tilt, and the way Ambassador mentioned, it's not just as simple as such. And what also comes into play is that, we look at the Djibouti candidate. Most other, geopolitically, there is likelihood that the wish of other nations would wish to have the other candidate because of the interest. Because you look at it, it's also a very small country. It's not vast the way we are, in Kenya. Number two, is Raila somebody who can be able to be, to be influenced in terms of today if he takes over as the AU chairman? Is he somebody who can be able to pen the head and, for the Western and the Europe and the rest? Then you would see now the other geopolitical things when they come into play. Then the Djibouti candidate might have a chance. But in terms of experience, Raila would carry today. In terms of his influence within the region and the connectivity, he already has that connectivity. So what now we wait to see is how then our president is going to give their own view. On a vote, and I know Dr. mentioned I have not voted, and he himself, he knows what that would amount to. Yes. I think there is a chance, but of course now other things now will come into play. The issues of our own politicians now getting in, and of course this issue of traveling to Djibouti to Addis. Will not have any influence at all. They are just going as spectators who will not even participate in even observing. And I think in as much as we want to give, and we are very proud that we have a candidate as East Africa, we have a candidate who everybody would want to say they would want to represent us. The politics now and the politicians now, and that is what we were having a conversation with Ambassador. It's something that it could be new to them. They don't know that even if all our discussions, our political inclinations will actually not play a role there. It's all about are we Africans? Do we want to, to talk about Africa and promote Africa? Where are we as Africa? We are still depending a lot on the West. We are still depending a lot on the other. And Raila has mentioned that, we would want to start thinking as Africans. Doing things as Africans, promoting intra-African trade, which is still very insignificant. At the moment, it's between 20%. And like when you go to the Western, you go to Europe, it's over 60%. So it's something that I think if we were to vote objectively, and if Africans were to vote objectively, leaving alone those other aspects, then Raila would carry the day. But now we also have other, we have other factors that will come into play that might actually tilt
the way the vote will be taken. Yeah. And Daktari, given that you're laughing there, is it about the relationship? Because we know how Raila Odinga is close with some of the heads of state. Just to name a few, Felix Tshisekedi himself, you do have Kagame, you do have Samia Suluhu, a number of the leaders across the African continent he has relationships. So will it boil down to the relationship Raila Odinga has with those leaders, and also our very own president, who has also relationship with those heads of state? That could play. Unfortunately, not in the current situation where the AU chairperson's position is being searched for. It could play in terms of one-on-one. For example, if he could go to that specific countries, he'll be given the respect he deserves, and of course he'll be honored. But I think I would like to, I have worked in the regional governments, so I need to educate slightly on the mandate, because Kenyans looks like as if they have a lot of hope in this so-called African presidency position. Why should we not have hope? Why should I have said one is because of the way Chad, a small country in a poor country actually in Central Africa, became very popular just because their own person became the chair of the African Union for 5 years, for 10 years actually. He has done 2 terms. And the first term, unlike, if you look at the trend of his election in the first term and the second term, you will find there was not even 2 rounds. He was elected directly. Out of 55 eligible country who are supposed to vote, 53 of them voted for him. Meaning then, such strength is something that we expect if we must be proud of our own candidate, so that we say we went there and in the first round we have achieved this. And that way Kenya's name will be on the top cream in terms of African matters. But what is the role of African Union Commission? It's the secretariat arm of the African Union, and their mandate is to look at issues related to promoting unity and solidarity among African nations. The other one is advocacy for peace and security, which is a role that is also played by the UN mission. The UN also plays similar role, and therefore that means since they are playing that role, UN will have an influence in terms of facilitating as well as controlling the mandate or the autonomy. What do I call it? The autonomy of the African Union. When you look at the third one, is issues related to support economic integration. This is where now my brother mentioned that this is the thing that we need to come up with open market for African nations, and particularly countries that are able to do greater trade together. We are already having challenges within ourselves. The first challenge is if we must think continental, we must have a free continental movement. And that is what happens in Asia, that's what happened in Europe, that's what happened in America, that's what happens in Australia, the continent in Australia. It is the only continent other than the Middle East. It is the only continent that has boundaries for their own people other than outside people, because in Africa, anyone coming from other countries outside Africa actually gets visas on arrival. But when you want to travel from one country to another, with the exception of recently amended some few countries and the freedom that we have enjoyed in East Africa, all other African nations, you have to sing your own songs to access those countries. And this is the thing that African unions primarily must uphold as it is primary mandate. If that is not the case, and if that is not what African Union or the Secretariat head will going to do, then Africa will just sing the same stories, and we will go and fight over the position just for purposes of individual gain, not interest of Africa. The other one is advancing sustainable development. These are the things that where Baba used to be issue related to infrastructure. But do we have any tangible thing that all the African nations heads met and say we will do this great
infrastructure that brings from north to south, south to west, west to east. No, none. And you know, these are things which have already gone for many years. Of course, strengthening African global influence. This is where now Baba will play a very great role, because Baba had been an influencer. And one thing we respect him for is that wherever he goes, I think they hype his presence. And that is called influence. Who is this person among the people who have come to this nation? So if it is Baba, then I think he will going to have that influence. Culture and social development, which is being bad, or barriers have become the free movement. That is where the problem is. And the final one is the humanitarian aid and assistance, which now, for example, we have Congo, the war which has just erupted. There are a lot of IDPs, there are a lot of refugees. Africa should take their mandate as quickly as possible without sitting and crying and asking for help from other well-wishers, because Africa is a rich nation. We are the sustainer of all Western nations by our raw materials. So if we divert our raw materials, processing centers in Africa, resources and resources for these nations in Africa will be more than the nations that we are feeding. So, but let me come back to now the election. You know, it is important for us to know that the issues that we're going to play during this process are two in nature. One is the first round. Yes. In the first round, we have 3 candidates. And each candidate has already mobilized people who will look at their own interest. And for example, Ambassador has already mentioned issues related to regionalization, issues related to language, issues related to religions. And my brother here included or added also issues related to looking at the person's experience. All those things perhaps might not play a role in the first round. The first round is whom did you influence to see everybody's weight. There is what is called round 2. And round 2 is determined by the candidate who has been dropped. Yes. Where he will want to match his troops and it depends on how painful it was in the first process. If, for example, the Francophone speakers are almost 25. There are 25 countries that speak in the same language, and they have a common agenda. Which one? Ensuring that French is spoken in those nations as a first language. So they have a common agenda. Then we have the Arab speakers, which are all 10 countries who are purely Arab speakers. Now, Francophone, I forgot, Djibouti is included. Unfortunately, Kenya is not included among 25 countries who are Francophone speakers. That does not necessarily translate it to them not voting Baba, but I mean, if you look at issues related to languages. When you go to Arab, Djibouti is again one of them. Among the 10 who are the Arab speakers, Djibouti is one of them. Then, if we come to the majority Muslim countries in Africa, we have 14 countries who are majority Muslim-dominated countries in Africa. And among the 14, Djibouti is one of them. You must look at this trend, where Djibouti appears everywhere. Unfortunately, Kenya is not one of it. Kenya is not dominated by the Islamic country. Then come to the regional South Africa bloc, SADC. SADC, yes. SADC is again another factor, because there are 16 countries, including Tanzania, who are members of SADC. Yes. And now these 16 countries will be the ones who will going to determine who becomes the AU chair in round 2. Because I am 100% sure, with the exception of Tanzania, I don't know how the SADC has influenced Tanzania, which we may not know, because election is secret ballot. Yes. We may not know how they have been influenced, but because we are riding on the East African factor, they may not join them as a bloc. But you will never know, because there are agreements which happens behind the curtains. And therefore, if these 16 nations of SADC fail to manage, fail to secure the
the first round candidature. I mean, not winning the first round candidature, because among the three of them, one will be dropped in the second round, meaning then one of them will be beneficiary of the other. Therefore, if SADC feels like East African nations have as a bloc voted their candidate, they will be rewarding Baba and voting for the East African candidate. The fact that Tanzania and they are more closer and they speak a similar language, English speakers we call them, the people who have been colonized by the British. Yes. So that is one. The second one is if Djibouti realizes that the Francophone did not factor in the first round, if the Francophone nations have not backed up Djibouti in the first round, then we are likely to be lucky, because that bloc has been dismantled, which is a game of politics that always you must play in order for you to prevent people to have a bloc, because blocks are very dangerous for round 2 elections. Because round 2, there is no time for thinking or negotiating. It is now, the bell is rung, you are told now this candidate has secured less than the minimum required to go for the second round, and therefore you are dropped. Now, the candidates now will be allowed to negotiate with, just within there, negotiate with those given around 10, 20 minutes or 1 hour to negotiate with whoever they can meet at that particular time. But that particular time, people will be speaking different language. This bloc of East Africa, why have they not even one of them voted for us? Even one. Is there any need? And I can already sense that that bloc will be voting as a bloc, and they will be carved out of the whole system in round 2. And that is where Baba will going to lose the seat. And therefore, as we look at most of the political process in the AU corridors today, we must be very careful with what will going to happen round 1 in order for you to win round 2. Some countries, actually, I don't know whether our president and his team have already thought of, some countries in round 1, they split themselves. They appear in SADC, they appear in Francophone, they appear in East Africa, so that the candidate just gathers what is it for round 2. But if round 2, SADC senses that East Africa has not voted even one of them, even Tanzania, which is their member, has not voted them, they will lose the whole of those 13 countries, and they will going to vote for Djibouti, because they will be influenced by the larger population of Francophone, the religious aspect, as well as the regionalization factor. Okay. So this is the thing that we need to watch, and that is the thing that when it comes to the final bell, that is where we will be defeated. And of course, what Doc has just explained is the voting exercise that will be happening in the evening. But coming back to you, Ambassador, we're talking about the president yesterday was shuffling from one meeting to the next. I'll be asking Gilbert in terms of the issues that are within Africa that will, of course, influence it. But as an ambassador, given that this mostly we have seen ambassadors taking over this particular role, what do you ambassadors, what deals do you make inside there so that at least the candidate can be enticing to the bloc that Dr. is talking about? Nobody's ever going to tell you that, because nobody tells you no. You'll go and speak to delegation X, they say we'll consider the matter, and that's it. So you don't know how they're going to vote. They have not told you no, and they have not told you yes. But what Doc has been explaining is what you call tactical voting. And I remember we sat somewhere under the auspices of Foreign Affairs to strategize on how Baba was going to run the election. And I raised a number of issues. The first was what happens to Kenya generally determines what is going to happen specifically on any issue. So any voting pattern we have adopted in our foreign policy stances is very critical. The issue of Palestine,
And that, I think, is going to give us quite a bit of problems. It will affect the Islamic vote, which is 27 countries among the 49 that are voting. Correct. 27 countries. So it could affect that. And how did we get ourselves into that? Because we forgot what our foreign policy towards the Middle East is. Abstention. We should have simply abstained in anything that happens in Palestine and Israel. Because both Israel and the Arabs know how we vote. So it is not a contentious issue. The other tactical voting you're going to have is linguistic. Yes. Kenya has campaigned against Djibouti. I think this is the third time or so. Yes. Third time. Yes. So, and Kenya has always come on top. So, is it fatigue with Kenya? We have to take into account all those things, or is it that the other countries will think Djibouti is being overwhelmed by a bigger country? But I think here we have a case of making our point in terms of conflict resolution, because Kenya's foreign policy on conflict resolution is very strong, and we've managed to sort out Sudan, we managed to sort out Somalia, we managed to sort out Ethiopia, which many people don't know, because when Mengistu was about to go, he approached President Mao and said, "Look, we can't win this war. Can you help us resolve the matter?" That's how Eritrea was created. So we managed to get all those sorted out, plus Mozambique down south. So our credentials on foreign policy on conflict resolution is very, very strong. And I think that could help probably add more votes to Baba. But ultimately, it is, again, the issue like Sahrawi, which I talked about before. We made a little mistakes, we corrected it, and I hope it has been forgotten. And sometimes in diplomacy, people don't forget anything. So they keep remembering those things. They keep remembering all those small things. So in total, it is tactical voting. Who is going to emerge 1 and 2 and 3? Because for the first round, you'll have to be 3 of them. Yes. And once the third candidate falls off, what happens? Yes. The recent, I think I want to call it memo that was issued by SADC to SADC countries is telling, because it has come at the last minute. We have not been able to prepare to fight it. So it is going to have an impact on the votes, most likely. I hope the language will then overcome that, because basically SADC is English, Anglophone, I think. And then the participation of Tanzania in SADC and the East African community could also be a factor. The recent meeting in Nairobi could maybe have helped build bridges across the divide. So I'm hoping that a lot of those things will be sorted out through those internal mechanisms. But President Ruto has been doing the rounds. He's bound to do the rounds because voting is secret ballot. Yes. And it does not matter what people talk about publicly. It is what each president is going to do when he's alone in the booth. What is he going to do? Will he remember Odinga as a rebel? Will he remember Odinga as the bridge builder? Will he remember Odinga as the high level representative? Because I think he did a good job. So there are a lot of factors that will come into play. But I'm hoping that we have addressed all those issues in our campaigns so that people understand. Gilbert, aside from the relationship we're talking about so many issues that are facing the African continent right now. You had the droughts, you have the conflicts that we're witnessing, especially even in Goma. Even Ambassador even wanted to mention it. ICRAF was there, led by the Kenya Defence Forces. At least there was a little bit of sanity that was brought back to the city of Goma before ICRAF were kicked out, and then SADC came in to take over that particular mantle.
Are the conflicts and the challenges facing this African continent going to influence, aside from what Doc has just expounded to us, the political and the even ethnic balkanization we're talking about? Because that is what the regional economic zones are at the end of the day. I think it also has an impact. Looking at it this way, we have this kind of the violence that is in the East Congo. You know what our stand is and what our president said. Yes. You've seen the differences between, again, altercations between the president of Rwanda and the president of South Africa. Yes. In terms of, do they have a hand in what's happening in Congo? Ideally, if that could not have happened, we could say that maybe Congo and Rwanda, of course including South Africa, would tilt towards our direction. I mean, we'll vote for Baba. But as it is, understanding that there are those differences which are coming into play at this very juncture, it will actually have an influence on how the vote is going to, the direction of the vote. You could, and I want to agree with Daktari. You know, this SADC, the first move they will make in the first even round is very, very critical. It will determine actually who will take it, because one, historically, Tanzania haven't been supporting. I mean, looking at even the last, when we had Amina Mohammed, in 2017, did they support us? You know, did Uganda support us? We can't know. It was secret. but it was never contentious. It was never contentious. but someone will tell you, because they sit in SADC and EAC, any decision they will make is a decision that, of course, they anticipate to protect their own interests. Now, having said that, Kenya itself, and we are very proud as Kenyans, you can't, and I don't have any doubt on this, compare Kenya with Djibouti in terms of our influence, in terms of our economy, in terms of even interests that other countries have in Kenya. Kenya is seen as the hub, the business hub, is one of the largest economies in Africa. Everyone would want to have interest in a country that, of course, for the past, of course, we had a couple of issues on violence and all those, but everyone would want to associate themselves with Kenya. If you want to penetrate the East African region, of course, you have to go through Kenya. If you want to penetrate, of course, the other parts of Africa that, of course, we trade with. And it's benefit that Kenya, you know, we trade with even the Arab countries. I mean, we trade with the Arab-speaking countries in Africa. Looking at the tea, for example, we export. Actually, the largest importer of our tea is Egypt. Egypt. So if you look at those aspects, then, and you want to talk about the person who is likely to come and spearhead the Agenda 2063, as it were, and most of the functions that Dr. mentioned, ideally it would be Raila. But now, the challenge that we have is how then are we going to navigate this? The reason why you see President was trying as much as possible to lobby even to the last minute is because it's not easy as such. It's not something that you think, because I visited a country, we saw, of course, Right Honorable Raila Odinga going to, was it Burundi, the very last minute. The fact that you visited them, you've even visited them, or even hosted them at the State House, do not necessarily amount to a vote. But of course, it could have an influence in the direction in which the vote will go. So in terms of where we are as a country and our candidate, I would say we are well positioned. But then those other factors now might come into play and affect the very final vote. I foresee a situation where now the Anglophones might be able to stand together at the very last minute, and this is where we will come in, and of course we have Baba riding on that and winning it. But how then is this very first round going to happen? I think the first and second one, of course, and we go to the third one, the final one, will be able to determine then the direction in which the vote will go. The vote will go. So I want to believe that even if we talk about the experience of Baba, we talk about what we have as a country in terms of we are well positioned. We have participated in, for example, settling conflicts, and in most of the countries. If the heads of states were to vote in that line, then as I said before, then we stand a chance. But again, people come in with their own interests.
Africa at the moment, we are still grappling with a lot of issues. You've mentioned drought. You've mentioned issues, and actually at the moment, the issues of climate change is affecting Africa. We haven't been able to even self-sufficient in terms of even utilizing the resources we have. We have issues of, they call it resource curse, where we know we already have resources in the country, or in our in Africa, but you haven't been able to exploit these resources. The reason why you see even the Western countries and these other Europe countries, they also quote unquote happy when they are conflict, because they know during that time then they can be able to exploit our resources. So I think it's high time that we thought as Africans to get somebody who is going to represent the interests of Africa, who is going to ensure that they champion how best we can be able to trade within Africa, because that is actually a factor that will be able to take us to another level. Thank you. And before you remove that particular image, what you're just seeing is the live image from the Nelson Mandela Hall. You can see people already converging in that particular historical hall itself. That is where everything will be happening today till the evening session, where now the heads of state will get a particular chance to vote for the next AUC chairperson. Now, of course, the itinerary, as you can see, those live images, has been released on the 15th of February. It will start off, of course, with the opening ceremony, which has been the custom, then the AU anthem. After that, it will be statement from key leaders who will be addressing the delegation in that particular Nelson Mandela Hall. It will start off from statement by the outgoing chair, that is Musa Faki Mahamat, and of course after him it will be His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, and then statement by His Excellency Antonio Guterres, who we saw with our very own President, that is the UN Secretary General, and then statement by the Secretary General of the Leagues of Arab States, and then followed by His Excellency President of the State of Palestine, and then the opening statement of His Excellency Mohammed Ould Sheikh, the chairperson of the African Union of the President of the Islamic Republic of Mauritania. And of course, let's come back here to the studio. We'll be still sharing with you those live images from the Nelson Mandela Hall in the AU headquarters. Let's head over to Mombasa County, where I do understand our very own Ann Buru is joining us. Ann, good morning. If you can hear me, what are the views of the people of the coastal city, given that the session of the opening ceremony is about to start? Good morning to you, to Abdiaziz Hashim, and I'm coming live to you from Mombasa County. And as you can see, I am on the streets, in the streets of Mombasa. And today, being the D-Day of the AUC chairmanship elections that will be ongoing in Addis, we will be getting views from the Kenyans here, especially from the Mombasa residents, just to tell us what they feel about the whole election thing, and if they think and they have the faith that Raila Odinga, the candidate from Kenya, is going to win this seat. So karibu sana on set. You begin with your names and then you tell us what you think about the whole AUC chairmanship. Is Raila going to win or lose? Yeah. And why you think he's going to win or lose? Yeah, my name is Bradley Ona. My take is that Raila is going to win because I pray for him and he has done his groundwork and campaign very well. The reason why I want him to win is because Raila has experience in leadership in this country. Raila has been a member of parliament for long. Raila has been a minister for roads and infrastructure development. Raila has been a minister for energy. Raila has been the prime minister of this country. So, and Raila again has been the High Commissioner for Infrastructure Development in Africa, appointed by the outgoing chairman of AUC. Raila has been a peacemaker and a mediator in Ivory Coast. Raila has friends in all of Africa. We have Olusegun Obasanjo, we have Cyril Ramaphosa, we have and so many other leaders. Kufo is also his friend. So that shows you that when Raila gets to office, there's not going to be any introduction. He'll go to office and start the work. Secondly, Raila is a charismatic leader. He's a person when he stands, he's an authority unto himself. With Raila being the chair of the AUC, I know there's going to be peace in the Eastern Congo. I know there's going to be peace in Somalia. I know there's going to be peace in Libya. I know there's going to be democracy in the West African countries which have now been suspended from voting. Talk of Mali, talk of Mali, talk of Niger, talk of Burkina Faso, talk of Togo.
these are countries who have been suspended because of coups that they are the juntas who are leading. I know with his charisma, Raila is going to impress upon them so that they can hold election and then they accept it in the League of Community in Africa. Raila has all it takes for him to lead this, to take over the position as AUC chairman. So what do you think? Do you think that his win what is it going to mean for Kenyans? In Kenya, number one, it will propel Kenya as a country to the global position. As it is now, Kenya is a powerhouse in Eastern Central Africa. Kenya is a powerhouse in the Southern Africa. Now, Raila's position will propel it to Africa and all over the world that we are here, we are in a position, and we are no pushover. Yes. You remember that Mombasa is a stronghold of ODM, and he was the leader of the ODM party. Maybe what do you think is going to happen if he gets to win this seat today? Now, that is another problem altogether. You know, Raila and the ODM is one and the same thing. You cannot separate Raila from ODM. And well, we do apologize. That is our very own Ann Buru just conversing there with the residents of Mombasa in terms of their expectations in today's voting process that is set to kick off in the evening. If we can show our viewers once more in the Nelson Mandela halls, where people have started converging, heads of state, delegations inside the AU headquarters already, and of course the Musa Faki will be giving a statement. But let's go back to Ann Buru. I can see we have gotten a hold of her back. Let's listen in. Unaona itakuwa ni manufaa kwa Kenya ama itakuwaje? Kwa majina ni John Sasaka Wanyama, mkazi hapa Mombasa. Upande wa Raila kushinda AU seat ni heri njema kwake. Na aiwapo atashinda, sisi kama wa Kenya tutakuwa tumepaki na upweke. Kwa sababu bila Raila inji huwa si inji. Inji yetu ya Kenya si inji. Raila ndio msemaji wetu. Kuanzia mimi nisaliwa na mchua Papa Raila kama kiongozi ambaye ametetea inji. Amefanya sasa kuna demokrasi, watu wanaongea jinsi wapendavyo, mtu anatoa maoni yake kulingana na akili zake vile zinampeleka, na hakuna chochote ambacho anaweza fanyiwa. Kwa hivyo Papa ametusaidia sisi kama wananchi wa Kenya, wananchi wa Salendo, kujua nini inatakana tufanye ile kitu kizuri kwa kunufaisha inji yetu. Asante sana. We'll get another opinion from the man here. You begin with your names and then you tell us what is your take today now that the elections will be carried out today. Maybe is it going to be a win or a lose? And if at all it's going to be a win, what do you think about it? And if you think it's going to be a lose, what about it? First of all, my name is Rafael Odinga. I am a resident of Ziwa la Ng'ombe Nyali constituency. This time all round I'm talking in Mwembe Tayari, CBD. My take for Raila is beyond the boundary, because Raila himself is a chairman before being elected a chairman, because the work Raila has done for a span of life he has attained in this world is more than a work for a human being. Because first of all, we saw him in Musumizi, Mozambique, doing a work of uniting the Africans in Mozambique. Secondly, we saw him in Côte d'Ivoire. He was almost lost his life by that time. And Raila himself is a Pan-Africanist, making Africans to enjoy their lives wherever they are. The women, children, or the youth, the older ones, or even the disability community. So to me, Raila has done many, and he has worked for a span of more than his life. And he has almost lost his life in prison, being detained by the late President Moi for getting Kenyans and Africans to feel better. Now, coming back home, you're talking about the AUC elections that will be happening today in Addis Ababa. So maybe you could tell us what you think. Is he going to win the election or not? And if at all he's going to win, just tell us what you think about it. And was enough lobbying done by the president and the delegates who are already there? Well,
Raila has done a lot of lobbying, because I remember and I do read in our local dailies and the international and continental newspapers. Raila has done a plan and a strategy, and he has moved for the last 6 months. He has gone to all African countries, and he has talked to all African presidents, even the countries in which we were adopting that will not participate in election. He has gone even into Burkina Faso, he has gone even into Chad, Niger, and those countries. So he has done a lot of lobbying, and more so, I would like the first opportunity to thank Kenyan government for the support they have given Raila, and more so Honorable Mudavadi and all the secretariat, the work they have done for Raila himself. Because even when Raila was resting at home, it is the African presidents whom called Raila to come on board, because the current chairman in whom is leaving the office, to come and assist the Africans so that we can unite as a team. But uniting as a team will be a difficult time altogether without Raila. So to me, Raila has done enough graveling, enough campaign, enough talking to all and each and every African in more than the votes the people are speaking about. Because we are speaking of 28. But to me, I'm seeing all the nations in Addis Ababa to elect Raila. But talking to that, I don't mean our man in Djibouti, and I don't mean our man in Madagascar. They are our people, and I think at long last, they will say that Baba Tosha. I mean it, that Baba deserves to serve African better, them included. Thank you so much. Hashim, I hope you've heard what the residents of Mombasa have said. They have diverged opinions about the win for Raila and the loss for Raila. So I'll get it back to you in studio, Hashim. Well, thank you so much, Anburu, for collecting those views from the residents of Mombasa County. And of course, we'll be linking up with you a little bit later on to get their reactions as well after the voting process has been concluded. As I told you, we want to show you once more the images that is happening currently at the Nelson Mandela halls, where the people have already converged. Heads of state delegations are already there at the hall. Of course, that will be the center of operations. It will be the center of operations in that particular hall itself. Now, as I told you earlier on, it will open up with statements from Musa Faki, who is the outgoing chairperson. We'll be having Abiy Ahmed, given that he is the host of this particular important exercise there in Addis Ababa. We'll also hear from the United Secretary General, that is Antonio Guterres, who of course touched down yesterday and even had a convo and a tete-a-tete with our own president, and of course statement by the Secretary General of the League of Arabs, who will be accorded at least 5 minutes to talk to the people, and then the statement by His Excellency the President of the State of Palestine also, and then the opening statement by His Excellency Mohammed Ould Sheikh Ghazouan, who is the chairperson of the African Union and the President of the Islamic Republic of Mauritania. And then finally, as and when all that is concluded, the announcement now of the Bureau of the Assembly of the African Union for the year 2025, the chairperson of the African Union for the for this particular year. You will see now journalists, it will be an in-camera session where journalists will be urged to at least leave their cameras and of course switch them off, so that it can be an in-camera session where the heads of state will be converging, talking about the issues and what will be going forward. And of course, the handing over of the statement when it comes to the outgoing AU chairperson, Mohammed Ould Sheikh. And then finally, as and when we get the process that you were elaborately explained by Daktari here, we'll be having now the new AUC chairperson who will be addressing the delegation after the handing over of that particular mantle, and then the acceptance speech of the statement by His Excellency the incoming AU chairperson. There are two different positions, AUC chairperson, and there is an AU chairperson who will be His Excellency João Manuel, who is the president of Angola, who will be giving a speech. Now let's head over back to Kisumu
County. I do understand we are very own Wycliffe. We'll be linking up with him as and when we get a hold of him. I do hear we have him, and of course a little bit earlier on he had to talk to the people of Kisumu County just to get their views. He even told us he will be seeing screens being of course set up in those particular areas so that people can have a view of what is happening at the AU headquarters. We'll be linking up with him shortly so that we can get the views of the people of Kisumu County once more. Here in the capital, we'll be having somebody also talking to the people of Nairobi. And then finally, you've just heard from Mombasa County. Not just the major cities, will be going down to other counties within this particular country just to get the views of the people. And of course, as I told you, the program is out. The heads of state are also expected to talk about much about what is happening in the DRC, especially in the Goma region, where we'll be having discussions around that particular and how that conflict can be resolved at the end of the day. You do know SADC took over from ICRAF that was being led by our very own Kenya Defence Forces, who left, and then SADC took over that particular region. Now let's head over to Kisumu County. Wycliffe, if you can hear me, thank you for joining us once more. Where are you currently? I can see a screen. Is that where people will be converging in Kisumu County? Well, thank you so much once again, Abdi. Like we've told you earlier on when we came to you live within the CBD that we will come here to Kondele, and I believe you can see in the background there is a screen that is the installation of a screen that is still ongoing here, and we understand that this screen has been made available by the county government of Kisumu so that the residents of Kisumu, specifically here at the Kondele roundabout, will be able to follow these proceedings live from Addis when their de facto political leader, that is Raila Odinga, will be contesting to be the next AUC chairperson in a vote that is set to be taken later in the day. And I believe you can see that screen. I'm told it will be on in just a few minutes. It is being powered by a generator that they are working on right now, after which the screen will be able to function so that the residents that have gathered here so far can be able to follow the live proceedings from Addis Ababa. And I believe you can also see there is the residents that have gathered here. They're armed with the Kenyan flag. That is to show patriotism, to show that they are standing in solidarity with one of their own, even as they wait with the bated breath to see if Raila Odinga, who is their de facto political leader, will be able to carry the day. But then again, before we continue much, let me engage one or two residents here. Johnny, if you can just move here with the flag, like the way you've carried it. Yeah. Mkiweza kuja tu hapa, ukikaribia hapa. Tukizungumza nitaanza na wewe, angalia pale kwa kamera utuambie, naona mko na flag hapa hivi, hii inamaanisha nini kwanza? Kwa majina naitwa John Atuote, nilikuwa mkazi wa Kisumu na hapa Kondele Azaa. Hii flag inaonyesha patriotism wa Kenya. Sisi ni wa Kenya. Na Kenya kama nisonge hivi ndio sasa ionekane vizuri hii hapa. Nasema kwa majina ni Atuoto. Hii flag inaonyesha patriotism ya Kenya. These are wakala, nikidhani unaona. Na mtu wetu mmoja ambaye ni Raila Odinga anawania kiti cha AU. Na hiyo ndio tulikuwa nasema, tumetoka asubuhi kumshangilia, tunajua ushindi ni wetu. Na mimi kama mkazi wa Kisumu na mpiga kura na fani wa Raila, imekuwa muda sana tukikuwa na Raila katika hii siasa ya Kenya. Na Raila ukiangalia so far ameunganisha kabila karibu zote za Kenya. Kumaanisha kuunganisha Afrika itakuwa issue kabisa kwake. Na mimi naona ushindi kikuwa yake. Na namwombea kabisa akichukua ushindi ajaribu kuunganisha Afrika yuko iwe kitu kimoja. Africa we have the potential ya kujisimamia sisi wenyewe kama a continent. Si lazima tutarajie wazungu ama nini. Raila unajua kuunganisha, ukiingia huko unganisha, na cha pili ukishindwa kuja Kenya bado inakuhitaji. Mshikane na Ruto kama president wa republic, mnyoroshe Kenya kama watu wawili. Wenye wanaona ni mbaya ama ni mzuri pia ni sawa, lakini Raila anakuombea ushindi kama mzee wa wazee. Umejaribu, umetestiwa Kenya, umetestiwa international, you are a human right man. Chukua kitu kama Mkenya. Asante sana. Hii ni kinyang'anyiro na kuna washindani wengine. Kuna ule wa Madagascar anaitwa Ramandriato, na pia kuna ule wa Djibouti huyu Yusuf. Unajua pia wanapea wameleta ushindi mkali. Ni nini unaona pengine itapea Raila kipaumbele dhidi ya wapinzani wake? Okay, Raila kona upper hand kwa kuwa yeye in Africa, kwa Afrika yote mzima
hakuna mzee kama yeye. Yeye anajua human rights zote, anajua civilization, yeye anajua karibu vitu vingi kulingana na wengine. Ndio kuna wapinzani ndio, lakini hatuwezi kosa mpinzani. Lakini akuje, tuko hapa na hii bendera na kiti ni chetu, hatuna cha kusema zaidi. Kondele inafahamika kweli, ni mahali ambapo watu wanaitambua sana. Iwapo Raila atapata kiti ama hatapata, wakazi watachukulia vipi? Kwanza wewe utachukulia vipi iwapo Mimi kwa saidi yangu mimi nitafurahia sana kama gatekeeper wa Kondele miaka zote za election. Nimekimbia, lakini bado niko na yeye tu. Sasa akichukua itakuwa ushindi mkubwa kwanza sana kwangu mimi kama dereva wa long distance, naenda Uganda free, naenda Tanzania free, wapi nitafurahia kabisa. Na kama kijana ambaye amekimbia siasa na Raila miaka hiyo hadi akaenda kupigania kiti kikubwa, kwetu kijana vijana itakuwa sawa kabisa. Mzee atakuwa kwa malipafiti na kimbiza Afrika ni ndogo. Aionganishe, ameshinda hiyo. Aunganisha kuchukua. Wacha nipate kuzungumza na mwingine hapa. Wacha nipate nizungumze na kwanza ndio tutakuja kwako. Utaangalia pale kwa kamera, shukisha kidogo. Utaangalia pale kwa kamera, utaambia unaitwa nani, wewe unafanya kazi gani kwenye mzunguko huu wa Kondele, na pia una lipi la kusema kuhusiana na uchaguzi wa leo ambapo Raila Odinga pia ni mwaniaji kwa uchaguzi huo. Nitashika tu mic, utaangalia pale. Nitashika. Mimi naitwa Nicholas Mtua. Angalia kule. Mimi naitwa Nicholas Mtua. Mimi naitwa Nicholas Mtua. Naitwa Nicholas Mtua. Mimi nafanya 44 matatu. Na mimi ni mtu wa Raila kabisa. Sana naweza unga mkono Mwenyezi Mungu apate hiyo kitu pia. At least aunganisha Afrika as a whole. Ni nini unaona kama itapea Raila ushindi siku ya leo? Ushindi ni nini kaswa itapea Raila ushindi, kwa maana kuna waniaji wengine pia, kuna competitors pia. Sasa sisi tunaona hivi wale wenye wako huko hivi wenye wanaweza kumpigia kura, wampige kura at least apate hiyo kiti. Akipata kiti pia sisi tunajua tutasikia mzuri kama Africans. Asante sana kwa maoni yako. Ya mwisho Abdi, kabla nirudishe shughuli kwako, acha nipate kuzungumza na mmoja pale. Angalia pale, tueleze jina lako, wewe wafanya kazi gani hapa, na pia kuhusiana na uchaguzi wa leo, maoni yako. Mimi kwa majina naitwa Joshua Wino. Mimi ndio mwenyekiti la bunge la wananchi Kisumu County Information Network, bunge power. Na kwanza nasema ni asante sana kwa Wanaafrika kusanyika kule Afrika kwa pale Ethiopia, wakisanyika wakisema wanataka kufanya maendeleo na wanataka kufanya uchaguzi ya African Union. Na sisi tunasema sisi ni wafuasi wa Raila Odinga, na sisi tumeamua baba, tumepeleka kule kama kiongozi wetu ambaye ni supavu na tumependa. Na siku ya leo sisi kama watu wa Kondele tunangoja tu masaa Raila atangazwe kama mwenyekiti wa African Union Commission chair, akae hapo na aongoze Afrika. Hiyo ndio maana sisi kama wana Kenya tunasema tuungane pamoja, sisi pamoja, ili tupeleke Jacom pale na Jacom apate hiyo kiti. Jacom ameombewa sana aweze kutua kiti hicho. Na pia kwenye kinyang'anyiro kuna matokeo, kuna kushinda na kushindwa. Wewe kama mfasi sugu wa Raila Odinga, pengine ikitokea kwamba Raila hataweza kupata kiti hicho, utahisi vipi wewe? Mimi kwa hisia yangu nasema ya kwamba tunasema Raila asiposhinda bado ni Mkenya, akishinda bado ni Mwafrika. Na kitu tunajua baba amesimama mara 5, lakini round hii, this time round, tunaona vile William Samoei Ruto wanapambana kule, tunajua atashinda, atashindwa. Hiyo ndio shauri yetu, ndio maana tuko hapa. Tunajua atapata hiyo kitu. Hivyo kuna matumaini makubwa sana Raila ataweza kushinda. Kuna matumaini kubwa sana kama kiongozi la bunge la wananchi, na tunasema Raila atashinda, na tunasema ni hongera kwa Afrika, na tunaambia wale marais wote ambao wanatoka bara ya Afrika wachague Raila, kwa sababu Raila Odinga ndio kiongozi bora ambaye akichaguliwa atafanya kazi, kwa sababu wakati alichaguliwa katika ile kiti ya African Development Infrastructure Development, wakati alichaguliwa Raila alifanya kazi. Na wakati Raila alichaguliwa kama anapeleka pale amani huko Ivory Coast, Raila alifanya watu wa Ivory Coast wako na amani. Hiyo ndio najua hata rais wa Ivory Coast watapigia kura. Hiyo ndio maana niko na hakika Raila round hii, this time round, anaenda kushinda. Watu tunasema ni hongera kwa watu wa Afrika, na tunasema ni asante, na tunangoja masaa atangazwe.
Kwa hivyo unaona kuna runinga ambayo imewekwa hapa kwa ajili ya kufuatilia tukio hili moja kwa moja kutoka Addis Ababa. Kwa hivyo wewe utakuwa hapa mpaka pale shughuli zitakuwa zinaisha? Mimi nitakaa hapa. Mimi kama Bwana Owino, mimi nitakaa hapa mpaka ningoje Raila ametangazwa, tufanye celebration, tufanye vitu zetu. Hata mbuzi tutachinja hapa. Mbuzi bado tumeweka, hatuchinji sahi. Makuki ziko mingi, karibu 100, mbuzi karibu 500 hapa. Hakuna shida. Hata wewe pia utakula. Asante sana bwana. Sawa, asante sana kwa kunikaribisha hapo. Abdi, that is very the excitement, that spreads the excitement of what that is going on here. We are the Kondele roundabout, like I told you earlier on. This is the Kondele roundabout that I told you already earlier on, and those are some of the statements from some of the residents that have gathered here so far, and you understand the kind of excitement that is already building up here, and definitely, like I told you, we are moving around the city to see what pans out the residents are reacting to this sort of development, and we'll be able to update our viewers later on, and also talk to the rest of the Kenyans, and also make them feel about the how Kenyans from this part of the country are reacting to this sort of development. The screen that I told you about is already coming up it's coming up for the live streaming of that event from Addis Ababa, and like you've heard they mentioned, they will be here until the very end of this event, and to bring our viewers up to speed with every development here at the Kondele roundabout and other parts of this of the city. For now, it's back to you to continue the discussion in studio, Abdi. So much, Weekly, for that particular update. As I told you, those screens will be set up in various points of this particular country, especially in the major cities. You've just seen there in Kondele roundabout, the screen has been mounted. People have already converged. Even the opening ceremony that will kickstart in the next few minutes or so, because in that particular hall, it's already filled to the brim. People have already seated. The heads of state are already seated. Any moment from now, we'll be crossing over there live to listen to the opening ceremony and the statements that will be made, not just by the outgoing chair, by the various heads of state who have already converged there, and of course so that it can lead up to the main occasion itself. And of course, let's continue with this particular broadcast. We continue to at least look at this particular issues that at the end of the day will be discussed, and how vital it will be when it comes to the voting process. You do know there are various rounds. Daktari explained it to you, and of course the ambassador who has been in those corridors have also explained to you how it will be looking inside there. We saw a number of presidents, of course, shuffling from one meeting to the next so that they can ensure that their candidate at the end of the day carries the day. We wait to see who will be taking over from Musa Faki Mahamat, who has been the AUC chairperson since 2017 all the way to 2021. And of course, we do have our very own, that is the ODM leader, Raila Odinga, who no longer ceases to be the ODM leader as and when he will be taking over the reins at the AUC chairperson. He also served as the Africa Union High Representative for Infrastructure Development. Also, we do have an interview of a person who knows him very well. That is Francis Ole Kaparo, who has, of course, served with him in the Augusta House. He knows Raila Odinga and his chances, of course, in terms of the humanitarian aspect, as well as what he has done for this particular country. Expectations are already high in this particular nation. You've just heard from the people of Mombasa and as well as Kisumu. Let's listen from the very Francis Ole Kaparo. What are the expectations when it comes to the ODM leader, Raila Odinga? First of all, let me wish the Honorable Raila Amolo Odinga the very best and success in seeking that chair. I truly, from the bottom of my heart, I wish him well, and I truly wish he wins, and I believe he will. I first met the Honorable Raila Amolo Odinga when I first became Speaker in 1993, and that was also the time he was first elected into Parliament as member for Langata on a Ford Kenya ticket. And he came into Parliament together with his father, Jaramogi Oginga Odinga. And politics that time was a lot different than what it is. And Raila played
his part as a member for Langata and also as a member of Fort Kenya. He played very, very, very active politics. And he still does. He still does. One thing that is clear about Raila is that he is a political animal. He loves politics and he plays it and he understands. I believe he is the only person who resigned on a matter of principle, risking his seat, which he barely held for 3 years, to go and form a new political outfit and to test whether the people of his constituency approved what he did. This is something that should happen. This is something that doesn't happen. He has done extremely well for Kenya. He is somebody who knows what ought to be done for Kenya, and he agitates for it, notwithstanding the consequences. Even before he came to parliament, he sacrificed for Kenya. Yeah, and he was held in detention for, I think, one of the longest detainees that I can remember, because of something he believed in. And I think even today, as we enjoy the fruits of devolution, he truly played a starring role in creating devolution. And it's something that we needed all the time. He believes that the people of Kenya deserve better than what the leadership is giving them, even if he himself is part of that leadership. And he believes in that very strongly, and he believes that he has a role in changing the way we are managed or mismanaged. And he has played a role in both ways. Sometimes he is accused of helping people to be mismanaged by joining those who don't manage the affairs of the country properly. And that has been an accusation. But you can't take away from the fact that he has sacrificed a lot for the Kenyan people, and that he is a person who has principle, and he is prepared to pay the price for what he believes in. I have no doubt in my mind that Raila is capable of making change. He can make change, and most of the time, the change will be for the better. He has advocated and campaigned for and suffered for changing certain aspects of the management or mismanagement of our country. Like every other human being, of course, he like you, like me, like everybody else, everybody has some shortcomings. But according to me, the positive attributes far outweigh any shortcoming that may be attributed to him. I truly wish him well, and I think Africa will be the better for it if they were to give the Honorable Raila Amolo Odinga the opportunity to chair the AUC. And I truly believe that the result that will come out of that will be for the benefit of our continent. And I pray that it happens so that we as Kenyans can also hold our heads high and say, yeah, we have produced a son that has had a remarkable journey through the African politics. Kenya comes first. Everything else comes second.
And I plead with all Kenyans, we have no business quarreling when it is an issue that involves us and the rest of Africa. We must rally together and say this is for Kenya. It's not for Raila. It's not for the party. It is for Kenya. It is for us. Raila will be there flying our flag. Let us rally around the flag. That particular bite, it will be very good for our conversation that we're having here. But let me give Daktari a chance, given that we had already got another fresh round here. Daktari, we're talking about conflict resolution, which is very key. Ambassador was talking about. When it comes to conflict resolution, Kenya has not only solved problems within the East African region, it has even gone broader in the continent. So will that be key today? In terms of conflict resolution, we have a number of steps that are always taken in terms of how best it can work. Mm-hmm. And of course, one of the role that the African Union plays is regional security issues. Mm. And this largely does not influence the process of the AUC chair. Because, you know, AUC chair is the secretariat. He will be the employee of the AU. And one of the critical things that he's expected to do is to coordinate the state's heads in terms of addressing issues related to security or regional security. Mm. And therefore, one thing that is very eminent is that as an AU chair, you must have an influence over all the heads of states. But I'm afraid, and I must confess this, that Baba is a very senior politician. Yes. Baba is someone who is above, his head is above even the presidencies that we have in offices. That may come with two challenges. One, the fact that Kenya is a very aggressive country in Africa, yes, particularly Eastern Central Africa as a hub, business hub, as as economic hub, as intellectual hub, because universities in Kenya, with exception of South Africa and Egypt, people pronounce other universities in this nation more superior to all the other nations. That has come because of the aggressiveness of this country of ours. What is the consequences? Unfortunately, Baba has to carry all that. And the fear that other countries feel if Kenyans penetrate their market, knowing that the competency Kenyans show in every area they go into. For example, I've been in the humanitarian and the UN world, where Kenyan is there, you see the other people's capacity in terms of they could do their job, but people feel like they're more comfortable systematically working with Kenyans than others. Not because their capacity is low, but the nature and the upbringing of Kenyans, the way they have been brought into the market, is that they are the goat takers. So on that aspect, even our neighboring countries, East African community, Tanzania,
Uganda, Rwanda. If Kenyans go there and want to open business, or if they want to go and seek for employment there, the government itself will going to say no. That is why we cannot do a lot of business in other neighboring countries. Because why is it so? It's because people think that we can override them. We are more aggressive than them. And therefore, the way our Kenyans say that Somalis have become more aggressive in Kenya and they have taken all businesses. It's not actually Somalis. It's all Kenyans who are aggressive. And therefore, if there are few community members within Kenya who are probably not very aggressive, they have also been subjected to aggressiveness because they have to live with others who are aggressive within their country. In essence, we are capitalist. In essence, we are a bit capitalized, yeah? Now, that could play a very great role, and thus I fear that Tanzania might use that argument to say that, no, a Kenyan who probably already is a threat to us, we give him this leadership, he may not even listen to our president. And therefore, the Tanzanian president might opt for SADC. The other option is because, you know, when you become very senior citizen, like my ambassador, you reach at a certain level. I'm a doctor of mental health, so I'm a consultant mental health, so I understand how people change their behaviors. I haven't started suffering from dementia. It is not about dementia. There is at certain level behavioral changes occur. You reach a level that everybody is inferior to you. Wewe umekoma. So Baba has reached that level of kusema he has command. And you know, very few presidents have command. Except Museveni. I don't know if there is others. Because all in West Africa, most of them have been changed now by young people. Still about Benyang? Yes, probably 3 or 4. Out of 55, probably they are not 5, isn't it? So these young presidents, knowing Baba, the way he addresses, you know, we have interacted with Baba many times. Baba, we want to see you as a subject, whoever you are. Even when he's talking to our president, he will still view like that. It is a level, it's an age that people reach. It's a maturity and there is experience that people reach. Because of that, some presidents think that, kwa nini tuchague huyu mzee? Si tutafute kijana ambaye tunaweza kumwambia he has a future, because he has nothing to lose. Baba has nothing to lose, so he will confront the president and say, this is what Africa wants and this is what we want to do. Who wants to be directed and you are president? So there are other hidden factors that will not going to come out openly and will be discussed in the boardrooms by regional blocks and finally agree in consensus that this is the way to go, not the influence you make. Friendship and influence play minimal role when it comes to the larger interest of individuals' superiority and power. Because people are not looking at the countries or the region. People will look at, will this be a problem to us? We bring him on board. Will he be a problem to us? Like any other employer, you know, sometimes you will sit, interview a very brilliant person, but you look at the kind of packages you have. If this person's IQ will going to override everybody, he will lock the system. That means then you will say, okay, you may be qualified, you may be very brilliant, but I don't think if you will fit this team. Therefore, that will also going to be something that will going to fight Baba's chance. The other thing that I think it is very crucial for us to know is that there are mandatory restrictions that are put in all regional blocks. For example, SADC. SADC has two crucial, they have around 5 of them, but they have 2 crucial restrictions of their member state. They must uphold the policy of the regional bloc. The member states. They must also look at the issue of decisions. What it's called regional bloc decision. If you violate that, means then
you will not be part of it. Okay. On that note, I think we'll continue. Okay. I can see you have a live from... Yes, we need to take our viewers to the Nelson Mandela Halls. The session has started, the opening ceremony. Let's listen into what is happening there in Addis. À tous les chefs d'État et de gouvernement et les hauts représentants des États membres et à nos distingués invités. Je voudrais aussi exprimer notre appréciation pour votre présence. Je suis heureux de déclarer ouverts les travaux de la 38e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. Et pour commencer, mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence à la suite de la disparition d'un grand combattant pour la liberté, Monsieur Samo Nujoma, père fondateur de la Namibie. Donc je vous remercie. Merci. Je souhaite maintenant inviter le protocole de la Commission à nous décliner le déroulement de la cérémonie d'ouverture. Thank you, Your Excellency. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellencies, ladies and gentlemen, may I humbly call all of you to rise for the African Union Anthem. Thank you. Your Excellency Muhammad Wil Sheikh Al Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the African Union. Your Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Your Excellencies, heads of states and governments of African Union member states. Your Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission. Your Excellency Mr. Mahmoud Abbas Abu Mazin, President of the State of Palestine. Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Your Excellency Maya Motley, Prime Minister of Barbados. Your Excellencies, distinguished former presidents here present, Honorable Fairest Ladies here present, Your Excellencies, Honorable Ministers, Your Excellency Dr. Monique Nzanza Baganwa, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellencies, Commissioners, and all the leadership of the Commission, Excellencies, Ambassadors, members of the Permanent Representatives Committee, Your Excellency Mina Wamakela, Secretary General of the African Continental Free Trade Area, AFCFTA, Your Excellency Madame Nardos Bekele Thomas, Chief Executive Officer of the African Union Development Agency, AUDA-NIPAD,
Your Excellency Dr. Jan Kaseya, Director General of the Africa CDC, Your Excellency Ambassador Marie-Antoinette Roscatre, Chief Executive Officer of the African Peer Review Mechanism, APRM, Your Excellency Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs of the Republic of South Africa, former Chairperson of the African Union Commission, Your Excellencies, heads of United Nations specialized agencies and international organizations here present, سعادة نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية ممثل الأمين العام، Your Excellency Luis Moshikiu Abo, Secretary General of the International Organization of La Francophonie, Your Excellency Dr. Warkena Yibihu, Executive Secretary of the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, Your Excellencies, Heads of COMISA, ECOWAS, SINSAT, EAC, ECAS, SADC, and UMMA, Your Excellency Dr. Akinwumi Adesina, President of the African Development Bank Group, a strong believer of the African development and prosperity, Your Excellencies Dr. Benedict Oki Orama, President of the Afri-Exim Bank, Your Excellency Dr. Sidi Wildeta, President of the Arab Bank for Economic Development in Africa, Badia, معالي الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة, Excellencies, permanent observer representatives to the African Union, and Excellencies, representatives of our partners to the African Union, all protocol observed, members of the press, a very good morning to you all. It gives me immense honor and pleasure to welcome you all to the opening ceremony of the 38th ordinary session of the AU Assembly of Heads of States and Governments, being held today at the Nelson Mandela Hall, the African Union headquarters in Addis Ababa, the capital of Africa. Addis Ababa, a vibrant city that has been at the heart of the Pan-African diplomacy and multilateralism, stands as a symbol of Africa's unity and progress. As a host nation of the African Union, Ethiopia plays a crucial role in fostering continental dialogue and advancing African integration. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the 38th Ordinary Session of the Assembly of Heads of States and Governments of the African Union holds significant importance as it will oversee the elections of the chairperson and the deputy chairperson of the African Union Commission. Over the past years, the African Union has made remarkable progress in conflict resolution, mediation, and peacekeeping efforts, contributing to greater stability across the continent. Economic transformation has been further strengthened through the African Continental Free Trade Area and accession to the G20, contributing towards the implementation of Agenda 2063, the Africa we want. Excellencies, ladies and gentlemen, having said so, the program of today's opening ceremony will stand as follows. We will have a statement by His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, followed by a statement by His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, following which a statement by His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. We shall then have a statement by His Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine. Then His Excellency Mahmoud Sheikh Al-Ghazwani, President
of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the African Union, will make his opening remarks. Immediately after that, we will call the Dean of African Ambassadors in Ethiopia to introduce the new Bureau, members of the African Union Assembly, following which we shall have the handover ceremony for the chairperson of the African Union. Then we will go to the launch of the African Union theme of the year, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Without any further ado, I have the great honor and privilege to invite His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, to deliver his statement. Your Excellency, the floor is yours. Your Excellency. Your Excellency, President Mohammed Ould, outgoing Chairperson of the African Union, Your Excellency, Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency Musa Faki Mohammed, outgoing Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, distinguished ministers, ambassadors, diplomats, ladies and gentlemen. Welcome to Ethiopia, the cradle of Pan-Africanism and a proud champion of African unity and freedom. It is an honor to stand before you today as we reflect on the immense potential we hold, not just as individual nations, but as a united and dynamic continent. In a world marked by rapid change and multiple challenges, we find ourselves at a crossroads of uncertainty and opportunity. This moment calls upon us to strengthen our collective resolve, embrace resilience, and foster unity across Africa. The theme for this year's assembly calls on us to heal the scars of historical injustice and overcome lingering trauma that has long hindered our progress. The demand for reparations is not about charity or financial aid. It is a call for justice. It seeks to restore the dignity of millions and heal the deep scars of poverty, inequality, and discrimination. It demands an end to the systematic exploitation of our wealth, resources, and opportunities. It also calls for a transformative process that acknowledges past harms and takes bold steps to right the wrongs caused upon us, upon society across the continent. Thank you. Thank you. Most importantly, the call for reparations requires not just words, but concrete actions to affirm the equal worth of every human being. Excellencies, ladies and gentlemen, to achieve lasting peace, justice, and prosperity, we must rise above the geopolitical tensions and the historical divisions imposed upon us by colonial borders. By fostering solidarity among all of our nations and embracing a shared destiny, we can pool our resources and talents to unlock our continent's full potential. Africa's cultural, ethnic, and linguistic diversity is a source of pride and strength upon which we must build inclusive governance and equitable development. Conflict resolution, diplomacy,
and peace building must remain at the heart of our efforts. By championing African solutions to African challenges, we can secure lasting peace and stability. Let us celebrate our achievements in politics, science, economics, and arts. Strategic initiatives such as the African Continental Free Trade Area give us the tools to boost intra-Africa trade, reduce external dependency, and achieve self-reliance. With Africa's large and dynamic use, abundant natural resources, and growing technological innovations, we have all the means to ensure sustainable growth. The rapid advancement of artificial intelligence, particularly generative AI, offers unprecedented opportunities to transform our economies and societies. By collaborating in AI, fintech, renewable energy, and mobile technology, we can address shared challenges such as climate change, infrastructure gaps, and public health crisis. Africa's rich and diverse data sets are essential for training robust and inclusive AI models. This highlights the importance of African representation in shaping future technologies. However, as we embrace these advancements, it's essential to protect our data sovereignty, prevent digital exploitation, and develop homegrown AI solutions that reflect African values and contexts. As our data sets grow, so must our capacity to harness them for local and global good. When used responsibly, AI can be a powerful tool in conflict prevention, transparent governance, and inclusive development. Africa must actively participate in the global technology race to ensure we are competitive players in the evolving digital landscape, while also ensuring we benefit equitably from this technological revolution. Furthermore, Africa's voice on global issues must grow stronger, ensuring that we have a say in shaping governance frameworks and other much-needed reforms in the global order. By empowering grassroots movements, youth networks, and educational programs focused on digital literacy and technological innovation, we can inspire the next generation. This will ensure Africa stands not just as a beneficiary of a global advancement, but as a key contributor in shaping the future of humanity. Excellencies, the opportunities before us are immense. Ethiopia is determined to prosper, guided by a vision of vibrant democracy, sustainable economic growth, rich cultural heritage, social progress, and a deep commitment to environmental regeneration. To realize this goal, we have laid out a pragmatic roadmap rooted in the transformative principles of Madamar. Madamar, an Amharic term loosely translated as synergy, is our guiding philosophy. It is a homegrown ideology that promotes prosperity, unity, sovereignty, security, and national dignity. At its core, Madamar encourages social and economic advancement, celebrates diversity, and nurtures a spirit of community grounded in Ethiopia's rich culture, spirituality, and values. Reflecting on the progress of the past 5 years and building on the vision of Madamar, Ethiopia has made
remarkable strides. Despite inheriting a nation deeply divided along ethnic lines, burdened by substantial debt, and facing numerous internal challenges, we have moved forward with determination. At the same time, we navigated a complex and ever-changing regional and international landscape. Yet, through resilience and cooperation, we continue to move closer to the realization of our shared vision of prosperity. Our achievements speak for themselves. Allow me to share a few highlights. We have reformed our political system, transforming into an inclusive multi-party framework that reflects the diversity of our nation. To deepen these reforms and foster cohesion, reconciliation, and peace, we are undertaking a national dialogue. On the economic front, we have built a resilient and diverse economy. Over the past 5 years, we have doubled our cultivated land, increasing crop production to nearly 700 million quintals, with the wheat accounting for 40% of this total. These efforts have strengthened food security and driven rural development. Today, Ethiopia is the largest wheat producer in Africa. Thank you. Through collective efforts, we have reduced external debt by over 50%, double both GDP and GDP per capita, and tripled government revenue in 5 years, with an 8.1% growth reported in the most recent fiscal year. Across the country, our major cities are evolving into dynamic, culturally rich, and sustainable hubs. In education, we have established 40,000 kindergartens and primary schools to boost early childhood education. Additionally, we have launched a program to train 5 million coders to strengthen our digital economy. Furthermore, we strive to honor our heritage by restoring national sites, developing tourist destinations, and reclaiming cultural artifacts, fulfilling our duty as the guardians of our nation's treasures. These accomplishments reflect the unwavering spirit and resilience of the Ethiopian people and underscore our firm commitment to advancing Ethiopia's future. With its focus on unity, cooperation, innovation, and shared progress, Madamar can serve as a guiding framework for our Pan-African agenda. By embracing its principles, we can forge a path toward a more just, equitable, and prosperous future for all Africans. Excellencies, ladies and gentlemen, let us march forward with determination, harnessing the limitless potential of our continent and its people. The time is now to claim our future, build a legacy of equality and prosperity, and secure dignity for all. Let us be the generation that unites the continent and our diaspora in a shared vision of justice, prosperity, and peace. To conclude, I thank our outgoing chairperson, President Mohammed Ould, for his leadership and representing our organization on the global stage. Allow me to also warmly congratulate our newly chairperson, President Joao Lorenzo,
and wish him success during his tenure. I would also like to take a moment to express my heartfelt gratitude to His Excellency Musa Faki Mohammed for his exemplary leadership as chairperson of the African Union Commission over the past 8 years. Throughout his tenure, His Excellency Musa Faki has shown unwavering commitment to Africa's development, peace, and integration, significantly strengthening the African Union's role in addressing the continent's challenge. I also extend my sincere thanks to him for being a steadfast friend of Ethiopia, supporting us not only during our times of success, but also in our moments of difficulty. Thank you, my brother. As we bid farewell to His Excellency Musa Faki, it is with great pleasure that I extend a warm welcome to our incoming chairperson of the African Union Commission here in Ethiopia. I am confident that under his leadership, we will continue to make great strides toward achieving our collective goals. I wish him every success during his mandate. Thank you for your attention, and I wish us all a fruitful summit. God bless Ethiopia. God bless Africa. I thank you. Thank you, Your Excellency, for your statement, and thank you for the generous hospitality extended to our Excellencies, heads of states and governments, as well as distinguished delegates. Thank you. And now allow me to invite with great honor and pleasure His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, to deliver his statement. Your Excellency. Excellences, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, Président en exercice de l'Union africaine, Excellence Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de la République d'Éthiopie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellences, Monsieur Mahmoud Abbas, Président de l'État de Palestine, ma très chère sœur amie Mia, Premier ministre de Barbados, Excellence, Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Docteur Nkosazana Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et exécutifs des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des organes et institutions spécialisées de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est à la fois avec un grand honneur et un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la dernière fois en ma qualité de président de la Commission de l'Union africaine. Je voudrais tout d'abord, puisque nous sommes encore au début de l'année nouvelle 2025, présenter à vos excellences, vos familles et vos peuples, au nom de tous les personnels de l'Union africaine, mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de succès. Je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements aux présidents en exercice avec lesquels j'ai successivement travaillé ces 8 dernières années. J'ai nommé dans l'ordre de leur présidence Alpha Condé, Paul Kagame, Abdel Fattah al-Sisi, Cyril Ramaphosa, Antoine Félix Tshisekedi,
Macky Sall, Azali Assoumani et Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. En cet instant de remembrance, je ne peux oublier le président Idriss Déby Itnou, paix à son âme, qui, en africaniste convaincu, a eu l'initiative de ma candidature à la tête de la commission et qui s'est investi sans compter pour un tel destin pour moi. Sa mort tragique a été ma plus atroce douleur de ce double mandat. Excellences, Mesdames, Messieurs, 8 ans se sont écoulés depuis mon élection fin janvier 2017 comme président de la Commission de l'Union africaine. En ces moments chargés d'historicité, de signification et de symboles, je voudrais m'acquitter du devoir moral de vous présenter les grandes lignes du bilan de ce double mandat. Grâce à ces parcours, je me suis profondément imprégné à la fois de ce qui fait la grandeur et le rayonnement de notre continent, de notre organisation continentale, ainsi que des pesanteurs et limites diverses ayant entraîné le rythme de nos cadences. J'ai sillonné ce beau et fantastique continent. J'éprouve une profonde fierté d'avoir visité au moins une fois tous les 55 membres de notre Union. L'opportunité que m'offre ce moment est historique et unique. J'y tenterai de m'acquitter de la double obligation de rendre compte et de m'interroger sur quelques problématiques en ayant bien conscience qu'il ne faut absolument pas abuser de votre temps si précieux. Un rapport consolidé de notre bilan et un rapport annuel vous ont été distribués conformément à notre réglementation. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les rapides et intenses bouleversements géopolitiques qui ont caractérisé le contexte international durant mes 2 mandats ont eu des manifestations à la fois violentes et déstabilisatrices. La subite dégradation de la situation sanitaire consécutive au déclenchement de la Covid-19 s'est accompagnée malheureusement d'importants chocs et de profondes turbulences économiques et diplomatiques. Pour l'Afrique, cela s'est traduit par une aggravation du poids de la dette, de la baisse des flux d'investissement publics et privés, de la violence et de la prégnance de certains conflits africains, de l'affaissement du panafricanisme et des chaînes de solidarité africaines, des manifestations d'obsolescence des institutions africaines, des appétits extérieurs en Afrique, des déficiences patentes en matière de gouvernance et de leadership en Afrique et même dans le monde, de la crise du multilatéralisme post-Seconde Guerre mondiale, etc., etc. La guerre russo-ukrainienne, enclenchée en février 2022, est venue noircir davantage ces tableaux, annonçant une recomposition géopolitique mondiale. Est née une ligne de fracture qui a suscité une forme de bipolarité qui, dans les imaginaires politiques, évoque la réalité pourtant théoriquement dépassée de la guerre froide. Des incertitudes profondes sur la soutenabilité de la paix et de la coopération internationale ont empoisonné les esprits, assombri les consciences et ont renforcé le pessimisme, les égoïsmes et le pragmatisme mercantile. Les conséquences de cette guerre ont profondément affecté l'Afrique, qui importait l'essentiel de sa consommation céréalière et ses intrants agricoles de ces 2 pays, la Russie et l'Ukraine. Le spectre de l'insécurité alimentaire et sanitaire a plané sur bien de nos pays, dont un bon nombre continue de souffrir de leur fragilité structurelle. أصحاب الفخامة والمعالي السادة سيداتي وسادتي، وفي الشرق الأوسط فإن الشعب الفلسطيني الشقيق عانى ويعاني أبشع أنواع الظلم في التاريخ البشري. إن الحرب الفظيعة والجائرة التي دمرت كل شيء في فلسطين وخاصة في غزة واستمرار حرمان هذا الشعب
من حقوقه الأساسية في الاستقلال والسلام والوجود والحياة بكل بساطة لا تشكل عاراً جسيماً لكل الإنسانية. ورغم ذلك كله ظل الشعب الفلسطيني البطل صامداً، كما ظل الاتحاد الإفريقي في جانبه بكل قوة وحزم. هنيئا لك يا أخي الرئيس أبو مازن. Ces paysages d'apocalypse qu'offre aujourd'hui la Palestine, la bande et la population de Gaza en particulier, après plus d'une année de guerre destructrice de toute forme de vie et de biens, continue de se dérouler dans le silence presque total des puissances du monde, si ce n'est l'appel par certains à la déportation systématique des Palestiniens hors de leur terre. C'est le comble. C'est vraiment le comble. Ce drame inouï pèse aujourd'hui, malgré le cessez-le-feu et la libération des otages et prisonniers, facilité par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, sur la conscience universelle et questionne profondément sur notre humanité. Les taux de la mondialisation avancée, étouffante, déshumanisée, ne laissent point l'Afrique en dehors de l'élite hégémonique qui se déroule loin de sa terre. Bien au contraire, le continent en subit les débordements et fragmentations que traduisent les conflits par procuration, des soutiens des puissances extérieures à peine voilées aux parties belligérantes sur le continent, des expansions du terrorisme et de l'extrémisme violent, des poursuites de la guerre ravageuse au Soudan, à l'est de la République démocratique du Congo, des divisions de la Libye dont je salue l'adoption hier ici même de la charte de réconciliation. Félicitations à vous, Monsieur le Président Danouis Sassou Nguesso. Les tensions de tous ordres au Sahel, au bassin du lac Tchad, au golfe de Guinée, au Mozambique, à la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs sont un autre pan de ces chapelets embrasiers des crises africaines. Les flux de réfugiés politiques, économiques, environnementaux et autres personnes déplacées internes viennent accentuer la situation sécuritaire, alimentaire et sanitaire déjà fragile de nombreux États membres. C'est à ce contexte mondial et régional fortement dégradé que nous avons été confrontés au cours des 8 dernières années de développement de notre action. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la réforme institutionnelle de notre Union entamée en 2017 ambitionnait la création de conditions optimales pour garantir la poursuite efficiente des programmes inscrits dans notre boussole doctrinale stratégique, l'agenda 2063, aux fins d'une meilleure résistance aux défis ainsi identifiés. À ce titre, la reconfiguration du leadership de la Commission, un processus d'évaluation des performances du personnel, des rapports de collaboration plus étroits entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales et mécanismes régionaux actés par un nouveau protocole, l'institutionnalisation d'un sommet de coordination dédié à l'intégration, la mise en place des groupes techniques R10 et F15 chargés de veiller à la qualité des ressources humaines recrutées et au respect des règles d'or de la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Union ont été les points saillants de cette réforme. Une évaluation de la pertinence de tous les organes de l'Union, sans exception aucune, fera naître une nouvelle cartographie administrative et institutionnelle de l'Union. J'insiste ici, en particulier, sur 3 parmi ces organes. Le Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité et le Comité des représentants permanents. Le mouvement d'ensemble de la réforme, avec ses ombres et lumières, confirme sa pertinence et sa nature nécessairement progressive à se déployer sur le long terme. C'est une exigence d'adaptation perpétuelle des structures de notre Union aux évolutions qui caractérisent le monde. Je voudrais ici remercier les présidents Paul Kagame et William Ruto
pour leurs remarquables efforts pour faire avancer cette réforme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'évaluation de la première décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063, couvrant la période allant de 2014 à 2023, révèle les progrès sectoriels accomplis dans notre marche vers la construction de l'Afrique que nous voulons. Il est crucial d'en tirer les vraies leçons et de procéder aux ajustements pertinents subséquents. Dans le domaine de la santé, c'est une approche holistique, traduite sur le terrain à travers des actions auréolées de succès. Avec la survenance de la pandémie de la COVID-19, Africa CDC s'est affirmée comme l'instrument le plus efficace de la lutte contre toutes les maladies. La préoccupante question du financement de la santé continue de nous préoccuper. 2 mécanismes de financement de la couverture sanitaire universelle et celle de la lutte contre la malnutrition sur le continent ont été conçus. Grâce au Centre africain des vaccins vétérinaires, PANVAC, dont le nouveau laboratoire de production de vaccins a été inauguré en février 2024, une avancée significative dans le domaine de l'élevage, de la santé animale et du développement socio-économique a été réalisée. L'Agence africaine des médicaments, AMA, a commencé l'installation de son siège à Kigali et ses activités sont sur la rampe de lancement. La médecine traditionnelle a bénéficié de l'élaboration de 2 plans décennaux, le dernier courant de 2025 à 2035. Le champ de l'éducation a été animé par la volonté de concevoir un nouveau système éducatif pensé en fonction des exigences d'un monde où l'enjeu majeur est devenu la compétition autour de l'innovation scientifique, technologique et maintenant par l'intelligence artificielle. C'est en cohérence avec cette âme que des stratégies diverses et complémentaires ont été développées, notamment lors de la conférence de Nouakchott de l'année 2024, initiée par la présidence en exercice la Mauritanie, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et d'autres partenaires, dont l'UNICEF et l'UNESCO en particulier. La centralité des problématiques genre et jeunesse a été affirmée. Les envoyés spéciaux femmes et jeunes se sont bien implantés dans l'univers institutionnel du leadership de l'organisation. Tout au long des 8 années de ce double mandat, bien d'autres domaines cruciaux ont retenu toute l'attention qu'ils méritent, de par leur importance pour le développement socio-économique de l'Afrique. Qu'il s'agisse de notre vision sur les questions minières, du programme détaillé de l'agriculture et de l'économie bleue, du développement des infrastructures et de l'énergie, du changement climatique avec l'adaptation et la résilience climatique du continent, de l'intégration régionale à travers la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, de l'opérationnalisation effective du Fonds de la paix qui a dépassé l'objectif de 400 millions de dollars, du traitement des crises humanitaires dont l'Afrique est l'épicentre avec la mise en place de l'Agence africaine humanitaire, du renforcement de la visibilité de l'Union africaine à travers notre partenariat avec les Nations unies. Tous ont été au centre de notre entreprise collective. Je profite de l'occasion pour rendre ici un hommage tout particulier à un artisan majeur de ces partenariats. J'ai nommé Antonio Guterres, un grand ami de l'Afrique. Merci Antonio. L'accession de l'Union africaine au G20 et les BRICS, dont plusieurs États africains sont membres, est venue couronner cette visibilité. Sur toutes ces questions, les structures spécialisées de l'Union africaine et les États membres ont mené des réflexions approfondies et tracé des perspectives claires pour certaines et rendu concrètes bien d'autres. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a quelques mois, j'ai adressé à vos Excellences une lettre relative à quelques urgences centrales dans le devenir de notre Union et de ses capacités de réaliser au mieux possible nos objectifs. Je pense ici d'abord au Conseil de paix et sécurité, évoqué plus haut. Son rôle devrait s'accomplir sur la base des textes qui régissent son fonctionnement, dont il tire la force et la légitimité de concevoir,
d'encadrer les questions prégnantes de notre sécurité collective et d'imposer, si nécessaire, les sanctions requises le cas échéant. Il est fort regrettable que ces décisions soient parfois contraires à nos principes et lorsqu'elles ne le sont pas, restent souvent lettre morte. Les décisions de cet organe continental central ne sauraient être considérées avec désinvolture et négligence par les États membres, ni par une conception et des pratiques biaisées des communautés économiques régionales au nom du principe galvaudé d'une subsidiarité interprétée de façon intéressée et partisane. L'évocation du CPS renvoie à la question des changements non constitutionnels du gouvernement. À cet égard, j'ai mentionné dans la dite lettre que nous n'avons plus désormais que deux options. Soit abandonner les principes qui régissent actuellement cette problématique, soit les appliquer sérieusement, quitte à les réviser et les adapter à nos besoins et réalités nouvelles. Nous ne pouvons, pour notre crédibilité, continuer à ressasser telle une litanie ces principes tout en les piétinant ou acceptant leur flagrante et constante violation. Il n'y a rien de plus corrosif de notre crédibilité qu'une telle attitude qui a conduit ces derniers temps à une véritable défiance vis-à-vis des règles et principes et fragiliser l'intégration dans une partie du continent. J'ai mentionné également le marasme persistant et paralysant de notre insupportable division en matière de représentation en relation avec nos partenariats dits stratégiques. J'appelais ici encore à choisir l'une des deux options qui s'y présentent pour nous et dont j'ai présenté clairement les termes dans ma lettre. J'avais également mentionné la question récurrente du financement de l'organisation, laquelle paradoxalement contraste avec les tendances continues de multiplication des organes sans souci de leur financement. Une organisation indépendante et gardienne de notre liberté et de notre souveraineté ne saurait se construire par le financement d'autrui. J'avais également soulevé la réduction privative d'initiative du président de la Commission de l'Union africaine et appelé à son harmonisation avec les obligations légales et coutumières qui s'imposent désormais à lui. En somme, l'essence de ma correspondance est simple et peut-être brutale. C'est la question d'être dignement ou ne pas être de notre organisation, placée devant une terrible conjugaison de facteurs de complexité. Ce sont toutes ces questions auxquelles vous faites face aujourd'hui que j'ai voulu pudiquement poser dans ma lettre. Allons-nous enfin ouvrir les yeux sur le sort de notre organisation ou alors continuer à la laisser se lamenter et gémir? Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est une vérité banale aujourd'hui d'affirmer que les concepts et les instruments juridiques servant de cadre d'analyse des dynamiques de la politique internationale contemporaine sont périmés. Ils ont perdu leur vertu à la fois structurante et explicative des phénomènes mondiaux actuels. Un tel constat explique pourquoi les débats portent aujourd'hui sur les modalités d'avènement d'une nouvelle gouvernance économique et politique mondiale. L'Afrique ne peut rester muette et inactive. Elle doit impérativement s'y jeter dans la bataille pour se tailler sa place propre dans les configurations en cours de recomposition. Ce n'est pas facile. Cela demandera de l'ingéniosité, de la créativité, de la méthode, du courage. Plus généralement, cela demandera une vraie rédemption pour un réveil de la conscience et de l'âme du panafricanisme. Celui de la conscience de notre africanité, celui de la fierté de notre africanité, celui de l'attachement à notre africanité, celui du rejet de notre dépersonnalisation et de notre servilité nihiliste, de notre identité et de notre être. C'est à quoi nous appelle la jeunesse africaine. Celle-ci, majoritaire dans tous nos États, est de plus en plus exigeante.
Sa voix résonne de plus en plus fort grâce aux nouvelles formes de communication qui amplifient toutes les expressions. Cette jeunesse africaine nous interpelle et nous fait constamment un procès en déphasage de ses aspirations, qui sont celles d'une Afrique ouverte sur elle-même et unie, souveraine dans ses politiques et choix, debout et solidaire. Cette solidarité a toujours été notre planche de salut dans notre combat contre le colonialisme et l'apartheid et le parachèvement de notre indépendance. Nous venons de nous incliner sur la mémoire d'un de ces grands combattants, Sam Nujoma. Ça doit nous rappeler quelque chose, mesdames et messieurs. La foi dans notre solidarité panafricaine a galvanisé nos consciences, nos volontés et nos intelligences pour nous conduire vers un destin commun plus prometteur. Il n'y a pas de nouvelle voie de notre futur que d'écouter et de donner corps aux aspirations de notre jeunesse, nos concitoyens et notre diaspora. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je quitte définitivement mes fonctions dans quelques jours. J'avoue que je me sens envahi par un doux sentiment de liberté qui m'autorise ces quelques mots venant du cœur. Le premier est un mot de profonde gratitude à vos excellences pour la confiance que vous m'avez accordée en m'élisant pour 2 mandats successifs, président de la Commission de l'Union africaine. Soyez assurés que j'ai mesuré et je mesure toujours toutes les dimensions de cette confiance et du lourd poids de la gratitude et la reconnaissance subséquente. Le deuxième mot porte sur l'autre et moi. Dans cet autre, je pense d'abord à nos partenaires, surtout ceux qui nous ont offert une amitié sincère et une coopération mutuellement avantageuse. Je voudrais les remercier tous et leur exprimer notre gratitude. Je pense ensuite à vous ici présents, ainsi qu'à ceux qui nous ont quittés pour différentes raisons. Nous avons réalisé de bonnes et grandes choses, et surtout avons, autant que faire se peut, respecter une certaine éthique et une ligne de conduite que nous croyons conforme à nos principes et objectifs. Veuillez accepter toute ma reconnaissance. Les membres de la Commission de l'Union africaine, d'autres hommes et femmes ensuite, y ont travaillé, souvent dans l'ombre, avec assiduité, dévouement, discipline et talent. Je voudrais leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Le troisième mot est relatif à mes propres limites. J'ai tant voulu faire vite et mieux au cours des 2 mandats que vous m'avez confiés. Je sais que je n'ai pas tout fait. Peut-être ai-je sous-estimé la lourdeur de la tâche et le poids des pesanteurs. Je sais que j'ai peut-être commis des erreurs. Je ne devrais peut-être pas dire peut-être. J'ai certainement commis des erreurs. Peut-être ai-je ici ou là faibli ou m'étais trompé et manqué des occasions de faire mieux. Je voudrais m'en excuser et demander pardon si mes manquements ont causé un quelconque tort individuel ou collectif. Le 4e mot est relatif à mon sentiment de l'instant. Je suis heureux de reprendre ma liberté. Mais je sais que j'aurai aussi la nostalgie des lieux, des femmes et des hommes que j'y ai connus, du peuple éthiopien à la civilisation millénaire. À vous, mon cher Dr Abiy Ahmed, Betam Amesegnalem. Peut-être faudra-t-il écrire l'histoire de tout cet enchevêtrement de sentiments et de sensations. Enfin, mon 5e mot est celui de mon serment, de continuer à servir, de penser à l'Afrique, à servir l'Afrique, à rêver pour elle, pour sa jeunesse à laquelle nous n'avons pas fait suffisamment et à laquelle nous devons faire beaucoup, car après tout, c'est elle qui compte aujourd'hui et davantage demain.
Un mot de la fin à vous, Monsieur le Président et cher frère Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour vous dire combien j'ai apprécié votre proximité tout au long de votre mandat. Vous avez été un maître de sagesse, de civisme et de hauteur, inspirant à tous égards. À vous, Monsieur le Président et cher frère João Lourenço, je me permets de souligner que la force tranquille que vous symbolisez me rassure sur une présidence en exercice de sérieux et de substance. Puissiez-vous tous les deux en particulier, et nous tous, avoir une pensée agissante pour les grands prisonniers du Sahel, le président Mohamed Bazoum, dont rien ne justifie l'interminable détention. Il doit être libéré sans condition. Plein succès à notre sommet, plein succès à notre prochain leadership. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. Thank you for your statement. Thank you for your unwavering commitment. Thank you for dedication towards Africa's peace, development, and unity. Thank you very much. I will now have the honor to invite His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, to deliver his statement. Your Excellency. Monsieur le Président de l'Union africaine, Excellences, Excellencies, ladies and gentlemen, all protocol observed. President Mohamed Ould Ghazouani, thank you for your leadership in the outstanding exercise of your mandate. Presidente João Lourenço, parabéns. E aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar consigo como novo presidente da União Africana. I also want to give a very special expression of gratitude to the chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki, for his 8 years of strong and permanent commitment to multilateralism and impeccable cooperation with the United Nations. Cher Moussa, travailler avec toi est un privilège, un plaisir et un honneur. Excellencies, the partnership between the African Union and the United Nations has never been stronger. Together, we see an Africa booming with hope and possibility. You have a booming, enterprising population, including the largest number of young people in the world. The African continental free trade is poised to turbocharge the region's economy, and calls to address the legacies of colonialism and slavery are growing louder, as reflected in your team this year, and as reflected in the leadership of so many passionate voices for the liberation of Africa, such as the great Dr. Sam Nujoma of Namibia, whose life we celebrate and whose loss we mourn.
The world must never forget that Africa is the victim of two colossal and compounded injustices. First, the profound impact of colonialism and the transatlantic slave trade. The roots stretch back centuries, and the bitter fruit continues to affect Africans and people of African descent to this day. Decolonization alone in itself was not a panacea. Political independence did not free countries from structures based on exploitation and decades of economic, social, and institutional underinvestment. It is high time for reparatory justice frameworks to be put in place. Second, Africa was under colonial domination when today's multilateral system was created, and that injustice endures. Look no further than the United Nations Security Council. There is no excuse that Africa still lacks permanent representation in the 21st century. I will keep working with the African Union and all member states to ensure the representation Africa needs and the justice you deserve, including with 2 permanent members of the Security Council. And we will keep pressing together for an international financial architecture that is no longer outdated, dysfunctional, and unfair. Correcting age-old injustices is essential to address here and now challenges. And the good news is that we have many of the solutions we need. Last year, you helped drive that effort at the United Nations with the Pact for the Future. And I thank Africa for its support that was vital to approve the Pact. Our task now is to make those commitments a reality. South Africa's G20 chairmanship could not come at a better time. Let me point to 4 areas for action. First, we must push for peace, security, and alleviating appalling levels of human suffering. Sudan is being torn apart before our eyes and is now home to the world's largest displacement crisis and famine. As we near the holy months of Ramadan, it is time for an immediate cessation of hostilities. And the international community must come together to stop the flow of weapons and the bankrolling of bloodshed. In the Democratic Republic of the Congolese people have been suffering yet again from a brutal cycle of violence. And the fighting that is raging in South Kivu as a result of the continuation of the M23 offensive threatens to push the entire region over the precipice. Regional escalation must be avoided at all costs. There is no military solution. The deadlock must end, the dialogue must begin, and the sovereignty and territorial integrity of the DRC must be respected. The conclusions of the recent joint EAC-SADC summit offer a way forward, with a renewed call for an immediate ceasefire and new momentum for regional efforts based on the Luanda and Nairobi processes. Now is the time for swift implementation. And you can count on the continued support of the United Nations, including MONUSCO. In the Sahel, the clear and present threat of terrorism is undermining peace, security, and sustainable development. And in Somalia, we are urging predictable funding for the African Union support and stabilization mission, and I hope that our voice will be heard by the Security Council. And as we gather here in Africa, I know all our minds are also very much on Gaza.
A resumption of hostilities must be avoided at all costs. The Palestinian people have suffered too much. I welcome efforts by the parties to abide by the ceasefire agreement and urge action for a permanent ceasefire and the release of all hostages. Peace is possible in the Middle East, and that starts with tangible, irreversible, and permanent progress towards the two-state solution, Israel and Palestine, living side by side in peace and security. Excellencies, on all fronts, we stand shoulder to shoulder with the African Union to advance security, stability, human rights, and rule of law. Excellencies, second, we must keep working together to deliver the AU 2063 agenda and the 2030 agenda for sustainable development and drive action on finance. African countries pay up to 8 times more to borrow than developed countries, and 20 are in or at risk of debt distress. The Pact for the Future supports an international financial architecture reform to reflect today's economy, ensuring fair representation and urging effective action on debt relief. And I will stand with Africa as a matter of justice and to right the historic wrongs. Excellencies, third, the climate crisis. Climate disasters are tearing across Africa, destroying lives, upending livelihoods, devastating economies, and inflaming conflict. At the same time, the renewables revolution is unstoppable, and Africa is poised to become a global clean energy powerhouse. Yet, today, Africa receives just 2% of global renewables investment. Realizing Africa's potential requires access to affordable finance, including by implementing the COP29 finance decision fully and on time, and supporting development of a roadmap to realize $1.3 trillion a year. Excellencies, Africa has contributed little to the climate crisis, yet is paying the price with record droughts, floods, and heat. Climate justice requires a massive investment in adaptation, with the international community bearing an enormous responsibility. Developed countries must double adaptation finance, and countries must significantly boost the loss and damage fund. Allow me a note. When the loss and damage fund was created, the pledging conference that took place has allowed for an amount that is equivalent at the highest contract for a basketball player in the United States. It is absolutely necessary to make the loss and damage fund an effective instrument to support developing countries in adaptation. And we also need justice when it comes to your abundant critical minerals. Too often, your countries are plundered, bound to the bottom of value chains as others grow rich on your resources. The work of the United Nations panel on critical energy transition minerals is designed to help embed justice, sustainability, and human rights across the value chain. Africa's minerals must benefit Africa's people. Excellences, enfin, nous devons agir dans le domaine des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Près de 2 tiers de la population africaine sont privés d'un accès fiable à l'Internet. Nous avons une responsabilité historique, faire en sorte que l'intelligence artificielle profite à l'humanité tout entière et pas seulement à Internet. Nous avons une responsabilité historique,
faire en sorte que l'intelligence artificielle profite à l'humanité tout entière et pas seulement à quelques privilégiés États. Governance. I will share a model on capacity building so as to assist the global south to use AI for the common good. Together, let's ensure these commitments are honored. Excellencies, the United Nations and the African Union stand united in our determination to deliver justice for your continent, leaving no one behind. We have much to build upon, so together let's make commitments reality. And once again, let me say something in my mother tongue and say with one voice, Viva Africa. Thank you, Your Excellency, for your statement. We highly appreciate your leadership in strengthening the African Union-United Nations partnership. Thank you. السيدات والسادة أصحاب الفخامة والمعالي، يسعدني ويشرفني أن أرحب اليوم بفخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، فلتتفضلوا مشكورين بإلقاء كلمتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس جمهورية موريتانيا، رئيس القمة الإفريقية، دولة رئيس الوزراء الأثيوبي السيد آبي أحمد، معالي السيد محمود سفكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الفخامة والمعالي الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning to all of you. At the outset, I wish to extend our congratulations to Excellency President João Lourenço, President of the Republic of Angola, for becoming the chairperson of the African Union for the year 2025. We wish him full success. We extend our thanks to His Excellency President Mohammed Wild Al Ghazwani for his chairmanship of the previous session of عميقا لشعوب وقيادات دول إفريقيا التي نفتخر بصداقتها، والتي كانت ولا تزال داعما مخلصا لنضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال. القادة ورؤساء الوفود، في الوقت الذي نعمل فيه ومعنا دول العالم ومنظماته الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية وتولي دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة،
ومساعدة النازحين للعودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات الحياة لشعبنا الأصيل في قطاع غزة والتجهيز لإعادة الإعمار. تخرج علينا دعوات لانتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره والمساس بسيادة دول أخرى، دعوات هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة وجرائم الاستيطان والمستوطنين وسرقة الأرض الفلسطينية. The world from the war crimes and the genocide and the destruction in Gaza, in addition to the crimes of colonization and the settlers grab land and annexation, in addition to attacks against holy shrines in the occupied territories and Jerusalem. These are carried out by the forces of occupation and the gangs of settlers. The aim is to destroy the possibility of a two-state solution for the Palestinian cause. Today, more than 2,300,000 people live in Gaza, including 1,500,000 refugees, 1,500,000 refugees who were forced to leave their country in 1948. They suffered from more than 50 massacres by the terrorist Zionist gangs. The only place they can go back to is their cities and villages from which they were expelled during the Nakba. In implementation of UN Resolution 194, which calls for the return of Palestinian refugees to the cities and the villages from which they were deported, and that they would be compensated for the harm they suffered. We reaffirm our complete rejection for all the calls aimed at deporting the Palestinian people from its land. This will keep the region in the cycle of violence instead of going to peace creation. It is an illusion for people to believe that they can have a new century agreement or to deport our people by occupying our land. In this regard, we hail the positions of the countries that rejected the calls for deporting our people from their land and stood by our side to defend their rights. We highly hail the position of the African Union and its member states in this regard. The Israeli colonial practices mean that we need to have an urgent action by the international community and the Security Council before the forces of radicalism disseminate to kill the two-state solution.
Heads of state and delegation, the Palestinian cause is the cause of a people seeking freedom and independence. Our commitment to international legality and the signed agreements, including the implementation of the vision based on a two-state solution, mean that we need to end the Israeli occupation that occupies with military power the land of the state of Palestine and its Al-Quds, the eastern part of Al-Quds. There is the UN Resolution 338, also UN Resolution 242, and the Arab Peace Initiative, whose aim is to enable the people of the region to live in peace and security. All of this in implementation of the consultative opinion of the International Court of Justice, which has stipulated the illegality of occupation and that it should be ended in 12 months. This was decided by the International Court of Justice. There's also the decision by the UN General Assembly and the call for a conference that will take place in Geneva next month. I call upon the AU member states on this occasion to participate in this important conference. Heads of government and delegation, the achievement of peace and security requires from all of us to effectively participate in the global alliance to implement the two-state solution and to support the international conference for peace that will take place in the United Nations by the middle of next June. Under the dual chairmanship of the Kingdom of Saudi Arabia and France. This will be an opportunity to mobilize international resources for the international recognition of the State of Palestine and to obtain our full membership in the United Nations. We have not been able to achieve this because of the vetoes of the United States. Our aim is to implement the two-state solution based on international legality. The holding of the AU summit and the theme of justice through compensation reflects your authentic commitment to justice as a universal human value. It is a commitment whose echoes are seen in your continuous support to the Palestinian people who are still suffering from the last form of colonization in the world. We are the only ones living under colonization. You lived under this colonization, but you were liberated. Finally, we reiterate our thanks to the African Union and the member states for their continued support to the struggle of the Palestinian people to cherish their freedom and independence. And we wish your summit full success and more prosperity for the African people and their free peoples. Thank you very much for your attention. Shukran. Thank you, Excellency President of the State of Palestine, Abu Mazen, for your statement, your participation, Mr. President.
confirms the continued support of the African Union to the Palestinian cause, full support. We invite His Excellency Mohammed Sheikh Al-Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania and Chairperson of the African Union, to deliver his opening remarks. Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد. أصحاب الفخامة. Excellencies, heads of state and government, Excellency Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Republic of Ethiopia, Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine, Mrs. Mia Mutli, heads of government and delegation, Excellencies, Ministers, Excellencies, Ambassadors, dear guests. At the outset, I wish to extend my thanks to the government and the people of Ethiopia for the efforts made to hold this summit. We thank them for the support and the hospitality accorded to us in this beautiful city of Addis Ababa, which saw the establishment of our organization as inspired by the founding fathers, to have an Africa that is peaceful and united. I'm very happy to reiterate my thanks to my brothers, the presidents of the member states of the African Union, for the honor bestowed in me for chairing this organization throughout my mandate. I also extend my thanks to the presidents of countries and who are with us to attend this important meeting at the beginning of 2025. This year raises a number of questions. Thank you, Excellencies, heads of government. My chairmanship of the African Union has taken place at an international period that is highly sensitive. This also coincided by our adoption of the second decade plan within the framework of Agenda 2063. It represents a plan for... Now, the person who's speaking currently at the Nelson Mandela Hall is none other than Mohammed Sheikh Al-Ghazwani, the chairperson of the African Union and the president of the Islamic Republic of Mauritania. Various key guests have already spoken there. We started off with none other than the Prime Minister, who is the host there in Ethiopia, that is Dr. Abiy Ahmed, then followed by the outgoing AUC chairperson, that is Musa Faki, who largely of that particular conversation spoke in Arabic as well as French, and then gone to the Antonio Guterres, who is the Secretary General of the United Nations, of course, pledging the support of the United Nations with the AU there in that particular session. And then we had from Mahmoud Abbas, who is the President of the State of Palestine, just giving an overlook of what has transpired in the Gaza Strip for the last 1 year or so. And of course, he clearly stated that the main aim is to ensure a two-state solution is adopted so that Palestine can take its place in the League of Nations. And then finally, right now, the person who is seeing speak
speaking was none other than Mohammed Sheikh El Ghazouani, the chairperson of the African Union and the president of the Islamic Republic of Mauritania. After that, there will be an announcement of the Bureau of the Assembly of the African Union for the year 2025, and then the handing over of the statement by the outgoing AU chairperson, not AUC, His Excellency Mohammed Ghazouani, of course, the president of the Islamic Republic of Mauritania. Then the acceptance speech by none other than His Excellency João Manuel, who is the President of the Republic of Angola, who is taking over from the President of the Islamic Republic of Mauritania. And then there will be launch of the African theme, where they clearly stated it will be addressing justice for the African people. That will be the theme for this particular session of the 38th and the whole year of 2025. And then afterwards, there will be a group photo followed by now where the presidents will be retreating ahead of that particular vote that will be taking place in the evening. My guests are still here with me in studio. I do have Ambassador Boaz Mbaya, Mr. Gilbert Kiprono, an economist and governance expert, Dr. Isaac Hassan, a governance expert. Will be trying to dissect what we have just heard from the speakers we were able to hear from, who spoke English, and you can even see the AUC attempted to ensure that we got at least the English version of what the leaders were saying in that hall itself. And of course, don't forget, we'll be linking up with our reporters at the end of this, including John Jacob Curia, who is currently attending that particular session in Addis. Let me start with our senior here, Ambassador Boaz Mbaya. Ambassador, you have listened to that particular opening remarks made by all those leaders. What undertones have you gathered so far? Well, thank you very much. I think we missed most of it. I don't know how you got it, but we missed most of it. My take is that the overriding factor is the election of the AU chairperson, AU Commission chairperson, and nobody wanted to address the elephant in the room. I think they are trying to skirt around it to try and deal with development issues, what the AU itself stands for, and so forth. For the time being, I think today everybody's focus is really on who is going to take over the chairmanship of the AU Commission. And that's the person who is going to be the manager, the person who is going to be given the mandate to try and steer the organization into a direction where it will probably achieve a lot more than it has already done. Now, we've seen the candidates in terms of their posters and so forth, one claiming to be simply a very accomplished diplomat. But you see, that is not an issue for diplomacy alone. It's an issue for managing the agenda of Africa. And it is hopeful that the dynamics, the various dynamics that are at play will result in an election of somebody who will actually push the agenda of the continent further. Diplomacy is fine, yes, but management of public affairs is quite a different issue. So I hope that it is possible that we will get somebody who can actually manage Africa. Thanks. Gilbert, what have you gathered so far? I think what I've gathered is, of course, I didn't hear much because of the language. that speakers were speaking Arab and French. But I can say that from what I gathered, it's like it's a call for Africa to stand. It's a call for Africa to make the right choice. It's also a call for Africa to look inward and also try to see what is it that they can be able to build on what already exists. I've rightfully gathered something from Guterres that we do have a lot of minerals in Africa. Yes. We have resources in Africa. Yes. What is it that we can do with the resources that we have? Is it that there is need to see out to re-engineer and, of course, get somebody who can be able to ensure that the resources that we have are well utilized? I've had mention of also the over-reliance on foreign aid and how then can we be able to look at what we can do with the resources that we have. I think, as Ambassador has mentioned, what is very key is the person that is going to take lead in this election will not only look at the diplomatic aspects, but also will look at the way they are going to manage
our African resources, take leadership, ensure that the Agenda 2063 that we've thought about and we have thought through as Africans that we need to get into is done to the, to its very logical conclusion in terms of one, look at the population that we have in Africa and look at the huge youthful population. I've also had, one of the speakers mention that it's the potential that we have that we do not lose. We really need to ensure that we don't lose it. One key other aspect that I've also gathered from this is that, and this is now informal, by the fact that most speakers, are able to speak in French and Arab, I don't know whether that would be able to have an impact on the outcome. However, having said that, we are very hopeful that the candidates, of course, the right choices are going to be made, and probably we have our candidate taking lead. One other thing I wanted to mention is this, and I think it's very critical, is that how mature are we as Africans when you talk about the idea of politics? Of course, we know that we still have the other way where we really get a lot of the geopolitical impact in terms of the decisions that we make in Africa. So here is where now we need to find a way of, and I think the heads of state should actually be able to live to the fact that we ideally as Africans should think African, do everything African. If there is need for any support, then it should be actually us driving, for example, creating an environment, for example, for foreign direct investment, creating an environment where investments can be able to thrive. We are exporting a lot, in terms of raw materials, and it takes me back to what I said. Are we able to add value to our produce in Africa? We have a lot, but it's less that we do less. Poverty is still a key thing that is affecting us in Africa. Are we now going to leverage, and whoever is going to take over is going to leverage on their expertise to be able to alleviate, to try as much as possible to implement the Agenda 2063 so that we are able to reduce the poverty level, because we are still so much dependent, as I mentioned, the foreign aid. We are still so much selling out, and exporting raw materials. How are we going to diversify? And I think that is why there is also a mention of AfCFTA, issues of trade and inter-African trade, which I think should be the focus of whoever is going to get in, so that we get a space where I, as a Kenyan, or we as Kenyans, we can be able to export and get to the other borders without, of course, having the challenges of the trade barriers and, of course, and the other, non-tariff barriers, and, of course, the tariff barriers, which I think should be the focus of whoever is going to take over. So our hope is that the leader who is going to be chosen, because anything can happen. There's a chance for Raila to win. There's a chance for the other candidates to win. But whoever is going to take over, we will be able to accept the outcome. We have no option, but to make the best out of it. Okay. Daktari, as you also react, there are some various issues that have been raised by the Ethiopia Prime Minister as well as the UN Secretary General Antonio Guterres in terms of what Gilbert is talking about, boosting of inter-Africa trade, but also the call of ending systemic exploitation of resources. You do know we do have a lot of resources, both renewable and non-renewable, in our various African countries, and of course cooperation between the countries. Should we see, because you see one of the clarion call by Raila Amolo Odinga is to get rid of visas, because we're in an African continent, we don't have to travel from one country to another and then you're asked a visa. So was this a clear indication to what the next AUC chair out of the three candidates, whoever will win, should do? Yeah, I think Abdulaziz, I think a number of speakers have echoed issues of Africa. And from their conversation, you see the problem is with Africa. And the solution remains with Africans. Yes. Because when you look at the speech by the outgoing AU chair, it is evident that the journey that he has taken for 8 years wasn't easy. There was lack of will among member states. And that's why he put it very well. In his speech, he said that the African Union problem is far from over.
We are just at the beginning, and we wish whoever I'm handing over the baton to will be supported to roll out the problems of Africa. Purposely, he says he will be available to support his successor so that he understands very well the challenges and all the things that he has gone through. And to the audience, who are actually the owners of the African Union, he told them that we need to continuously encourage each other in order for them to transform the future of African generation, or the future of our generation. So, meaning then, there are obstacles within the system that whoever becomes the chair and comes with any energy to transform the African nation will have a lot of obstacles due to lack of will from the owners of the African Union. Coming to the resources and the need to refocus our energy into Africa than energy focused on receiving end, where African will talk about who will going to help them. The UN will going to help them, donors will going to help them. If you look at in the recent Trump's suspension of foreign aid, yes, Africans were crying. These are nations that are having resources, that are able to run their own things, but they have developed what is called dependency syndrome. And therefore, even if they are given everything in this world, they will never see their own. They will still begging for support from outside. So what Guterres was saying is that, guys, stop looking outside. Yes. Look inside and make sure that the rich resources you guys have, you can make use of them in a better way than fighting over it. And therefore, all countries in Africa where we know they are rich in resources, minerals, are having conflicts. And the conflicts they are having is not from the locals, indigenous people who are living there. These are either from the regions, from colonialists, or from even other interested parties. Yes. And the main purpose is for them not to concentrate on harvesting the natural resources God has given them, but instead wait from others to feed them. For example, Congo. Go to Congo. In Eastern Congo, where people are fighting, you can just barely walk 100 meters without getting gold. Meaning that the whole basement there is gold. What happens? There are individuals with big machineries guarded by foreign entities who collect those resources to make sure that these guys remain beggars and they are destabilized and always moved away from that locality to either neighboring countries as refugees or to extreme ends where there are no mineral resources, and then feed them at that particular time. That is called economic sabotage in terms of giving a freedom of resource utilization by the indigenous people in the country. Yes. And therefore, both the speaker, the UN Secretary General, and the secretary, the outgoing AU secretary, AU Commission secretary, Yes. have both echoed the challenge is with Africa. So it is time for Africa to rethink and come up with the best modalities that will change their economic well-being. In terms of the hope that the next AU chair will going to bring to Africa in terms of free trade, which has been the basic thing that even the chair, the current outgoing chair, talked about. Yes. We have developed he said we have developed the route for African free trade space, but we do not have free movement. And therefore, it is like telling someone, you cross this river, but you don't give him either a boat or you don't build a bridge. Meaning then, how will this particular person going to do? You know, there's a proverb which says that
you may want to cross the river. Yes. But it depends on how the river will going to handle you in terms of the movement of its water, or even the crocodiles that are harvested in that place, for you to cross that over. So every other time we have someone in place for the regional role, we tie the wings of that particular person. And every 4 years that he completes his term and his reports to the African Union for either the second round bid or for a new person to take over, then the person keeps on talking about the same thing. If you reflect on the previous chair before the current charge, Faki's term, the one he succeeded, he talked about the same thing. If not the same thing that we are seeing, as if he has read the same script. So, meaning then, this African mission that we are talking about all time is itself has a dependency on external resources. Meaning then external resources will give you their money based on their interest. Yes. So if you are subjected to interest, you cannot talk about regional interest. You will do your master's interest. Yes. So I do not foresee, if Baba gets this position, that he will going to do magic that his predecessors have failed to do. And therefore, as I earlier said, probably we are just creating employment for one of us. But I don't think if there will be a bigger impact in terms of his role. In any case, this position requires someone who can run from one place to another across Africa to make sure that these issues are settled in every president's mind so that they are able to push. Baba is also tired a bit, I'm sorry to say that, but again, with he's the one who will have made significant change. Why I'm saying he's tired is he can still use his troops to go and make those agendas into other countries and make their points. However, it is much better if Baba goes in person. And how many countries can he fly to in a year? I don't think if he can fly more than 5 because of his age. How can we be sure? Let's see if he gets the opportunity. Let's see there. But I think we are talking about an imagination where Baba will going to win. We are not still saying probably Baba could be the winner. We are yet to see that. Yes. We are yet to analyze that. And that discussion will only be very concrete when we get to the first round of the election. And we know that after the first ballots, the first announcement is made, we actually know who will be the chair at that particular time. Therefore, Africa, you have 3 things. 1, get back to your sense and stop fighting among yourself. Secondly, you have all the resources that you are serving Western countries. Please serve yourself first so that you are satisfied, and then you can trade with other people outside. Other than taking your raw materials outside your country and getting it with a higher price, that indeed you will have got it with a very cheaper price if it's not free in your own place to improve your economy. Thirdly, our ego is so high to the extent that we all look for leadership, but we do not want to look at the interest of the people we want to lead. And therefore, Africa, stop here, that ego. Let's have a nation that will think can bring changes. The world is changing, because why I'm saying, sometimes you speak out of pain, because you realize that countries that are not even, when you look at them very well, cannot even reach a fraction of Africa, are more superior, and they have reserves than African nations that we know will have been superior to them. So I know where our problem began. That was the time that we have been colonized, when our cultures were distorted. But again, we can always get back to our sense and make sure that we come back to Africa and make Africa great, the way Trump has pronounced regularly that he wants to make America great.
Okay, those are the views of our guest here. Of course, if you're just joining us, that is the live session of the 38th ordinary session within the AU headquarters. Let's go back there and listen in if we have the sound of the next speaker, given that they're giving their opening remarks at the summit. Let's listen in a little bit and then we'll come back for a little bit of analysis. Islamique. Excellence, Monsieur Abiy Ahmed, Premier ministre de la République fédérale démocratique. Excellence, Messieurs et Madame les chefs d'État de l'Union africaine. Excellence, Democratic Republic of Ethiopia. Your Excellency, Excellencies, ladies and gentlemen, heads of state and government of the African Union states, Your Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine, Your Excellency the Vice President of Barbados, Prime Minister of Barbados, Your Excellency Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, Your Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency, Deputy Secretary General of the Arab League of States, heads of delegations, excellencies, ambassadors, permanent representatives and observers of states, excellencies, commissioners, excellencies, heads of African Union organs, invited guests, all protocols observed, Assalamu alaikum. I have the honor of introducing the Bureau of the Conference for 2025 pursuant to Article 16 of the Rules of Procedure of the Conference. The Bureau is as follows. Chair, the Republic of Angola, Southern Region. First Vice Chair, the Republic of Burundi, Central Region. Second Vice Chair, the Republic of Ghana, Western Region. Third Vice Chair, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Eastern Region. Apologies. Rapporteur, the Islamic Republic of Mauritania, Northern Region, which is submitted for your approval. Thank you, Excellencies. Thank you, Your Excellency, and congratulations for the new elected Bureau. I have the honor now to invite Excellency Mohammed Wil Sheikh Al Ghazwani, President of the Islamic Republic of Mauritania, to deliver his handover speech. Your Excellency, please. Je voudrais remercier mes chers collègues. I wish to thank
my peers, heads of state and government, members of the Assembly, for having elected me at the head of the African Union as President for the period 2024-2025. Together, we have worked to advance the integration agenda on the continent. I wish to thank you for all the support and to thank you for the unflinching support that you gave me, contributing to the success of Mauritania and the entire continent in pursuing this lofty task. I will now call upon my brother, President João Lourenço, to hand over the baton, to him, and I wish him success in this endeavor. Thank you. Thank you, Your Excellency. And now I have the honor to welcome His Excellency João Manuel Lourenço, President of the Republic of Angola, the new chairperson of the African Union, for the handover ceremony in the High Table. You are welcome, Your Excellency. Yes, thank you. Congratulations, Your Excellency. Allow me now to call His Excellency João Manuel Lourenço, President of the Republic of Angola, Chairperson of the African Union, to deliver his acceptance speech. Your Excellency. Your Excellency. So much. His Majesty Mswati III from the Kingdom of Eswatini, Your Majesty Letsi III from the Kingdom of Lesotho, Your Excellency Mohamed Ould Ghazouani, President of the Islamic Republic of Mauritania and the outgoing President of the African Union, Excellencies, Heads of States and Government, Your Excellency Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Democratic and Federal Republic of Ethiopia, Excellency Antonio Guterres, Secretary General of United Nations, Excellencies, representatives of heads of states and governments, Your Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, members, Excellencies, and President Mahmoud Abbas, President of the Palestinian
authority, and our guest of honor, Excellencies, members of the Diplomatic Corps accredited in Addis Ababa, ladies and gentlemen. I would like, on the outset, to deeply thank His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed from the Democratic and Federal Republic of Ethiopia and his people for, once again, as it always the habit, each year in February, that they host the most important meeting of the African Union. I would like to thank them for the warm welcome and hospitality that was accorded to us since our arrival in this beautiful country. I would also thank Mohamed Ould Ghazouan, President of the Islamic Republic of Mauritania and outgoing President of the African Union, for the proactive way, dynamic and proactive way that he led our organization during his tenure. We were able to carry out, through his mandate, actions that contributed to the achievement of the main objective defined by our organization for the last year that just ended. And we also built educative systems that are strong to allow quality education for African citizens, taking into account the better performance of our continent at the global stage, taking into account the objectives of the Agenda 2063 of the African Union and Agenda 2030 of the United Nations. Excellencies, you are leaving us a great legacy. It's upon us now to continue to work and capitalize on your work that you living for us. And I count on your support and experience, as well as the support of all the other African countries, so that Angola can also undertake a presidency that will be at the level of our expectations, and that we can also add our efforts for the achievement of the development goals of our countries, together with the achievement of Agenda 2063 in all our efforts in building the Africa that we want. My thanks are also addressed to all the African countries, but most especially Southern region, for the trust entrusted to us in order to lead in 2025 the African Union, at a time when our continent is faced with major challenges related to peace and security, which are a blockage to many initiatives and actions that we want to undertake for the development of our nations. As you all know, it is the first time that Angola is assuming this major responsibility of leading the destiny of our continent in the coming 12 months. But we are going to look attentively to the problems of Africa, and we are going to contribute with our experience to finding solutions to peace and security, and for the implementation by member states of our economic policies, social policies, to promote progress and development of our continent. This is very important for us, the fact that we are assuming the chairship of the African Union in 2025. At the time, we are also celebrating 50 years of our independence, national independence. Excellencies, ladies and gentlemen, throughout this conference, many issues will be discussed that are very important for our continent. The working framework of the African Union and the operationalization, the issue
related to justice for African and people of African descendants to true reparations, which is the theme selected for this year, and a theme that Angola also chose for its chairship, which is related to the building infrastructure as a factor for development for Africa. These aspects, if combined, can allow us to build a communication channel and a channel of dialogue with our partners. It will make us understand the importance and the advantage of cooperating for a developed Africa, Africa that is industrialized, that is going to win over hunger, misery, and unemployment, and reducing the probability of armed conflict and illegal immigration. We will have the opportunity to address all these aspects in our 4th conference for development that is going to take place in Sevilla, in Spain, from 30th June to 4 July this year. And we believe this is a historical opportunity to redefine the rules of financing based on economic justice and inclusion, taking into account the commitments from previous conferences that were not fulfilled, especially the Monterey Consensus, Doha Declaration, and Addis Ababa Declaration. The 4th Sevilla Conference is going to address the challenges that we are faced in the funding for development and promoting the adoption of innovative solutions and more effective solutions, such as fiscal justice, debt relief, climate funding, reforms in financial and global institutions, and social inclusion. These are going to deserve our attention so that we can adopt a common position that can ensure the continent to reinforce its influence in the global governance and the reduction of the cost of the debt, and for a sustainable development of our continent. The achievement of these objectives is going to create synergies that are going to promote more trade, more cultural exchange, and technology, and other aspects that are going to bring benefits for all the parts involved. We believe that in the objective that we aim for our countries, we include issues that are for priorities, especially in fundamental infrastructures, railways, roads, airports, and ports, power supply stations that are essential for the industrialization of our continent and to improve the living conditions of our people. During our presidency of the African Union that we are going to assume from today, we hope to work together with all the members of our institutions. We're hoping to launch a plan for together with our partners, so that the African Union Commission can be able to establish the basis for infrastructure projects that are going to be undertaken in our continent. We would like to underline the contribution of Angola for the development of Africa, taking into account our superavit when it comes to energy supply, especially in this sector of energy. Given its strategic relevance that it have in the transportation of goods and in African trade between Africa and within Africa, taking into account the Lobito corridor and the Tanzanian railways that we believe are going to play a major role in connecting African countries and in promoting the trade that we want to achieve, especially under the AFCFTA.
Taking into account what I've just said, I believe that we should come up with a well-defined strategy in order to yield the benefits. I believe that by integrating G20, it's essential in ensuring that Africa plays an active role in global decisions. Excellencies, ladies and gentlemen, the strategic lines of our presidency are aligned in general terms with the priority actions defined by our continent, especially under the acceleration of the implementation of the second 10-year implementation plan of the Agenda 2063, especially covering 2024-2034, centered in transportation infrastructure, connectivity, energy, natural resources, peace and security, agriculture, blue economy, continental integration, and African free trade area and strategic partnerships. In this framework, our major lines of our interventions of major importance is the issue of peace and security, because we believe this is one of the pillars for the materialization of the aspirations of our Agenda 2063 of the African Union, especially the program that aims at silencing the guns by 2030, by transforming Africa in a peaceful region, safe, with a promising future, with prosperity for all Africans, and in placing our continent in the development route. In the reports of our activities, the undertaken as a champion, AU champion for peace and reconciliation in Africa, I made a detailed presentation, the activities that I undertook in helping the achievement of peace in our continent, especially in the eastern region of the Democratic Republic of Congo. I will also present my vision on what I believe that is essential to be taken into account in the future in order to put an end to the conflicts in Africa and in order to address the challenge of unconstitutional change of government, terrorism, invasion, and occupation of neighboring countries. We also have major challenges related to natural disaster resulting from climate changes and Marburg, cholera, and other diseases that are affecting us, and call on us to unite our efforts in order to find collective solutions for their elimination. In this perspective, I believe that it's essential that the third conference on the oceans that is going to take place in France is an opportunity for us to address the main concerns of this topic and that are affecting our continent. With more than 30 coastal countries, our continent will have to protect maritime ecosystems and promote blue economy and undertake more actions against illegal fish, maritime pollution, and against climate changes, which are major challenges that we have to face together permanently. I would like to hope that this conference will contribute to reinforce our coastal resilience and building conditions to mobilize international funding for sustainable projects and the blue economy. Excellencies, this year and during the Angolan presidency, we are going to work in coordination with the African Union Commission to mobilize financial resources through the contributions of our member states in order
to be able to have necessary resources for the realizations of projects and programs of continental level and reducing our dependencies for external funding. Excellencies, ladies and gentlemen, we are living a global landscape, a very challenging global landscape, especially with the challenge in our continent and in Eastern Europe and Middle East. Despite all that, we overcome these challenges and build the Africa that we dream of, contributing in the solution of the problems that are affecting our humanity. It's in this context that I believe that we should continue to act together so that the United Nations will be more inclusive and more aligned to the challenges and opportunities. And the reform of the United Nations should continue to be a priority for our continent. And it is very important to reaffirm our commitment with the consensus of Ezelwyn and the Sirte Declaration of 2005 for 2 seats as permanent members with the right of veto and other privileges that are related to the seats. Excellencies, I would like to call on you, your best contribution, so that our presidents of our continental organization that we assume today can take part, can happen in a climate of understanding and the dynamism that is necessary in this long work that we together undertake for the transformation of Africa as a continent that rich and prosperous for its people. Allow me to address my vote of thanks to His Excellency Musa Faki Mohammed and the outgoing commissioners that had their mandates at the Commission for their excellent work throughout their mandates at the helm of our common house of Africa. I wish to the new coming Commission successes in their mandates and endeavors, and I appeal that the Pan-African spirit and the ideals of our founding fathers continue to lead the future of our continental organization. I would like to hereby accept to undertake the functions of the chair of the African Union, and that our tears today for having lost the African child, Simon Yoma, will be transformed in strength that will help us achieve the challenge that are ahead of us. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Your Excellency. Excellencies, ladies and gentlemen, in introducing the theme of the year, justice for Africans and people of African descent through reparations, it is now with great honor that I welcome Her Excellency Dr. Monique Nzanza Baganwa, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, who will share her introductory remarks. Your Excellency. Then we will introduce Barbados. Thank you. Your Excellency, the Chairperson
of the African Union, Your Majesties, Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency and dear brother, the Chairperson of the African Union Commission, ladies and gentlemen, in the interest of time, allow me to stand on already established protocol. Over the past centuries, the voices of Africans and people of African descent have echoed in various quarters with a singular demand: justice. Justice for the millions who were forcibly, and justice for the generations that continue to face economic, social, and political disenfranchisement stemming from historical wrongs. As I draw my term in office as Deputy Chairperson of the African Union Commission to an end soon, a unique opportunity is offered to me and one of my teams, SIDO, to introduce to you the 2025 theme of the year, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. As we embark on this journey in 2025, we are guided by the words of the eminent Pan-Africanist Kwame Nkrumah, who declared, and I quote, "We face neither east nor west. We face forward." The African Union's Agenda 2063 envisions a continent that is integrated, prosperous, and driven by its own citizens, a continent that is peaceful. The strength of this Africa has always been in its unity and resilience. At this moment, we stand at the precipice of history, and together we shall pave the way for a more just and dignified future for Africa, the CARICOM, and Africa's global diaspora at large. Your Majesties, Your Excellencies, as I conclude, since I'm not the one to deliver the high-level message, we have two leaders who will do it in just a short. But let me take this opportunity to thank all our stakeholders who have journeyed with us. Thank you, Ghana, and our champion, President Mahama, for inspiring the African Union with this theme. I wish to thank you, my dear brother Musa Faki, for your leadership and support. But through you also, acknowledge our teams who have worked hard around this theme of the year. Especially, I wish to recognize two ladies. Madam Coleman from your cabinet chairperson, and Angela from SIDO. You did an amazing work. Special appreciation goes to Her Excellency Mia Amor Motley, Prime Minister of Barbados and Chair of the CARICOM Authority. You have traveled all the way from home to another home to join us in today's launch. May I now invite you, Your Excellency, to come to the podium and address this august assembly. I thank you. Thank you very much, Madam Chairperson. Your Excellencies, and may I start, Chairperson of the African Union, President of Angola, Your Excellency,
Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and our host, Dr. Abiy Ahmed, Your Excellency, outgoing Chairperson of the African Union and President of the Islamic Republic of Mauritania, Your Majesties, Your Excellencies, Heads of State and Government of the African Union and First Ladies present, Your Excellency, the President of the Palestinian Authority, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellencies, former heads of state and heads of government of the African Union, distinguished delegates, ambassadors, and guests all. I stand here clothed in the spirit of the battles of Adwa, conscious that it was that battle within 24 hours that shook the confidence of the powers of Europe, but inspired the people of Africa and the children of the African diaspora that good would prevail over evil and light over darkness, but only in the context of our unity. I stand here conscious that it was that battle that forged the beginnings of Pan-Africanism that eventually led to the movement for independence and the destruction of the colonial powers to give us not full development and power, but the first steps of political independence. I stand here conscious and buffeted by the dreams and works of the great Pan-African pioneers, and conscious that as a children of the Caribbean, we have long dreamt for the moment of unity with our brothers and sisters of Africa, a division that was secured by those whose success and survival depended on separation of us rather than on the ability for us to act as one common people. Our relationship, you can say, was embryonic, but regrettably, as long as it has been and as related as we have been, it has been sporadic. And it is up to us as the children of independent states to determine whether the history of separation shall be our future or whether the spirit of Adwa can be our inspiration to confront the challenges of a new world. Yes, I stand here as a daughter of Africa. I stand here equally as a proud Prime Minister of Barbados, a country which is the first landmass that you reach after you leave this great continent of Africa. A country which became a hub for the wrong reasons, but today I come to Ethiopia to share with you in the African Union that we can be a hub now for the right reasons between our two peoples. I stand here as the proud chairman of CARICOM, the Caribbean community, recognizing that as a member of the 6th region of Africa, we have come to reclaim our Atlantic destiny. We have come to ensure that the very futures of our people are different and will not once again be determined by a middleman who will ensure that the Middle Passage is one that sees our people at the bottom of the ocean's floor of the Atlantic or in the fields of the plantations of the Caribbean, but instead that it will be a future that sees our people, hears our people, feels our people, and that will determine in future that it is we who shall forge the manner in which we cooperate, integrate, and invest, rather than simply being victims of a past history.
I stand here equally as the chair of the V20, 70 countries across the world that are climate vulnerable, 40% of whom come from this great continent of Africa, recognizing that it is only through unity that we can confront the existential crisis of our generation, that of the climate crisis. The Secretary General of the United Nations has already laid out, ably so, many of the iniquities that we continue to face in spite of political independence. It was His Majesty Haile Selassie who popularized and told us that there shall be no first-class or second-class citizens, words popularized by Bob Marley, learned by all of our people without appropriately recognizing the context in which he spoke and the mission which must be ours for generations until it is achieved. He told us that there would be war if there were first-class and second-class citizens. He told us that there would be war if the color of our skin was more significant than the color of our eyes. And we see here in the continent the continued descent into conflicts born out of ethnicity differences, born out of a mad grab for resources, not invariably for our own benefit, but for the benefit of others who seek to use our people as pawns in the determination of their own future. But we stand here as proud people, and we have enough among ourselves to know the difference between right and wrong, and to forge a future that is not for a few, but for the many. Indeed, as the world confronts the climate crisis, it is the poorest of the poor who remain the most vulnerable to floods and droughts and hurricanes. It is the poorest of the poor, and soon to be the middle of the middle, who will no longer be able to access insurance and therefore to be able to forge ahead with development if we do not make changes. We have examples of a partnership that have worked for us, not just from the spirit of Adwa and the conquests and the rise of the Pan-Africanist movement in our history, but within recent times. During the COVID-19 pandemic, it was the African Union, under the leadership then of President Ramaphosa, and with the assistance of Dr. Tedros of the WHO, that recognized that the Caribbean, which was being marginalized by denial of access to basic therapeutics, basic medical equipment, to vaccines, that we should not be left as pariahs on the global landscape, but that our brothers and sisters in Africa would bring us through the Africa Medical Supplies platform to be able to ensure that we could secure for our own people It was with the solidarity of many of you in the African Union that the Bridgetown Initiative has been able to take root and to make a case for a more modern and a fairer system that allows us to be able to access finance and to be able to put in place measures that allow us to be able to pause our repayment of debt during the period of necessity for rebuilding after horrific climatic events. We have seen how partnership helps us. We do not need any more evidence. What is required of us is to lead the way to peace, to prosperity, and to justice. And the reparations which we call for the international community to be able to recognize, first and foremost, with that which we ask from each of our children. Say sorry. Say sorry, and mean it. And after you say sorry, recognize that the future of the world is not possible without the stability of Africa and its diaspora. For as long as hypocrisy and double standards remain, it will be impossible to secure stability and peace in any nation across the earth. The reparations that we call for, beyond sorry,
must be for fair access and development and compensation, because we each started the journey of independence with a chronic deficit. A deficit of resources, a deficit of fairness, a deficit of opportunity. And it is up to us, many of us in the second and third generation of independence, to be able to frame out fairly in a mature conversation what those reparations must look like if we are to attain justice and to inspire the young people of this world that good must always prevail over evil. But it is not only the reparations that we ask from the international community, because we ourselves must repair the damage that was foisted on us. The notion that transit visas, begging for them, must be the lot of our people in order to move across this world cannot be something that gives us satisfaction. To go east and to go west, we are first forced to go north. It is not right. And it is not beyond the heads of government and heads of state, of the region, of the Caribbean community, and of the continent of Africa to determine that we must stop talking about, but simply do what is necessary to build the air bridges and sea bridges to guarantee that we control our destiny. I ask us to reflect on this because it is this simple act, apart from our music and our culture and our food, that will guarantee that it is not simply heads of government and heads of state that will meet in Accra or Bridgetown, but it is ordinary people who will be able to trade and to move from the closest point of Dakar to the closest point of Bridgetown, to be able to open up the opportunities that technically ought to be available not just simply through the Africa Free Trade Area or the CARICOM single market and economy, but through the combined opportunities provided by both. I ask us equally to recognize that in an era where AI is threatening to redefine what humanity can do and even if we can survive, that it is not ours to be the victims once again of technology as we were with gunpowder, but it is for us to help shape the future of the world, because more often than not it is Africa and its people who have brought the humanizing forces to bear on civilization. And if we are to be the cradle of civilization, then we are to be the protectors of people and planet, of humanity, as we go forward. And some watching on may say, how? And I say, how not? How not does a continent that has 40% of the world's minerals not be in charge of helping to secure the destiny and stability of the planet? How not does the numbers of our two communities, who constitute a third of the world's states, not act in singular purpose to forge the kind of world that we want and to be able to ensure that the institutions that deny access to us, to hear our voices as reflective of the continent and of the small island developing states of the world, how do we not secure that admission, which is not only just, but a moral imperative if the world is to have stability in this 21st century? My friends, I ask you, how do we not secure this victory when 1 in every 5 and possibly 1 in every 4 persons on the planet will come from this continent and its diaspora? Those who lead today have a moral imperative, not just to our citizens in our own countries, but above all else, to unity. The spirit of Adwa demands of us that we recognize that even in the face of the greatest technology being foisted upon us, that we can rise and win if we act in unity. This has been a message not given by our generation alone, but by previous generations of African and Caribbean leaders. But we ask ourselves, why does it elude us? And the answer comes not from outside, but only from within.
When I speak of the USA with affection, I do not only want to speak of that which is known in the Americas. I want to speak about that which ought to have been possible if the 1884 Berlin talks did not take place. The possibility of the United States of Africa, which is as diverse as India, which is as diverse as China in terms of ethnicity and language and religion, but which is entirely possible if we see not ourselves first, but we see the unity of ourselves together. This may be the cry of a naive and romantic daughter of Africa. But if that is the case, I prefer to die being a naive and romantic daughter of Africa than one who is cynical and one who is daunted by the actions and power of others. We know what it is to stand in unity with you to fight apartheid and to fight for the liberation of the peoples of Africa. For when President Castro stood to send people from his own country to southern Africa to free your people, it was in my own country that the planes refueled, ensuring that that battle was possible. And when 100 years ago, almost, a Barbadian man and woman left our nation and left the United States to come here, Arnold and Mignon Ford, he wrote the anthem and lyrics of the anthem of the United Negro Improvement Association, UNIA, and his wife dared to establish a co-educational school here in Ethiopia, ensuring that boys and girls could receive education in a time and at a time when war was dominating the global landscape. They chose to see light rather than darkness. I ask us today in tangible terms that will allow our people to travel, that will allow us to pool our investments to ensure that the people of Africa not be denied the electricity that is so necessary as a platform for participation in the new world. I ask us not only to pool that investment, but to also ensure that we pool our voices, because there is too much division in this world today. There is too much war and there is too much conflict. And we know what precipitates and causes that. If we leave Addis Ababa with the commitment that the world is not going to be safe without a prosperous and stable Africa, then we understand what is the moral imperatives we must undertake in each of our countries to secure that unity of purpose and to secure ultimately the saving of the people and planet. I ask you today to recognize that, and I thank Prime Minister Abiy Ahmed for agreeing that the first in-face summit of CARICOM and the Africa Union should take place here in Addis Ababa on the 7th of September of this year of our Lord. By that simple act, we build on the inaugural summit which took place virtually in 2021. But more importantly, we seek to regularize and to establish as a permanent point of interaction the unity of which I speak and call for. And I ask you as I leave this podium to recognize that we too in the Caribbean want to see you. Indeed, in my own country in Barbados, we will celebrate the Caribbean Festival of Arts, the 15th CariFesta, from August 22nd to August 31st. And we do so not only asking for those from Cuba and Bahamas in the north, to Venezuela, to Suriname and Guyana in the south, to Belize in the west and the Eastern Caribbean to come together to express our commitment to each other creatively through food and fashion and music and dance and art and sculpture, and talk of philosophy, talk of religion, talk of who we are, talk of the future. I ask us to recognize that we celebrate this year our resilience, and that we do so not only asking the people of the Caribbean to come, but the people from whom we came here in Africa.
in India, in China, and the continent to which we went, in particular, in Central America and Latin America. This is our moment to show the world that we were not simply apostrophes to the history and the modern history of humanity, but that truly we are the ones who can level the playing field and to create the opportunities that will allow the world to see people, hear people, and feel people, and to value the planet and its biodiversity at the very time when it is greatest in crisis. Let us remove the scars of history and be firm craftsmen of our fate, recognizing that the only people who can stop us now are we but ourselves. We have to emancipate ourselves from mental slavery and to build the future that our people want of us and to give them that pride that is theirs. And we must do so in the spirit and with the results of ADWA. Thank you. Thank you, Your Excellency, Prime Minister of Barbados, Chair of the Caribbean Community, CARICOM, for a global call for the African Union theme of year 2025. It is my distinct honor to welcome now His Excellency John Mahama, the President of the Republic of Ghana, as the African Union leader on advancing the cause of justice and payment of reparations to Africans. Your Excellency. Thank you. Your Excellency, Chairman, President of Angola, Your Excellency, Prime Minister Abiy Ahmed of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency, Chairperson of the African Union, and in the interest of time, may I just proceed on established protocol and say, Your Excellencies, my colleague, heads of state, distinguished citizens. It's a privilege to address this historic launch of the African Union theme of the year 2025, and I quote, "Justice for Africans and the people of African descent through reparations," unquote. This moment marks a significant milestone in our collective pursuit of justice, equity, and the long overdue recognition of the historical injustices that continue to shape the lives of Africans and the people of African descent worldwide. At the 37th Ordinary Session of the Assembly of the African Union in February 2024, our heads of state and government made a landmark decision to dedicate the year 2025 to the cause of reparatory justice. This decision underscores our collective commitment to addressing the historical injustices and their lingering consequences that have impacted generations of Africans and people of African descent. It aligns with our broader struggle for liberation, unity, and socio-economic empowerment as enshrined in Agenda 2063, the Africa we want, a vision for an integrated, peaceful, and prosperous continent. Your Excellencies, the transatlantic slave trade was one of the most heinous crimes against humanity, spanning about 400 years and forcibly displacing more than 12.5 million Africans. It is estimated that at least 2 million of our compatriots perished during the Middle Passage alone. The legacy of this brutal system
along with colonialism, apartheid, genocide, and neo-colonial exploitation, have left deep and enduring scars on the fabric of our societies. Today, the descendants of enslaved Africans continue to face economic disparities, social inequality, systemic discrimination, and racial prejudices. Addressing these challenges require more than just acknowledging them. It demands action. The economic impact of colonialism on Africa has been profound. Historical estimates suggest that the continent lost trillions of dollars in both human and material resources due to colonial exploitation. The forced extraction of wealth, which included minerals, cash crops, and labor, deprived African nations of the capital and infrastructure necessary for sustainable development. Colonial policies intentionally stifled industrial growth, leading to a dependency on foreign economies that persists even till today. The systemic plundering of Africa's natural resources, coupled with the disruption of traditional governance structures, has resulted in lasting consequences, worsening poverty, underdevelopment, and inequality throughout the continent. In November 2023, Ghana hosted the Accra Reparations Conference, a historic gathering that brought together African heads of state, scholars, and representatives of the global African diaspora to advance the reparations movement. This conference reaffirmed the urgent need for comprehensive reparatory justice and laid the foundation for stronger advocacy and policy frameworks. It provided a platform for dialogue on the financial, cultural, and social restitution necessary to address the enduring effects of slavery and colonialism. The outcomes of this conference served as a guiding pillar for our collective efforts moving forward. The 2025 AU theme of the year is therefore a call to galvanize efforts towards reparatory justice. It is an appeal to ensure that the dignity, rights, and well-being of Africans and their descendants are fully restored. Reparations involves not only financial compensation, but also restitution, rehabilitation, and guarantees of non-repetition for the abuse of fellow human beings. It is also about truth-telling, historical accountability, and the restoration of agency to those who have been marginalized for centuries. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the call for reparations, while including, extends beyond financial redress to encompass addressing structural inequalities, ensuring educational and economic opportunities, reclaiming cultural heritage, and amplifying the voice of Africa and the diaspora communities on the global stage. Achieving justice requires multi-stakeholder collaboration. Today's pre-launch event serves as a crucial platform for concertedly rolling out constructive consultation, dialogue, and partnership. We welcome the participation of AU member states, regional economic communities, the global African diaspora, civil society organizations, academia, the private sector, and international partners in this transformative endeavor. The African Union Commission, in collaboration with key partners, have developed a concept note and revised the roadmap to guide the implementation of the reparations agenda. This initiative will further the aspirations of Agenda 2063, fostering an Africa that is self-reliant, just, and inclusive. Through this launch, we seek to, among other things, mobilize political will and commitment towards reparatory justice and racial healing, present and discuss the roadmap for implementing the 2025 theme of the year, foster partnerships among AU member states, diaspora communities, and like-minded international allies,
engage stakeholders in resource mobilization efforts to support reparations initiatives across Africa, elevate awareness and advocacy to ensure sustained engagement beyond 2025, encourage dialogue and knowledge sharing among experts, policymakers, historians, and affected communities, and finally, to ensure an end to the culture of silence and denial on racism and colonialism. Your Excellency, the work ahead requires a unified voice, a clear strategy, and unyielding commitment. Today, we reaffirm our commitment to working together to develop policies and frameworks that will support reparations efforts across Africa and beyond. We must continue to advocate for stronger legal and institutional mechanisms at the national, regional, and international levels to ensure that reparatory justice for the historical trauma inflicted on global Africa is not just a conversation, but a reality. Your Excellencies, ladies and gentlemen, to conclude, I wish to express Ghana's unwavering support for this critical initiative. Let us seize this moment with the determination it deserves as we work together towards a future that is fair, that is just and equitable for all Africans and people of African descent, and by natural extension, the uplifting of all humanity. I thank you. Thank you very much, Your Excellency. Allow me now, Excellencies, ladies and gentlemen, to move to the family photo while calling the rest of the respective delegates to remain in their seats. Remain in their seats, please, to ensure the smooth organization of the family photo. Allow me this time to call Excellencies and Honorable Heads of States and delegates in an organized manner to proceed to the photo session location. Allow me now to start by calling distinguished presidents from Liberia, Libya, Madagascar, and Malawi. Please follow our protocol team to the family photo. There is only one door open for the family photo, which is gate number 5. Please, protocol team. Well, what you're just witnessing is that the Assembly is taking a break after a photo session. You do know they sat all the way from 11:30 till now. They have conducted business where people have made their opening statement. And of course, they also are expected to launch the theme of this year, which ought to be Justice for Africa, a theme that will run for the year 2025. Of course, we've even heard from the AU new chair, that is the Angola President João, who has addressed the Assembly as well, as we await, of course, for the AUC Commission chairperson elections that will be held in the afternoon. Now, after that photo session, they will be taking a break. After that, they will be coming back. Now, it will be a closed-door session for the heads of state who will be conversing on an array of matters, including the AUC chairperson position, as well as other matters that will be brought up before the heads of state. And after that, now it will be open to the public to see how they will be voting at the end of the day. You do know it is a secret ballot. We will not know the presidents how they will vote at the end of the day. If the president of Angola, if the president of Kenya, we already know how the president of Kenya will vote, but other presidents in the Republic of in the continent, we won't know how they will vote at the end of the day. Now let's come back into the studio. We're still getting more reactions, especially from Vihiga County. Also, we'll be having our reporter stationed still in Kisumu, Nairobi, and Mombasa, and various other regions. But before we take that reactions from Vihiga, let me accord at least my guests 3 minutes each so that we can wind up this conversation and pave way for the 1 p.m. bulletin news. Let me start with you, Ambassador. Your final thoughts. You have 3 minutes. Thank you very much. I take two things. One, continuity is the issue. And I think we'll probably be looking at candidates who will extend that continuity aspect to the rest of the programs of the African Union. I want to believe that Honorable Raila Odinga is a transformative leader and probably stands ahead of everybody else among the competitors he's having in terms of advancing that cause. Two, age is likely to be a factor, yes, but I want to borrow from Ronald Reagan, the late President Ronald Reagan. When he was campaigning against Dukakis
He said, I will not take advantage of age as a factor, so I'll let my younger man have his time to campaign next time. So we hope that the other younger people can campaign next time and let Raila take it this time. So I want to believe we have had a good discussion. We've looked at the pros and cons, and there are difficult dynamics in the matter of the election. We want to believe that Raila will still come top of the election today, whatever time the final election takes place. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much. My thoughts are, I know the atmosphere is saturated with a lot of expectations across the country, especially on the hope that, in the hope that we will have His Excellency Right Honorable Raila Odinga being elected as the AUC chair. Having said that, there is also a lot of things that will come into play as we've discussed, and I think what I heard and what I still truly believe is that we have a lot to do in Africa. We still have space for growth. We still have space to exploit the potential that is in Africa. And the call for action is very, very critical, that whoever is going to be elected, my hope is that Raila will take over. But whoever is going to take over, the determination as to how the Agenda 2063 is going to be advanced to the next level is determined by how they will be able to act. So action is critical, and I hope that today, at the end of the day, we will get to know the results, and we will accept as it is. But my hope is that we'll have our candidate carry the day. Thank you. Finally, Daktari? I think we must ride on the wisdom that has been left by the United Nations Secretary General, Guterres, where he has clearly spoken to African leaders and informed them, I quote, that the world must never forget that Africa is the victim of two colossal and compounded injustices, and that is profound impact of colonization and the transatlantic slave trade. That itself is trying to tell African leaders that indeed your problem did not start yesterday. But he further retreated and said that the problem of Africa can only be solved by Africans. And therefore, the African leaders, based on the conversation that we had today from the leaders who have spoken, they should ride on that wisdom. Secondly, we know it is time for election. We are backing who is who from which country. As Kenyans, of course, we will love as earlier in our conversation, I said, we wish Baba well. Additionally, I wish also Djiboutian well, because for me, I belong to both ends. So if I get either of them for today's position, then I'm a winner. I have not lost anything. But the arithmetics of who will going to win, if we come to the reality other than being supporters, will going to take shape when the first round of the election is conducted. And at that point, wherever we are, we should be in a position to analyze and say, oh, indeed, this seat is coming either to us, ama kiti imeenda. Okay. Asante sana. Thank you so much, Daktari. That is Dr. Isaac Hassan, a governance expert. Next to him is Mr. Gilbert Kiprono, an economist and governance expert. Ambassador Boaz Mbaya. Thank you, gentlemen. I know I've kept you for over 4 hours, but thank you so much. Of course, your input has been indelible, and Kenyans are watching. Now, before we wrap it up, we want to get reactions from Vihiga County. I do understand there were Council of Elders who at least were wishing the Kenya's candidate, that is Raila Amolo Odinga, all the best. Let's listen to some of those reactions before I tell you other reactions that we have gotten so far. Is to take the African Union to the people and make it work for the citizens of Africa. Indeed, Honorable Raila is a Pan-Africanist who has emerged at the right time to drive Africa. Ana nia nzuri kwa nchi hii na kwa Afrika. Maisha yake yote amepigania Kenya, amepigania Afrika. Anataka utajiri wa Afrika
utumike kwa vijana wa Afrika, kwa mama wa Afrika, wazee wa Afrika na Afrika wote kwa jumla. Ya kwamba Fred Omido mzee wetu, maombi yake pamoja na wale ambao pataomba, tunaamini kwamba Mungu atatusaidia hii kitu tupate kuchukua, si kwa Kenya peke yake, ni kwa Afrika. Nasi tumekuja hapa ili tuombe aweze kutujibu yale maombi ambayo tumetarajia kuyaomba. Na maombi hayo ni kusema kwamba tunahitaji kiongozi ambaye atawaleta Waafrika pamoja ili Waafrika waweze kufaidika na rasilimali zao, ili Waafrika watoke katika unyonge waliomo ndani, ili Waafrika waonekane kama viumbe kama wengine. Na huyo mtu ni Raila Amolo Odinga. Well, those are the elders of Vihiga County just wishing the Kenya's candidate, that is Raila Amolo Odinga, all the best. And of course, another communique has been issued by the African Youth Advisory Group on Agenda 2063. They're saying that Raila Amolo Odinga is a Pan-Africanist with decades of leadership and mentorship experience, urging the heads of state who have just retreated for a break to vote for the Kenyan candidate who is Raila Amolo Odinga. Once again, that is a communique issued by the Africa Youth Advisory Group on Agenda 2063, urging the heads of state in the African continent to vote for Raila Amolo Odinga's candidature to be the next AUC Commission chairperson. And of course, we do not wrap it up there, because the most important thing before we take this commercial break is that in the electioneering period, when the voting exercise begins, it will be very critical, because in the first leg, we'll be knowing how those particular regions will be voting. And of course, each candidate is required to at least amass 2/3 of the majority required, which is over 30 heads of state supporting their candidature. And then provided that if the third ballot remains inconclusive, the next ballot shall be restricted to 2 candidates. That is where one of the candidates, given that there are 3, whoever does not even reach or try to even reach the required amount will be removed from that particular voting exercise, remaining with 2 candidates. Then in that particular leg, the 2 candidates will go head to head, and initially, and neither the candidates obtain majority will be required. After a third ballot, the candidate with the fewer votes shall withdraw, and the remaining candidates shall proceed to the next round. Even if in the next round, the third round, it will be just one candidate who will be remaining, he or there's no she there, he will be required to at least amass over 30 votes when it comes to this particular voting exercise. If they fail to reach this particular required 2/3 majority, then it will mean the elections will have to be postponed until mid this year. Well, they'll have to congregate once more again and vote. So the hope is that at the end of the day, we'll be having a new AUC Commission chairperson. Already we do have a difference here. This is very important to note, that the Africa Union chairperson already is in place. That is the Angolan president, that is João, who has, of course, taken to that particular seat. And then finally to note that 6 countries will not be participating in this particular exercise. They're not even there. That will be Niger, Mali, Guinea, Gabon, Burkina Faso, Sudan, who are suspended for various reasons, ranging from groups of civil wars, like, for example, in Mali, Guinea and Sudan, they were suspended in 2021, and Burkina Faso followed a year later after military took over power. Gabon was suspended in August 2023 as Sudan joined the league last month in January 2025. The suspension bars the countries from participating in any of the African Union related activities until they are cleared and readmitted to the African Union. Our coverage does not stop there. We still have our very own John Jacob Kuria, who is currently at the AU headquarters. We'll be trying to link up with them, and of course we'll be taking over to the Kiswahili portion, which will be led none other than Nancy Okware. But before we wrap it up, let me go back to our very own Wycliffe in Kisumu County. Wycliffe, good afternoon. If you can hear me, given that I'm sure the residents there at the Condela roundabout were watching the opening ceremony and of course the speeches that were made by the various heads of state and representatives from the AUC, what can you tell us about the reactions of the people there? High Representative for Infrastructure Development
Well, thank you so much. This is, we've been coming to you live since morning from the Kisumu Central Business District. And again, at some point from here, there's a very place that we are right now, the Kondele roundabout. And like I told you earlier on, that there is a screen that is mounted here for of the proceedings from Addis Ababa, and this has been made available by the leadership of Kisumu County, that is under Governor Nyang'nyong'o, and also something that has observed here from the Kondele roundabout. The crowd that gathered here about since 10 in the morning, they have been patiently, keenly, and watching and following the proceedings here with a lot of excitement, a lot of enthusiasm, and the speeches that were here, they've been following them cleanly, and immediately after the speeches ended, and we can see from the screen, there are footage has been played on the screen there. And every time that a footage bearing a Raila image appears on the screen here, there's a lot of exuberation, a lot of enthusiasm, a lot of excitement that rents the air here at the Kondele roundabout. And just briefly to paint for us the picture as it is, let me engage just one or two residents to also get the feeling on the ground. Ndogo karibia hapa, utaangalia pale kwa kamera, utaambia ulifika hapa saa ngapi na ni nini umesikia kutoka kwenye speeches zile zilikuwa zinaonyeshwa pale kwenye screen. Angalia tu kwa kamera, nitashika. Okay. Nitashika, angalia tu pale. Okay, kwa majina ni Fredrick Gouma. Nilifika hapa saa 3 asubuhi. Na vile tunaona vitu zinaendelea, tunasema ya kwamba uchaguzi kuwe mzuri na tunawish Raila ashinde kiti ya AU ili kuwe sawa. Bado tuko hapa na bado tutaendelea mpaka uchaguzi ishe. Asante. Uchaguzi bado haujaanza, tunaambiwa pengine itaanza kwa masaa mawili kutoka sasa hivi. Nabii, bado mtakaa hapa mpaka jioni, mpaka wakati matokeo yatatolewa? Tutakaa mpaka jioni, bado tuko tu hapa. Mpaka uchaguzi itoke, watangaze, bado tuko. Wewe unasema nini kuhusu uchaguzi wa Raila, ama uchaguzi ambao unaendelea kule Addis Ababa, na ambapo Raila pia ni mmoja wale wanataka nafasi hiyo? Okay, kulingana na uchaguzi inaendelea, tunatakia Raila uchaguzi kuwe mzuri na tunaamini ya kwamba anaenda kushinda hicho kiti. So tunamtakia kila la heri. Asante sana. Just one more person here before I hand it back to you. Kama utazungumza, Joe, nataka angalia pale kwa kamera, tuambie unaitwa nani, ulifika saa ngapi, na una yapi ya kusema kuhusiana na ule uchaguzi ambao unaendelea kule Ethiopia? Bila shaka mimi naitwa Paul, mimi ni mkazi wa Kondele hapa, na I expect a lot from the result. I want to thank the President, especially the President William Ruto, for the mighty work that he has done to ensure that he lobby. A lot of lobby has done from around Africa to ensure that our Prime Minister Raila Odinga wins this election. And we expect a lot. We expect that we are going to celebrate after this election. Yeah. Thank you so much. Well, that's some samples of the feeling on the ground. You want to talk? Well, you understand that the kind of feeling right on the ground here. A lot of excitement. Everyone wants to talk to us. But then again, like I already mentioned, there's a lot of lobbying that has been going on, that is in the run-up towards the election that is due today. And with that, both the leadership of the country as well as the citizenship are confident of a leadership of a victory of Raila Odinga, and so that applies to the residents of Kisumu that have gathered here at the Kondele roundabout, that are following the proceedings from Addis Ababa live from a screen that has been mounted here by the leadership of the county government of Kisumu. And of course, we are still on the ground, just following what is happening as it unfolds, and of course, we'll give more updates in due time. Back to you for now. Go, Wycliffe, kindly just tell us, given that we have heard from various leaderships within the assembly, you've just even heard from the Prime Minister of Ethiopia just saying that we have African problems and it can only be solved by Africans. What were the residents' views when it comes to Africans solving their own problems and not relying to foreign aids as has been in the past? We just know what the United States of America did just the other day, where Donald Trump clearly stated there is no longer need for the USA monies to be pumped all the way to the African continent and many other regions that do benefit from this particular kitty. So what were the views when it comes to Africans solving their own problems?
The noise is a little bit too much. I can't hear you. I beg your pardon on that question, kindly. I was saying, if you can hear me, Wycliffe, I'm asking, given that we have had a lot of heads of state speaking there, as well as the new AU chair, who is the Angolan president, clearly stating that we have a lot of African problems which can be solved with African solutions. In terms of over-reliance on foreign aid, what were the views of the people while the heads of state were making those conclusions? I do understand, and now Wycliffe can't understand what you're trying to tell him, given that there is a lot of noise behind him. It is the adulation, of course. People are celebratory scenes there from Kisumu, Kondele to be exact, where the people have converged across a screen there that has been mounted, and I'm sure even here in the capital it has been mounted, as well as in Mombasa, and of course that will be the culmination. As I told you right now, the AU General Assembly of the 38th session ordinary session has taken a break, and of course they'll be back. But once they come back, it will be a closed-door session for the various heads of state who have converged there, and of course it will be an in-camera session. That means we cannot see what is happening there until when they start voting. That is when we'll get the opportunity to see how people are behaving on the floor of that particular house. And of course, to be in terms of succession and in the regions, in context a little bit, is that the race now is to succeed Musa Faki, who has thanked the various heads of state who gave him the opportunity to be leading the African Union Commission as chairperson. He was elected. He served there for 8 terms. You do know, once you're elected, you serve for 4 years, but are renewable once at the end of the time. And if it cannot be renewable, they will elect another person. And of course, the African Union is classified into 5 regions: Southern, Central, Eastern, Western, and Northern Africa. And under the AU rules introduced back in 2018, the seat for the AUC chairperson is held on a rotational basis among these regions. The rules were made to promote the principles of regional rotation, gender, merit, and inter-regional rotation. Central, Southern, and Western have already had representatives since 2002, and it is now the turn of the Eastern and Northern regions to be leading this particular position. And of course, you do know, as much as we're talking about the Eastern part of the African continent getting the opportunity to lead, you already know that there is a candidate from SADC, and that is none other than Richard Randriamanrato. Of course, you do know what the interministerial communique was issued just the other day for the support of this particular candidature. It comprises of 16 nations under that particular umbrella, and of course they were urging all those leaders to vote for Richard Randriamanrato. But we do know it is more than that. As much as a bloc has told those presidents to support, or the interministerial to support that particular candidate, it all boils down to the agreements that will be made inside the AU headquarters. Even Kiora told you it is a diplomatic relations and deals that will be made there, so that it will influence how these particular leaders will be voting. I told you the procedures of the voting is when it starts, we'll be knowing by at least the first round that those 3 candidates, some of them must at least attain the two-third, not gender rule, but the 2/3 of the vote, which is over 30 presidents who will be supporting one candidate. And of course, as and when we go to the next round, which is the second round, if a candidate does not even reach the required amounts, the one candidate will have to be dropped. It will remain 2 at the end of the day. After that, that will be another ballot. And then if in the second round, one of the 2 candidates does not reach the required 2/3, they will have to be dropped down, and then the one candidate they will have to vote for will be seen if they will even surpass the 2/3 or even reach. The requirement is over 30 heads of state who have to vote for that particular candidate, and then you'll have your new AUC chairperson in place to replace Musa Faki as the AUC chairperson. And of course, we do have the profiles of all the 3 candidates. Let me start with Mohamed Ali Yusuf. You do know that he was the Djibouti nominee, the African Union Commission chairperson. He was born on the September 2nd, 1965. In the 1990s, he headed the Arab Affairs Department in the Ministry of Foreign Affairs. In 1997 to 2001, he was
was the ambassador of Egypt. July 4, 2001. He was the Minister Delegate for International Cooperation. May 22nd to 2005 to date, he is the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation in their country. The second candidate is Raila Odinga, Kenya's nominee for that particular position. He was born in January 7th, 1945. Between 1992 and 2013, Member of Parliament for Langata. Between 2008 to 2013, he was the Leader of Opposition. Still to date, of course, as and when if he gets that particular position. 2008 to 2013, he served as the Prime Minister. Between 2018 to 2023, African Union High Representative for Infrastructural Development. So he had at least a stint at the AU headquarters where he led the African Union High Representative for Infrastructure Development. There is the profile on your screen. And then finally to the Madagascar candidate, that is Richard Marianadrato. He is the Madagascar nominee for the African Union Commission chairperson for the position of the SADC bloc. He is a former foreign minister to that effect. And of course, he is the candidate that SADC has urged to be supported. I'll be telling you that in a few. And all these three candidates are replacing the man on your screen. That is Musa Faki Mahamat, who is the outgoing chairperson of the African Union Commission. He was born on June 21st, 1916, Chad. Between 2003 and 2005, he was the Prime Minister. 2008 to between 2017, he was the Minister for Foreign Affairs. In 2017, he got elected as the chairperson of the African Union Commission chairperson for the first time. You do remember he was battling it out with one of our very own ambassador, that is Amina Mohammed, and of course she conceded to the Chad candidate who was Musa Faki Mahamat. Then in 2021, he got re-elected as the chairperson of the African Union Commission. And of course, there are a lot of intrigues that will be happening on that particular General Assembly that has just taken a break. As and when they come back, of course, it will be the true moment. We'll know who will become the next AUC chairperson. You do remember this comes back from a development of the SADC, the Southern African Development Community, which wrote to its 16 members, including Tanzania, to support the SADC candidate who is Richard Mandrato. And of course, the 16 candidates, the 16 member state rather includes Angola, Botswana, Comoros, the Democratic Republic of Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Tanzania, Zambia, and Zimbabwe. And of course, those who are the developments within the SADC development region. And of course, in the East African region, they were at least ensured and told to vote for that particular candidate, who is the Kenya's candidate, that is Raila Odinga. And of course, in the northern region, who will be seeking that particular chair, also will be trying to ensure that one of their candidates at least are voted for in the AUC setup. And of course, we're still keeping an eye on various parts of the country. Our reporters are still dispatched there, and we'll be linking up with them any moment from now. And of course, some of the speeches that were already made in that particular assembly was led by none other than the Ethiopia Prime Minister, that is Abiy Ahmed, who addressed the scars that have hindered progress and development in the African nation. And that is why they have opted for the theme of this year to be justice for Africa and reparations, in terms of ensuring that the African continent gets what it deserves. And of course, the end of systemic exploitation of resources within the continent, and calls for the end of hostilities, civil wars, and of course to ensure reparations are at least remunerated there. The African solutions are African problems, clearly stating that the African problems ought to be solved by African leaders, and the boost of inter-Africa trade, which the ODM leader Raila Odinga, among other candidates who are vying for this particular position, have been talking about, even to the extent of talking about abolishing of visas between the African continent, so that people can move goods and services as well, can move freely within the continent. And then finally, the Ethiopian Prime Minister called for the embracement of artificial intelligence, because that is where the world is moving, leaving a digital footprint within the African continent to solve some of the African issues, from the myriad of climate change and other financial issues that the continent is facing. And then, of course, we had the speech from
the outgoing AUC chairperson Musa Faki, who thanked all the heads of state for giving him the chance to serve as the AUC chairperson for the last 8 years, urging the heads of state to support the next AUC chairperson who will be elected into that particular seat. And then finally, the UN Secretary General Antonio Guterres, who called for the cooperation between the AU as well as the UN and boosting of the inter-Africa trade between not just the African countries but also other countries in other continents from Europe as well as American and Australia as well, and called for an international financial system which is fair. You do know that President clearly talked about that. President William Ruto, when he was shuffling from one meeting to the other yesterday, talked about the international financial systems which are currently unfair and do not give the African countries the opportunity to at least finance some of their development goals. He called for a fair system that will ensure the African development agenda is reached. And of course, he called for pushed for peace and security. He more importantly clearly stated that the holy month of Ramadan, which is coming up early next month or even the end of this particular month, he clearly stated that that will be very vital so that we can end hostilities and conflicts in those particular areas. He called for ceasefire in areas that are currently experiencing conflict, and he further called on countries who are bankrolling or giving those arms to fund those conflicts to put an end to those activities, and finally calling on climate change resolutions that should be adopted aside from the COP29 that was witnessed in Azerbaijan. Clearly stated even the African Climate Summit we had here in the capital, the Nairobi Declaration ought to, of course, be implemented. And then we go over to Mahmoud Abbas, the president of the state Palestine, who was given an opportunity to speak to some of the myriad of issues that are facing the Palestinian people. He said that the only solution that can solve the issues between Israel and Palestine at the Gaza Strip is a two-state solution. Of course, Palestine to take its place in the League of Nations, where he clearly stated over 2 million people are currently residing in Gaza. Over 1 million have been, of course, left the country due to the myriad of security challenges they have faced since 1948. He thanked the support of the AU during the conflict resolution mechanisms that were being put in place and the support the African Union gave during those trying moments. And of course, Mohammed Sheikh El Ghazouani, who was the chairperson, I shall say now, the former chairperson of the African Union and the president of the Islamic Republic of Mauritania, gave his speech and of course handed over to the president of Angola, that is João, who is now the African Union chairperson. The clear distinction: African Union chairperson different from African Union Commission chairperson. Those are two different roles, and the Raila Odinga as well as other candidates are seeking the African Union Commission chairperson, which runs that particular AU headquarters. And of course, we'll be reaching out to our reporters who are currently stationed in various parts of the country to just give us the latest update from their respective end. As I told you a little bit earlier on, there are countries that will not be allowed to participate in the voting exercise. There are 6 of them, including Niger, Mali, Guinea, Gabon, Burkina Faso, Sudan, who are suspended for various reasons, ranging from groups to civilian wars. The suspensions are usually announced by the African Union's Peace and Security Council. We do have Mali, Guinea and Sudan who were suspended back in 2021, and Burkina Faso followed a year later after military took over power. You do know that particular extensive story. Gabon also was suspended in August 2023 as Sudan joined the league last month in January 2025. The suspension bars the countries from participating in the African Union related activities until they are cleared and readmitted to the African Union. Also, the AU insists on having civilian administrations to take charge of these countries. In some instances, has sometimes allowed for the transition period to allow back civilian rule. I also can see my colleague, that is Nancy Okware, who will be bringing you, of course, this extensive coverage. We don't know. Thank you for staying us, of course, from 9 a.m. since morning until now to mid past the afternoon.
Our very own Nancy Okware will be joining us in just a few to, of course, take us this particular program in Swahili. And once again, if we can show you quickly before Nancy can come into the studio, let's show you the profiles of the three candidates. Of course, if the director could run that for you for the three candidates, that is Muhammad Ali Yusuf, as well as Raila Odinga, Richard Ramerato, and of course, they will be taking over from. Those are your candidates for this particular AUC chairperson. We start off with Mahmoud Ali Yusuf, the Djibouti nominee. There is his extensive career since, of course, he is the Minister for Foreign Affairs and International Cooperation in all his country. And of course, Raila Odinga, as well as Richard Ramerato. Those are the candidates for this year. And of course, I do even hear we do have a feature from one of our historians to just listen in to this historical moment after that particular AU opening ceremony and the candidates, of course, will be listening to that particular feature that will be given to you in just a few. Those are the candidates. Musa Faki, that is the man they're taking over from. He is the outgoing chairperson of the African Union Commission, born on June 21st, 1960 in Chad. Between 2003-2005, Prime Minister. He served as the Prime Minister. And then 2008-2017, he was the Minister for Foreign Affairs. 2017, elected chairperson of the African Union Commission. Of course, there as a country, we lost that particular seat to him. Our very own ambassador, that is Amina Mohammed, was our candidate there. In 2021, re-elected chairperson of the African Union Commission. Those are your candidates. That is our very own Kenyan candidate, Raila Odinga. And of course, my colleague has already joined me here, Nancy. You know I cannot speak Kiswahili. Kiswahili, I leave it for you. So far, kutoka saa 3 mpaka hadi saa hii, saa ngapi? Saa 8? Saa 9 inaelekea, saa 8:30. We, I've sat here for almost 6 years. Kibarua umekuwa nacho. So, what have you gathered so far? Celebrations zikwaje, especially here in the capital? What have you witnessed? Sai tuseme tu Kisumu ndio mambo yote. Yes. Si tumeshuhudia kwamba kuna wale wananchi ambao walikuwa wamejitokeza pale, wanafuatilia kuona ni kipi ambacho kinaendelea. Tumemwona mwanahabari mwenzetu Wycliffe Okech ambaye yuko pale Kisumu. Wana ile furaha ni kana kwamba wakati ambapo tulikuwa na ule uchaguzi humu nchini. Uchaguzi ule ambao tuliushuhudia Raila Odinga akiwa kinyang'anyironi, sasa hivi tunajionea vivyo hivyo. Na nimewasikia wakisema kwamba watakesha pale ikiwa hafla yenyewe itaendelea hadi usiku kabisa, watakuwa pale. Kumaanisha ya kwamba mambo ni tofauti katika maeneo mbalimbali humu nchini. Asante sana. Nancy will be taking you now through the Swahili portion, given that the English portion comes to an end. And of course, I'm sure she'll be joined by an array of experts who will be continuing with this particular conversation in Swahili. You do know in the evening, it will be the greatest time. Kenyans will be glued to the screen, and other people, especially from Djibouti as well as Madagascar, given that it will be the voting session that will be taking over. I need to hand you over to my colleague, that is Nancy Okware, who will be coming up next with this particular program in the Swahili version. My name is Abdiaziz Hashim. Let's take a breather and then come back with Nancy. Mheshimiwa Odinga has been part of Kenyan politics for very long. He excites just like he annoys. He pleases just like he displeases. One commentator described him in a book as an enigma. Somebody you cannot pigeonhole very easily and use one label or one prism of understanding him. But the picture many Kenyans know, and I think much of Africa, is the streetwise Raila, a man of the people. He has a very fundamental philosophy that touches on what I see as a three-dimensional, framework.
if I may simplify it that way. First, he has this very strong, understanding of good governance, and the reason why countries in Africa needs to invest in good governance, and sees that as one, if not the only, greatest challenge that faces the continent of Africa. And that's why if you want to see him beyond the streets, you will see a man who has strived to create structures and environment and circumstances and situations that are amiable to good governance, democracy, people-based, people-focused, and people-oriented way of managing public affairs. That is a very fundamental dimension of the Right Honorable Prime Minister that we are talking about. And if you look through Raila's career, from an engineer in the University of Nairobi, a public servant in Kenya Bureau of Standards, a detainee of the Moi administration, and the free Raila who now participates in the political arena of this country, known more for being a kingmaker than becoming king himself. How you can summarize that is his transformational mindset. He is a man who, in whatever he's doing and wherever he is, you cannot actually fail to see his transformational spirit, or if you want, you can call it a philosophy that is embedded in the need to transform society, to make it better, to make it livable, and to make it, an environment where people's lives can be dignified and transformed, whether you're talking about economically, you're talking about politically, or you're talking about socially. That's a second dimension, transformational leadership. I see that. Raila is a leader beyond the borders of Kenya. I sometimes have a feeling that confining him to the country, to the national borders, sometimes is not doing justice to him. He has friends, first of all, across Africa. In fact, the man who introduced Raila as one going to seek the African Union Commission seat was not a Kenyan. Was a Nigerian former president, His Excellency Olusegun Obasanjo. So what that says about Raila is his Pan-Africanist credentials. That is what I think makes him much more relevant to run for the chairmanship of the African Union Commission. And that's it. So in summary then, Raila's philosophy of leadership and management of public affairs, whether within the Kenyan national boundaries or the continental boundaries of mother continent Africa, seemed to be embedded in these three aspects. One, transformation leadership, two, good governance, and three, Pan-Africanism. So there are those who look at his running for this chairmanship for the African Union Commission to have denied them a chance to have Raila the liberator that they have known over the years. One key characteristics, tenet of Kenyan politics is the everyday people from one season to the other are looking for a savior. They're looking for a liberator. And Raila's filled that void, a Moses to take them from Egypt to, if we can use that biblical metaphor. Remember last time he said we were crossing the Red Sea and we would not proceed when we encountered the crocodile. He's known and understood the national psyche of a people who need a savior, who need a liberator, who need some kind of new exodus. And he taps into that.
is now missing in action. Actually, Raila is mere locally. There's that dimension. There is also another school of thought which says the Right Honorable Prime Minister has had enough. He has tried his best. And it appears that Kenyans like him, but not all Kenyans like him. Perhaps what he has not managed to do in Kenya by becoming president and subsequently repopulating the country, he can do it at the level of the continent. So there is what one could call divided opinion. In fact, I will not be surprised that there are Kenyans right now who are on their knees praying that he loses in the African Union, because when he loses, he will come back here and he will rejuvenate the Raila that they know, streetwise, demonstrations, maandamano, mapambano. Remember the good old songs? That's what we know Raila for. We don't know him for the boardroom. We don't know him as a man of the newsroom. No, it is you guys who go to look for Raila, not Raila looking for you like we do. Our current president is a politician par excellence. And he knows and understands who Raila is, the power that Raila commands, the following that Raila commands, which actually cuts across ethnic groups. Some people may want to reduce Raila as a Luo leader. I have seen fanatical followers of Raila Odinga in my village, very far away from Luo land, who are ready to die for him. So Raila has a cross-country kind of following. Any president of any establishment will actually be forced to have a phobia for him, politically speaking. There is an extent to which you can fight your enemy. There's a point where you have to give in. But you give in ways that make you a winner. If you look back to the 2007, 2008, Raila and Kibaki were the protagonists. And they fought and fought. Raila reached a point and said, we have to stop somewhere. He emerged as a prime minister out of that crisis. You get that? And he got Nusu Mukate. If you look at the following dispensation, the Kibaki succession, then Kenyatta II comes in, Raila fought. Then he reached some point that said, well, beyond here, we cannot afford the destruction. And then one more time, they stood at the same threshold of Harambee House, where they stood in 2008 and shook hands with Kenyatta II. It's called handshake. Then this one now. You see, in all these incidences, there is a pattern. That in everything he does, he has the foresight to emerge a winner, which convinces his strong following, the sentimental followers that I was talking about earlier, that he is a political genius. That's the same thing. That if your target was landing in the sun, if you land at the moon because you have inability to go to the sun, you are still in the outer space. Raila has a way of taking something small and making it look bigger. We have never seen a campaign for the African Union Commission like we have seen this. Can you imagine when Mrs. Zuma was the chairman, a Kenyan was his vice, Ambassador Erastus Mwenja. Nobody knows, really, beyond the corporate world and beyond the academy, not many people know Ambassador Mwenja. But Kenya has held the vice chairmanship of the AUC. We never saw this campaign before, but we are seeing it because it's Raila involved. Take something small, magnify it,
and make it look to your constituency. Now, there are people in all corners of this country, including his bastion of support in Luoland, who believe that he's going to become the president of Africa. In fact, for them, the African federal government has just been born. He's overqualified. Whether or not he will get it, that is another question altogether. You get that? Because there are other, political and geo-economic dynamics within the AU member states that are likely to mitigate against his candidature. Raila is overqualified. If he will bring any meaningful change to the continent of Africa, it will not be necessarily because of that position. It will be because he is Raila, a transformational leader, a man who believes strongly in good governance, and a Pan-Africanist. Because those are the credentials he takes there. If he makes any change, it will not be necessarily because of the wherewithal that he gets by occupying the office. It's because he is actually the Right Honorable Prime Minister, Raila Odinga. Raila is not an amateur hunter. Raila is a man who has killed elephants. Now telling him to run after a rabbit is something that I find extremely interesting. If you understand what that analogy is. Well, by reason of history and probably the influence of France, support the candidate from Djibouti. If you remember, during the purported debate, which has never happened, it was happening for the first time because it is Raila involved for this seat. The Djibouti candidate first talked in French and then talked in Arabic. That was telling, because those two are his constituencies. Those countries in Africa that are geopolitically Arabic, the north of Africa, are likely to support him. The Francophones are likely to support him. The Anglophones, they are also divided, the English speaking, because if you look at, the current posture of foreign policy has rubbed a few Anglophone countries the wrong way. So that's why I'm saying that this competition for Raila will go either way, win or lose. But in whichever way it goes, I foresee Raila as a winner. If he loses, he wins big at home. If he wins, he will win big in Africa and at home. Hujambo mtazamaji, shukran sana kwa kuendelea kuitazama KBC Channel 1. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumamosi tarehe 15 mwezi Februari mwaka 2025. Mtazamaji, ni siku ambayo wengi Afrika walikuwa wameisubiri, siku ambayo hasa hapa nchini Kenya tunazidi kujiuliza, je, itakuwa Raila? Hivyo basi mtazamaji, tunazidi kukuletea matangazo haya kuhusiana na azma ya Raila Odinga kuwa mwenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika. Na hivyo basi karibu sana kwenye matangazo haya. Jina langu ni Nancy Okware. Na basi mtazamaji, tunapoanza ningependa tu tupate kupata taarifa wakati ambapo Raila Odinga amehudumu na wengi, na tumekuwa hapa KBC tukijaribu tu kuzungumza nao tufahamu, je, wakati ambapo alikuwa anahudumu nao hali ilikuwa vipi? Na hivyo basi sasa hivi hebu tupate mahojiano ambayo ni yake Francis Ole Kaparo ambaye alikuwa spika kwa wakati mmoja. First of all, let me wish the Honorable Raila Amolo Odinga the very best and success in seeking that chair. I truly, from the bottom of my heart, I wish him well, and I truly wish he wins, and I believe he will. I first met the Honorable Raila Amolo Odinga when I first became Speaker in 1993, and that was also the time he was first elected into Parliament as member for Langata on a Ford Kenya ticket.
And he came into parliament together with his father, Jaramogi Odinga. And politics that time was a lot different than what it is. And Raila played his part as a member for Langata and also as a member of Fort Kenya. He played very, very, very active politics. And he still does. He still does. One thing that is clear about Raila is that he is a political animal. He loves politics and he plays it and he understands it. I believe he is the only person who resigned on a matter of principle, risking his seat, which he barely held for 3 years, to go and form a new political outfit and test whether the people of his constituency approved what he did. This is something that should happen. This is something that doesn't happen. He has done extremely well for Kenya. He is somebody who knows what ought to be done for Kenya, and he agitates for it, notwithstanding the consequences. Even before he came to parliament, he sacrificed for Kenya. Yeah, and he was held in detention for, I think, one of the longest detainees that I can remember, because of something he believed in. And I think even today, as we enjoy the fruits of devolution, he truly played a starring role in creating devolution. And it's something that we needed all the time. He believes that the people of Kenya deserve better than what the leadership is giving them, even if he himself is part of that leadership. And he believes in that very strongly, and he believes that he has a role in changing the way we are managed or mismanaged. And he has played a role in both ways. Sometimes he is accused of helping people to be mismanaged by joining those who don't manage the affairs of the country properly. And that has been an accusation. But you can't take away from the fact that he has sacrificed a lot for the Kenyan people, and that he is a person who has principle, and he is prepared to pay the price for what he believes in. I have no doubt in my mind that Raila is capable of making change. He can make change, and most of the time the change will be for the better. He has advocated and campaigned for and suffered for changing certain aspects of the management or mismanagement of our country. Like every other human being, of course, he like you, like me, like everybody else, everybody has some shortcomings. But according to me, the positive attributes far outweigh any shortcoming that may be attributed to him. I truly wish him well, and I think Africa will be the better for it if they were to give the Honorable Raila Amolo Odinga the opportunity to chair the AUC. And I truly believe that the result that will come out of that will be for the benefit of our continent. And I pray that it happens,
so that we as Kenyans can also hold our heads high and say, yeah, we have produced a son that has had a remarkable journey through the African politics. Kenya comes first. Everything else comes second. And I plead with all Kenyans. We have no business quarreling when it is an issue that involves us and the rest of Africa. We must rally together and say this is for Kenya. It's not for Raila. It's not for the party. It is for Kenya. It is for us. Raila will be there flying our flag. Let us rally around the flag. Na mtazamaji, huyo ni aliyekuwa Speaker Francis Ole Kaparo akizungumza tu kuhusiana na jinsi ambavyo alikuwa anamfahamu Raila Odinga, utendakazi wake hasa pale alipokuwa mbunge, na jinsi ambavyo anamfahamu kama mtu na hata kama kiongozi. Na hivyo basi, kama tunavyofahamu mtazamaji, leo hii ni ile siku ambayo ilikuwa imesubiriwa kwa hamu na gamu, siku ambayo Raila Odinga atakuwa anafahamu ikiwa atakuwa anaibuka mwenyekiti katika ule muungano wa Afrika AUC. Kumbuka ya kwamba atakuwa anashindana pale na wawaniaji wengine wawili. Kwanza kabisa tunaye Raila Odinga ambaye ni kutoka hapa nchini Kenya. Pia kunaye Mohamud Ali Yusuf kutoka Djibouti, na vile vile tunaye Richard Randriamadrato kutoka Madagascar. Mtazamaji, ni kinyang'anyiro ambacho wengi wanasema kitakuwa ni cha kukata na choka, na hivyo basi humu nchini pia mambo yamegawanyika, wengi wakisema wanamuunga mkono Odinga, wengine wanasema kwamba hawamuungi mkono. Hivyo basi tunasubiri tu kuona jinsi ambavyo hali itakuwa. Na vile vile mtazamaji, kule Addis Ababa Ethiopia tunazidi kufuatilia kile ambacho kinajiri, na tunaye mwanahabari wetu John Jacob Kiori ambaye amekuwa pale kuanzia siku ya Alhamisi, na atakuwa tu anajiunga nasi hapo baadaye kutueleza hali ikoje, manake tunafahamu kikao kilianza leo hii mwendo wa saa 5:30 hivi. Tumewashuhudia wale viongozi wakizungumza, kutoa hotuba zao na kuangazia tu yale mambo ambayo wanahisi yanastahili kuimarishwa humu Afrika, na hivyo basi walichukua mapumziko, kisha watakuwa na kwenda kufanya kikao ambacho kitakuwa kinaruhusiwa wanahabari kwanza, na baada ya hapo watajitokeza. Hivyo basi ni ratiba ambayo tu tunazidi kuifuatilia, na upigaji kura utakapokuwa unaanza tutakuwa tunakupeleka pale moja kwa moja. Lakini kwa sasa hivi kwenye studio pia niko naye mchanganuzi ambaye ni Sami Meli, ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Karibu sana Sami kwenye studio zetu. Shukrani sana kwa kutenga muda leo hii ambayo ni siku wa Kenya wanajiuliza, je, ni Raila? Asante sana na ninashukuru kwa kuitwa siku kama hii, siku ya maana sana. Siku ambapo Wakenya tutaonyesha uzalendo wetu, kusimama na mmoja wetu ambaye ni baba yetu Raila Amolo Odinga. Na jambo mwanzo kabisa nitasema kwamba wakati Kenya inaenda kubishana na mataifa mengine, mara nyingi tunawacha cheche zetu kando, tofauti zetu kando, na tunaangalia yule ambaye ameenda kutuongoza pale mbele, yule ameshika hatamu ya kukimbia mbio zile kwa niaba yetu. Unajua kuna Wakenya wengi zaidi ya milioni 56 ambao labda wangepata kwenye kiti kile, lakini sasa yeye ndiye tunayemwona namba 1 kati ya 56 milioni. Kwa hivyo tunamtakia kila laheri Raila Amolo Odinga, ambapo kiti hiki cha kamisheni, mwenyekiti wa kamisheni ya Tume ya Afrika ya Umoja wa Afrika imesimamiwa na watu 6 tangu kuanzishwa kwake mwaka 2002. Kwa hivyo itakuwa jambo muhimu sana kwamba Kenya itaingia katika ratiba ama katika orodha ya wale ambao wamewahi kuongoza kamisheni ya Tume ya Afrika, Umoja wa Afrika. Kwa hivyo tunamtakia baba kila laheri. Tunajua anaweza, yeye ni mtu ambaye anapendwa na watu, na wakati mwingine hata unashindwa anawapa watu nini ndipo wampende. Kwa hivyo kulingana na mapenzi yale ambayo tunayo kwake,
Wakati mwingine unajua mtu anaweza kusema kwa nini hampigii kura wakati mnampenda. Kuna wakati ambapo unaamua kupiga kura tofauti, lakini mapenzi yako kwa mtu fulani hayawezi kuisha. Na labda Mungu alikuwa amepanga kwamba jukwaa la kuongoza taifa la Kenya lilikuwa dogo sana kwake. Kwa hivyo Mungu amempa nafasi ya kuwania ushindani katika uwenyekiti wa Tume ya Afrika. Kwa hivyo tunamtakia kila laheri baba, na najua kura ya kwanza itakuwa ya Rais William Samoei Ruto, ambaye labda itakuwa mara yake sasa ya pili kumpigia kura. Unakumbuka anasema alimpigia Raila kura mwaka 2007. Kwa hivyo tena mara ya pili ataenda kumpigia kura katika ngazi ya juu. Tukiangalia cheche ambazo labda hivi majuzi uliona mitandaoni vijana wakirusha mambo hapa na pale, wapiga kura ni viongozi wa Afrika, sio watu kutoka maeneo mengine. Hapana, ni viongozi. Na unasikia kwamba ni marais 36 wameshuka kule Addis. Kuna mawaziri wakuu karibu 9 wako pale. Kuna wanaitwa nani, wafalme 3 ambao wameshuka, kwa sababu kuna mfalme wa Eswatini, kuna mfalme wa Lesotho na kuna mfalme wa Morocco. Kwa hivyo na unakumbuka mbeleni Morocco haikuwa inapiga kura katika uwenyekiti wa Afrika, hata haikuwa mwanachama, lakini imeshaingia kuwa mwanachama. Kwa hivyo tunamtakia baba kila laheri. Leo tutajua mbivu na mbichi. Naam. Manake wengi umezungumzia hili swala kuhusiana na yale ambayo yamekuwa yakijiri katika mitandao ya kijamii, na pia tumeona wale viongozi, kwa mfano Rais William Ruto, pia tumemwona waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi wakiwasihi wa Kenya kuichukulia hii fursa kama fursa ambayo Kenya imepata, fursa ya kipekee ya kwamba ikiwa Raila Odinga ataibuka mshindi, basi Kenya itakuwa na hadhi kubwa kuongoza eneo la Afrika. Hebu tuzungumze kuhusiana tu na hadhi ya hiki kiti, manake wengi wanaposikia tu mwenyekiti wa hii jumuiya ya muungano wa Afrika Mashariki, Afrika kunradhi, AUC. Tuzungumze tu kuhusiana na ikiwa Kenya itaibuka kidedea, hadhi yetu itakuwa vipi? Kwanza Kenya ikiibuka kuwa mshindi, kwanza itakuwa eneo la Afrika ya Mashariki ambayo imekuwa mshindi. Na nafasi hii tulikuwa tumepewa kama walio katika eneo la Afrika ya Mashariki. Na waligawa Afrika Mashariki kutoka Sudani kuteremka chini hadi Madagascar kule chini. Kwa hivyo tukawekwa katika eneo la Afrika Mashariki, na kupata kiti hiki, unajua kwanza tujue majukumu ya mwenyekiti ni gani. Jukumu nambari 1 ni kusimamia kamisheni ya Umoja wa Afrika, kwa sababu pale katika Umoja wa Afrika, pale katika ofisi Addis Ababa, kuna idara mbalimbali. Kuna idara ya miundo msingi kama vile ujenzi wa barabara, kuna idara inayosimamia labda utandawazi, kuna idara ambayo inasimamia labda masuala ibuka, kuna idara mbalimbali. Kwa hivyo kwanza ni mwenyekiti wa kusimamia idara hizo. Pili itakuwa kwamba yeye atakuwa anapanga mikutano ya marais wa Afrika ama viongozi wa Afrika, kwa sababu sizo nchi zote ambazo ziko Afrika ambazo zina rais. Nyingine zinasimamiwa na wafalme jinsi nilivyosema, na nyingine zinasimamiwa na waziri wakuu. Atakuwa anaongoza mikutano yote ya kamisheni ya tume ya Umoja wa Afrika. Kwa hivyo wale wakuu katika idara mbalimbali watakuwa chini ya mwenyekiti. Jambo jingine ambapo atakuwa mhasibu mkuu. Kumbuka katika kamisheni hiyo kuna hela ambazo nchi wanachama huchanga ili kusukuma ajenda za Afrika. Kwa hivyo mwenyekiti atasimamia kama mhasibu mkuu wa kuangalia kwamba fedha zote ambazo zimechangwa na nchi wanachama zinatumika vizuri. Jambo jingine ni kwamba atakuwa anakuza na kutangaza malengo ya Umoja wa Afrika. Kumbuka mkutano ambao umeendelea kuanzia jana ni mkutano wa viongozi, na wana malengo fulani ambao wangependa kutimiza. Kwa mfano, tangu Marekani itoe
hela ambazo zilikuwa zinatusaidia kupitia shirika la USAID tangu ijiondoe, kuna vikundi fulani ama idara mbalimbali katika Afrika ambazo zimepata kupigo kulingana na kuondoka kwa hela hizo. Kwa hivyo watatafuta njia nyingine ya kupata hela hizi. Tutafanya nini kama Waafrika? Tuendelee kupata dawa za kupunguza makali ya ukimwi. Kumbuka corona ama COVID bado ni tisho. Kwa hivyo ikiwa itatokea, tutafanya nini? Kwa sababu unakumbuka Marekani huwa na mchango mkubwa sana katika World Health Organization. Kwa hivyo atakuwa anaandaa pia bajeti ya AUC. Jinsi ambavyo katika nchi yetu tuna siku ya kuandaa bajeti. Pia AUC huwa na bajeti yake, ambapo lazima mwenyekiti aongoze katika kuandaa bajeti yake na jinsi ambavyo pesa hizo zitatumika. Pia kuna takwimu ama tutasema nini, vitu ambavyo ama tuseme katika mikataba ambayo imewekwa tangu African Union ije. Kumbuka African Union mbeleni ilikuwa Organization of African Unity, kisha ilipofika mwaka 2002 ikabadilika ikawa African Unity ambayo ni Umoja wa Afrika. Kwa hivyo tangu wakati huo tumekuwa na mikataba mbalimbali. Mikataba tumefanya baina yetu kama nchi za Afrika. Kuna mikataba ambayo Afrika imefanya na nchi za ng'ambo. Kuna mikataba ambayo ni ya kimataifa ambayo Afrika imejihusisha nazo. Kwa hiyo kama vile mikataba ya ICC kwa mfano. Kwa hivyo anahifadhi mikataba hiyo na kuhakikisha kwamba mikataba hiyo inatiliwa mkazo na kufuatiliwa na nchi wanachama. Pia ana jukumu la kubainisha ukubwa wa AUC. Ukubwa wake, kwa mfano, kuna idara zitahitajika kujengwa, labda hazikuwa mbeleni. Kuna idara labda zitataka kupunguzwa kulingana na labda majukumu yanajirudia. Kurudia kwa majukumu, labda idara moja inafanya majukumu mara mbili. Kwa hivyo atakuwa anahakikisha kwamba jambo hilo linatajwa. Pia anatawala utumizi wa fedha za tume ya AUC. Kwa hivyo atakuwa na kuna orodha kubwa ya majukumu kama majukumu 18. Kwa hivyo 18. Kwa hivyo lazima atazingatia kwamba mambo yale na unakumbuka mwanzoni wakati Rais William Ruto alienda katika mikutano ya Afrika ya kwanza kabisa, akasema kuna mikataba ambayo tunafanya hapa kisha hayafuatiliwi. Mikataba hiyo haifuatiliwi mpaka ikatimizwa na nchi wanachama. Akasema labda imekuwa tu ni mkutano wa kuja kunywa chai, kuongea na kurudi, ambayo haina umuhimu, ambayo haina muhimu wote katika kwa hivyo nafikiri baba ana uzoefu fulani. Ukimuona nyuma wakati alipewa majukumu kama ya wizara ya kawi, wizara ya miundo msingi na barabara, unaona wakati wa miundo ya barabara ya Thika ilikuwa wakati wake, wakati ambapo labda miundo msingi ya kueneza stima katika kila eneo nchini Kenya kabla Kiraitu Murungi kuchukua, ilikuwa wakati wa baba. Kwa hivyo ni mtu ambaye ni mwana mapinduzi, tuseme kwa kifupi. Ni mwana mapinduzi, na tunaomba kwamba ikiwa atafaulu, ambapo tunaomba na mimi katika roho yangu ni 90% kwenda juu kwamba atapata. Naam, tutasubiri tu kuona, na ningependa tu tuendelee kuzungumza kuhusiana na Raila Odinga na uwezo wake kutekeleza yale majukumu ambayo umeyataja, ambayo ni mengi na anahusisha udiplomasia mwingi. Maanake atakuwa hashirikiani tu na wale marais, pengine rais tu wa Kenya, rais wa Afrika Mashariki, bali itakuwa ni Afrika nzima, na pia kuzungumzia ile mijadala kutoka Afrika na mataifa mengine, kuangalia kile ambacho kinafaa na kujadiliana. Maanake haitakuwa ni jambo ambalo atakuwa anatoa uamuzi peke yake. Unapomwangalia jinsi ambavyo amekuwa akitenda kazi kuanzia hapo kitambo, unamwona ni mtu ambaye ana ule uzoefu. Manake kuna wale ambao hatampigia kura, yale mataifa ambayo hatampigia kura, na atahitajika ikiwa ataibuka mshindi kufanya kazi nayo bado. Kunradhi. Kwanza ukimwona baba ni mtu ambaye ana moyo wazi. Ulichomfanyia hapo nyuma hayakumbuki.
Kwa hivyo wale ambao huenda hawatampigia kura ni kama tu hapa humo nchini. Umemuona labda wakati ule aliposhindwa na Rais Uhuru Kenyatta, mwisho akafanya kazi naye. Aliposhindwa na Rais William Ruto, sasa anafanya kazi naye. Baba kwanza ni mpenda amani. Unakumbuka baada ya vita vya uchaguzi wa mwaka wa 2007 2008, baba alikuwa mtu wa kwanza kusema hapana. Ukiona ni watu wake ndio walikuwa wanamkaza, wanamwambia usiachilie, lakini walipoenda kwenye chumba kimoja, yeye, Mwai Kibaki na Kofi Annan, suluhisho likatoka. Na ukisikia yale aliyosemwa na Kofi Annan ni kwamba ni baba alikubali kwenda chini haraka kwa sababu alijua, aliweka taifa mbele. Na ninajua baba anajiita simba. Yeye ni simba marara wa Afrika nafikiri. Akinguruma mambo yanabadilika. Kwa hivyo ninamuona akiwa, hebu turudi nyuma historia ya baba. Baba akiwa shuleni alileta shida sana, kwa sababu hakuwa anafurahia yale mabaya yanatendeka shuleni. Hadi ikabidi aende asomee Urusi. Wengi wanaita Russia. Na si eti alipanda ndege hapa aende Russia. Ilibidi ajifiche ajitokeze Uganda, ndipo sasa akapitishwa aende asomee ng'ambo. Aliporudi akaanzisha vuguvugu la vijana ambapo ilileta mambo ya multiparty mpaka tukafika mwaka 1992 ambapo akaingia katika siasa za kitaifa. Japo babake alikuwa mbele, hata kuna wakati kwa mikutano humu Kamkunji babake akamwambia, wewe Amolo, bado niko kwenye kiti. Kwa hivyo ukamwona baba akaja, vuguvugu hilo likaendelea. Mwaka 1997 akawa kwenye kinyang'anyiro cha urais. Mwaka wa 2002 akawa pale, kisha akamuinua Mwai Kibaki na akaongoza katika uchaguzi huo. Kwa sababu wengi wanasema katika kikundi kile cha NAK hakukuwa na mtu ambaye alitaka kusema si mimi tuchague huyu. Ni baba aliwapata ghafla bin vu, akasema ni huyu, hata wengine wakashangaa. Na kwa sababu walikuwa mbele ya watu wakakubaliana naye, ikawa ngumu. Kwa hivyo ukimwona baba japo wakati mwingine unajua hakuna zuri lisilokosa dosari, sio? Anaweza kuwa na dosari zake. Akiwa binadamu kama mimi na wewe, najua hata na wewe tukitafuta makosa tutapata. Hakuna mkamilifu. Kwa hivyo baba ameweza kuwa na dosari zake, na wakati mwingine ukiangalia vizuri katika dosari za baba ni kuweka utaifa mwanzo. Hafikirii wakati, kwa mfano kama juzi wakati wa vuguvugu hilo, baba hangesimama kuangalia nchi ikiharibika. Kwa sababu ikiwa ingefikia wakati huu, najua hata tungekuwa katika uchaguzi huo. Ukiangalia kuna nchi 6 ambazo hazijakubaliwa kupiga kura kwa sababu ya kutokuwa na amani katika nchi zao, kutumia njia ambazo hazifai kuingia kwenye kiti. Kwa hivyo itabidi nchi hizo zichukue muda. Unaona Sudani ilipindua rais wao, Sudani sasa hawapigi kura. Ukiangalia Niger walipindua rais wao, sasa hawapigi kura. Mali, Guinea na Gabon hawako pale. Kwa hivyo huenda, na unajua Tume ya Afrika ama Umoja wa Afrika kuna wakati wanatambua kwamba wewe ni rais na kuna wakati hawawezi kukutambua. Ikiwa umetumia njia mbaya kuingia kwenye kiti, hawakutambui hadi wakati mtarudi katika uchaguzi. Ikiwa raia watasema ni wewe, sasa watakutambua. Lakini kama umetumia njia za kijeshi, huwezi. Kwa hivyo baba, walioandika vitabu wameandika. Na ukiona kurasa ambazo zimeandikwa kwa vitabu ambazo zinataja kuhusu baba, hata sidhani Nelson Mandela ameandikwa kitabu kikubwa hivyo. Ukiona kitabu cha Miguna, kitabu kikubwa. Ukiona kitabu kile kingine ambacho kimeandikwa na wengine, ni vitabu vikubwa, kwa sababu ana historia kubwa. Na sidhani hata kama ni wewe kuwania urais, ukianguka mara hizo zote na bado unawania. Umewaona wale wa Marekani, anasimama mara mbili ama moja ashatoka. Kwa hivyo baba ni mtu ambaye ana roho ngumu, na ninafikiri ikiwa Afrika itahitaji rais,
ni baba anastahili kuwa rais wa Afrika. Ikiwa Afrika itahitaji mwana diplomasia ambaye ataenda katika zile nchi nyingine za ng'ambo kama vile Marekani, kama Ulaya ama Asia, aende aongee kwa niaba ya Afrika, baba ndiye simba ambaye anatosha kwenda kule. Kwa hivyo na najua sasa Kisumu watu hawalali. Najua Homa Bay hawalali. Siaya hawalali. Je, Nairobi watalala? Mimi nimejipanga hata kama nitatoka hapa saa ngapi, niko tayari kungojea matokeo. Na Wakenya tafadhali tujue kwamba ikiwa tutapata matokeo ambayo labda hatutarajii, tusherekee tu kwa sababu ni watatu wanabishana. Kila mmoja ana nguvu zake. Nimemwona baba ametembea nchi, hata nchi ambazo zina wagombania baba amewatembelea. Kwa hivyo, na umeona yule kwa mfano wa Djibouti hajaja Kenya kuomba kura ya Rais William Ruto, na umemwona baba ametembea hata katika mikutano ya marais. Anatembea karibu na rais anakotoka mshindani mwenzake, anaomba kura. Kwa hivyo baba ikiwa atakosa kiti hiki atakuwa amejaribu sana, lakini akipata itakuwa sherehe kwetu. Naam. Na tuzungumze tu kuhusiana na mikakati ya kupiga kampeni ambayo Kenya imetumia. Tumeona Rais William Ruto, pia waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ni baadhi ya wale viongozi ambao walikuwa wanaondoka nje nchi, wanakwenda wakipata fursa yoyote ya kuzungumza na wale marais, wanazungumza nao angalau kupata uungwaji mkono kwa Raila Odinga. Na hata jana ikiwa Ijumaa, tulishuhudia Rais William Ruto alikutana na takriban marais 5 kuzidi tu kuzungumza nao, pengine angalau wamuunge mkono Raila Odinga. Unaweza kusema kampeni Kenya ilifanya kwa njia ambayo inatosha, licha ya zile changamoto hasa zilizokuwa zikitokea kwenye mitandao ya kijamii? Na pia ukijibu hilo swali kuhusiana na kampeni, athari ya mitandao ya jamii ni ipi? Manake kuna pengine yule rais ambaye ataona ajiulize ni kwa nini bado kuna idadi ya Wakenya ambao wanasema hawamtaki Raila Odinga. Je, hilo linaweza kubadilisha nia ya rais ambaye alikuwa na ule mpango wa kumpigia kura? Mwanzo Kenya inajulikana Afrika kwa kuongoza kampeni kalikali. Hata wakati uliona wakiwania urais, unaona nchi zingine za Afrika zikituangalia sana kwa karibu. Waniaji wenye kiti, kuna tume ambayo iliundwa na rais ikiongozwa na katibu katika wizara ya masuala ya nje Bwana Daktari Sing'oei. Alikuwa na kina Wanjiku, tumewaona wakiwa ndani, na pia Musalia Mudavadi akiongoza kikundi hicho. Unajua, ukienda kuomba kura unastahili kwenda kwa unyenyekevu sana, na mara nyingi mtu ambaye amekuja kwako nyumbani mara nyingi upewa kura. Na jambo hili ni jambo la maana sana, kwa sababu unakumbuka wakati ule anaitwa Amina Mohamed ambaye alikuwa anawania kiti, Balozi Amina Mohamed alikuwa anawania, alikuja nambari 2 nyuma ya Musa Faki. Na wakati huu hakukuwa na kampeni kama wakati huu. Wakati huo ilikuwa kampeni tu chini ya maji, lakini wakati huu tumekuwa na kampeni kali, kampeni iliyo na watu waliopevuka katika masuala ya kimataifa, watu ambao labda wana ushawishi fulani katika hasa katika mambo ama masuala ya Kiafrika. Kwa hivyo kumbuka kumtuma ambaye waziri wa masuala ya nje kwa mfano kwenda kukutana na rais na kuomba, na umemwona Rais William Ruto mwenyewe hata akiketi na rais yeyote, hata akiwa na marais wa Afrika ya Mashariki, anawaomba kwa unyenyekevu, anawakumbusha. Na kila wakati mimi nimewahi kuwania kiti, na unakundua kwamba usipokumbusha watu kutajataja jina la muaniaji, watu hawawezi kukumbuka. Lakini ukitajataja kila wakati, neno na jina lake linakaa bongoni mwao. Kwa hivyo wanajua kwamba ikija kupiga kura ni fulani wa fulani. Baba mwenyewe ametembea nchi zaidi ya 30.
Wiki jana, hata sio wiki jana, siku 3 ametoka Burundi. Hata ndege ya kupandia hapa, alipanda Burundi akienda Addis Ababa. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kampeni zimefanywa. Marais ama viongozi wa Afrika watafanya uamuzi wao. Nilikuwa nikisikia mtandaoni kwamba SADC kwa mfano imewaambia nchi wanachama iwapigie kura. Lakini ukiangalia katika SADC yenyewe, Tanzania iko ndani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko ndani. Na ni wale walikuwa wameahidi baba kura zao. Kuna nchi kama Botswana ilikuwa imetuahidi kura. Kwa hivyo ni nchi kadhaa, hata Namibia kwa mfano, hata naibu wa rais alikuwa ameenda sehemu fulani hapa katika Afrika ya Kusini, kulikuwa na uapisho wa rais na akaomba kura kwa niaba ya baba, na baba naye mwishowe akaenda kule. Kwa hivyo jambo ambalo litaendelea, unajua marais wakienda kuketi chini, kuna wakati wanaweza kusikizana wenyewe kwa wenyewe, waambiane kwa uwenyekiti wacha uende Afrika ya Mashariki na naibu iende upande huu mwingine. Huenda watafanya majadiliano kama hayo. Na ndiposa watangazaji kama wale ambao mmewatuma kule hawataweza kupata ujumbe huo, kwa sababu mara nyingine wanaketi wenyewe kwa wenyewe, hata wanaweza kuuliza Afrika ya Mashariki katika faragha, kuuliza mbona mmeleta wagombea wengi ilhali mungeketi msikizane. Mnaweza kugawana nafasi hizi. Hivyo basi ndio kampeni zilifanywa, lakini hivi vikao ambavyo wanafanya vya faragha vinaweza kuwa ni vikao ambavyo mataifa pengine yale ambayo ya upande wa Afrika Kusini, upande wa kusini, wale ambao wameagizwa tayari wampigie kura yule mwaniaji wa Madagascar, wakaamua kwamba hii nafasi tumpe fulani. Hivyo basi kuna yale mazungumzo pia ambayo yatakuwa kati ya wale marais ambao watakuwa wanapiga kura. Mikutano ya faragha mara nyingi hujadili mambo ambayo labda ni ya siri sana. Kwa mfano vita vinavyoendelea DRC. Inaweza kuwa ikijadiliwa kwenye hadhara, inaweza kuleta dhana fulani kwa watu. Inaweza kwa mfano ikiwa itawekwa kwenye hadhara, alafu usikie marais fulani pale wakitaja kwamba fanyeni, mwambie baba aketi kando tufanye hivi. Unajua Wakenya ni wapiganaji wa mitandao. Watarudi kule waandike mambo yao. Ama ichochee watu kukataa labda rais fulani, kwa sababu unaweza kuona Rwanda iko hapa, Uganda iko hapa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko hapa. Labda kuna mambo ambayo wanastahili kuongea kama wazee wa Afrika bila ya kuhusisha hadhara ya watu. Kwa hivyo jambo la pili, jinsi ulivyosema, wanaweza kusikizana. Katika wenyekiti tupatie fulani wa fulani, naibu wenyekiti uende mahali fulani. Hebu tuangalie katika chaguzi ambazo zimefanyika jana, ambazo zilifanywa na mawaziri wa nchi za kigeni. Walifanya uchaguzi kuchagua wakuu wa idara mbalimbali. Kumbuka tume hii ama kamisheni hii ya Afrika inabadilishwa kila miaka 4. Kama fulani wa fulani alikuwa amesimamia idara ya barabara, anatolewa pale, mwingine anawekwa. Hivyo. Kwa hivyo wazee wale ambao ninawaita wazee kwa sababu ni viongozi wetu, wanaweza kuketi hivyo, waangalie, wawaambie ndio, ukiangalia kweli katika tume hii Afrika ya Kusini mumechukua nafasi nyingi. Kwa hivyo Madagascar mnaweza kujiondoa ili msije mkajaza tume. Unaona? Kwa hivyo na usawa wa kimaeneo. Kimaeneo, kugawa kimaeneo. Unaona wakati huu hatuna mgombea kutoka Afrika ya Kati, hatuna mgombea kutoka Afrika ya Kusini, hatuna mgombea kutoka Afrika ya Magharibi. Kwa sababu gani? Ni masikizano tu, kwamba kiti hiki kiendelee kuzunguka ili sehemu zote za Afrika zisikie kwamba ni wanachama wa Afrika. Kwa hivyo isije ikaegemea upande mmoja kila wakati. Na unaona hata katika wenyekiti wa marais, kuna sasa Rais William Ruto ndio mwenyekiti ambaye anasimamia marais wote. Kwa hivyo ikiondoka kwake kuna eneo ambayo linaenda na hawapingani, wamesikizana hivyo. Ikitoka Kenya inaenda sehemu fulani. Na ukiangalia tangu tume ya Afrika ianzishwe, ni Rais Moi tu ambaye alikuwa mwenyekiti, na sasa
Rais William Ruto. Kwa hivyo Mwai Kibaki na Uhuru Kenyatta hapa katikati hawakuweza kuwa wenye kiti. Kwa hivyo ni vitu ambavyo ama viti ambavyo Waafrika wamesikizana kwamba ikuwe kitu kinachoitwa kwa Kiingereza rotational. Kwamba kila eneo lijisikie ilipate kutuonyesha uongozi wake na lijisikie kwamba halijaachwa nje. Na ningependa tuangazie pia athari ya lugha ambayo inazungumzwa katika maeneo yale. Manake kuna huu mjadala kuhusiana na francophone, anglophone. Unaona kwamba ni jambo ambalo litaleta tofauti katika jinsi ambavyo yale mataifa ama wale viongozi watapiga kura? Katika uchaguzi uliopita wa 2021 ilionekana kwamba nchi zinazoongea Kifaransa ziliegemea upande fulani, na nchi ambazo zinaongea lugha zingine tofauti, kwa mfano sasa Kiingereza na wale ambao labda wanaongea Kijerumani labda waliegemea upande fulani. Lakini ukiangalia wakati huo wale wanaongea Kifaransa walikuwa wameitwa mkutano na rais wa Ufaransa. Wakaambiwa ni fulani wa fulani mnastahili kusimama nyuma yake, kwa sababu pia nchi za ng'ambo tunaweza kusema zina mahitaji, zina matakwa yake katika Afrika. Kwa hivyo wanaona ikiwa itaenda kwa Raila matakwa yetu hayatatimizwa. Kwa hivyo wanataka kufinya na kuhakikisha kwamba huyu ambaye tunamleta hapa aweze kusikia maneno yetu. Nchi kama Marekani ina ajenda katika Umoja wa Afrika. Nchi za Ufaransa ina ajenda katika Tume ya Afrika. Nchi ambazo zingine za Ulaya, kila nchi ina matakwa yake katika Tume ya Afrika. Kwa hivyo ndiposa wanapenda. Lakini ukiangalia juzi, nafikiri mwaka jana waliitwa wale francophones, waliitwa na rais wa Ufaransa. Na kuna nchi zilitoka katika mkutano wake bila kusikizana. Walitoka wakamwacha akijiongelesha mwenyewe, kumaanisha kwamba huenda raundi hii Ufaransa hautakuwa na ushawishi wowote. Na ukiona tena nchi ambazo zimeondolewa kutopiga kura, kwa mfano Burkina Faso ndio wanaongea Kiingereza, Mali, Guinea, Niger na Gabon na Niger wanaongea Kifaransa. Gabon na wafikiri wanaongea Kiingereza, na Sudani. Kwa hivyo Sudani ni wa Kiarabu. Kwa hivyo huenda kutakuwa na upungufu fulani. Lakini ukiangalia vizuri, Ambassador Amina Mohamed alishindwa kwa kura 9. Kura 9. Na kati ya hizo kura, kuna rais alikuwa ameahidi kutupigia kura, akaenda kulala mapema. Unajua wakati mwingine sasa ubaya wa kuwa na rais wazee, wakati mwingine alilala mapema, kwa hivyo kura yake tukapoteza. Kuna wengine labda walienda kwenye mikutano yao nyuma ya hema, wakasahau kuna kura inapigwa upande huu, tukakosa. Lakini na unakumbuka, na wakati huo Djibouti pia ilikuwa imetuahidi kura na ikapiga kwingine. Kwa hivyo tunaomba kwamba wakati huu wale wametuahidi, na ninasikia ni zaidi ya 30 tayari wameshatuahidi kura zao, waweke miadi na ahadi zao. Lakini kutegemea ahadi inaweza kuwa hatari sana, manake wanapiga kura kisiri. Hautajua ikiwa rais wa taifa fulani alisema atatupigia kura, pengine akaahidiwa jambo fulani ikiwa atapiga kura, lakini tunaposhindwa anakuwa nambari 1 kutuambia poleni sana, inaonekana hatukufanya vyema, ilhali yeye mwenyewe hakupiga kura. Hivyo basi kutegemea ahadi pia ni jambo hatari. Kila mpiga kura huwa hivyo. Hata humu nchini huwa unaenda maeneo fulani, watu wanajaa kwenye uwanja, kesho unapata kura 2. Kura hizi zinapigwa katika mizunguko 3. Mzunguko wa kwanza ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata idadi inayofaa. Kwa mfano, twende kupiga kura, mmoja apate labda kura 25, mwingine 19, kisha mwingine kura 2. Wa kura 2 ataingia katika mchujo wa kuendelea kweli. Huyo ataambiwa sasa ondoeni jina lake, twende katika mzunguko wa pili. Mzunguko wa pili unapigwa. Kisha wagombeaji wanapata kura kiasi fulani.
marais sasa wanaambiana kwamba sasa huyu amepata kura hizi, amepata kura hizi, tutapiga hadi tupate yule ambaye anapata thuluthi mbili za kura, 2/3 ambao viongozi ambao wameketi, sio eti viongozi wote wa Afrika, wale wameketi wako mezani, watahesabu hawa ni 10, amepata 2/3, hapo ni 6 kwenda juu. Kama ni watu 30, 2/3 ni 20 kwenda juu. Kwa hivyo itaamua ni nani anakuwa mwenyekiti. Na wakati mwingine kama wakati huo mwaka wa 2021 kura hizo ziliisha karibu saa 6 saa 7 za usiku. Kwa hivyo na ninatarajia kwamba labda kama kuna kahawa nzuri kutoka Kenya, marais hawa walishwe kahawa nyingi sana hizi ili wasilale, na kahawa haza labda za kutoka Kiambu ambazo huwa kali sana ili wahakikishe kwamba wanashiriki katika zoezi hilo. Manake kuna wale wengine wanasema kwamba ikiwa rais fulani yuko kule Addis Ababa, hivyo basi tuna uhakika kwamba atapiga kura, lakini jinsi ulivyosema mambo wengine pia pengine wanaweza kuamua kutoshiriki katika ile kura. Ndio, katika kura zote huwa inakubalika, lakini unajua you can vote ama upige kura kwa kukataa kupiga kura. Kweli kabisa. Kwa hivyo kuna kura zitahesabiwa. Wale walioko kwenye ukumbi ni watu wangapi? Nani, Raila Odinga amepata kura ngapi? Mohamud Ali Yusuf amepata kura ngapi? Richard Randriamoto amepata kura ngapi? Ama anaitwa Randriamandiato hilo jina refu sana. Kwa hivyo inategemea, kisha wanahesabu kuhakikisha kwamba ni wangapi wako kwenye ukumbi. Kisha waseme walio kwenye ukumbi ni marais ama viongozi 40. Waliopigia kura Raila kwa mfano ni idadi fulani, waliopigia fulani wa fulani ni idadi fulani, waliokosa kupiga kura ni idadi hii. Na ujue kengele upigwa kama vile bunge ufanywa tu, ni wakati wa kupiga kura, dakika 5 za kupiga kura. Napiga kura, na wakati huu Musafaki amekuja na jinsi ambavyo inatumika katika teknolojia ya kisasa, kwamba wanapiga kisiri na wanatumia mashine ile kama ya bunge yetu, na matokeo yanatoka moja kwa moja. Ile kuhakikisha kuna ule uwazi na pia muda haupotezi wakati ambapo shughuli inaendelea. Manake kama unavyosema mwaka jana shughuli yenyewe ilikuwa inakamilika hapo mwendo wa saa 7 hivi. Hivyo basi Wakenya ni kujipanga sasa, ikiwa wanasubiri kusherekea, pengine tusubiri kuanzia saa ngapi hivi? Wale ambao wangetaka kutengeneza kilalio ama chajio waanze kutengeneza mapema, kwa sababu kura hiyo inaweza kuenda hadi saa ambazo labda ni za usiku sana. Lakini kwa sababu ya teknolojia natarajia kwamba wakati huu utaisha haraka, na kwa sababu rais wetu alipewa jukumu la kuleta mapinduzi katika utendakazi wa Afrika, Umoja wa Afrika, labda sasa kwa sababu yeye ndiye anahitaji kura zaidi na anawahitaji marais wale zaidi, teknolojia itumike. Raundi ya kwanza ifanywe kufikia nusu saa hivi ama saa 1, kazi shughuli za upigaji kura ziwe zimeisha na mshindi awe ametangazwa. Kwa hivyo ikiwa basi hata kuwa ametekeleza hayo, na nilimuona labda akifanya mikutano na Musafaki, alimtembelea kwake huku Narok wakati wa likizo, akakula mbuzi, labda sasa aliwaambiwa bana, tumia mitandao ili marais wasilale mapema. Unaona viongozi wetu ndio, hata si Kenya tu, Afrika nzima viongozi wetu ni wazee. Na labda wengine wana changamoto za uzee ambazo wakati mwingine, kama babu yangu, wakati mwingine mnaongea naye unafikiri baada yako yu nawe, kumbe alilala. So tunaomba kwamba jambo hili lifanywe kwa njia ambayo itakuwa rahisi kwa wazee wale ama viongozi wale kupiga kura na kupata matokeo mapema. Na pengine kuna, ikiwa ile idadi inayohitajika haitakuwa imepatikana, tutarajie nini? Wamepiga kura zile raundi ambazo zilikuwa zinahitajika, lakini bado yule mwaniaji hajafikia ile idadi ambayo inastahili. Lazima itafikia, kwa sababu yule ambaye yuko mbele, unajua kuna sheria mbalimbali. Labda wana sheria ya kusema kwamba ikiwa tutakuwa tumeenda katika mizunguko 2, 3, 4
na hajapatikana ambaye amepata thuluthi mbili, basi yule ana wingi wa kura atakuwa mshindi. Kwa hivyo ni kura tu zitaamua wingi wa kura ama thuluthi mbili za kura. Yeah. Ni siku ambayo kweli wengi wameisubiri na hasa hapa nchini Kenya tulishuhudia pale Kisumu, wananchi kunayo runinga ambayo imewekwa pale, wanatazama, wanafuatilia, ukiwasikiza maoni yao wanasema wanakesha pale kusikiza ikiwa Raila Odinga ataibuka mshindi. Na unahisi kwamba hii ndio tuite ile kwa Kiingereza wanasema last bullet ya Raila Odinga? Baba wakati mwingi anasema ana risasi moja, lakini ni kama ni siri kwamba ana risasi kadhaa. Ni venye kwamba hatuambii kwamba ana risasi labda ni moja katika kila bunduki, lakini amejipanga. Wakenya ambao wameketi kule nje wanatazama runinga wakingojea matokeo hayo ni uzalendo. Kwa sababu sisi wote ni Wakenya. Ni mtoto wetu, japo ni mzee, ni mtoto wetu ambaye tumemtuma kule Addis Ababa. Na tulisema tunaomba kwamba Addis iwe ya baba, ndio iwe Addis kababa. Ndiposa najua kwamba baba akirudi akiwa mshindi, sherehe ambayo itapigwa katika nchi hii itakuwa ya kukata na shoka. Kwa sababu itakuwa furaha sana. Sidhani kuna wakati ambapo uchaguzi wa mwenyekiti umeleta tumbo joto hivi. Tunakumbuka Balozi Maina amekuwa naibu mwenyekiti wakati Lamini Zuma alikuwa mwenyekiti. Lamini Zuma alikuwa naibu wa rais kule Afrika Kusini, akawa waziri, kisha mwishowe akasimama mwenyekiti akapata. Na haikuleta tumbo joto wakati huo. Hata wakati ambasada Mohamed alisimama haukuwa na tumbo joto. Sasa hapa tuna mtu ambaye anaongoza kiasi kikubwa cha wafuasi humu nchini, cha wapiga kura humu nchini. Kuna watu unajua huenda walipigia Ruto lakini roho zao ziko na baba, kwa sababu wanafuata mwelekeo wa baba ikija kwa mambo fulani. Kwa hivyo kwa sasa ni uzalendo tumeweka mbele. Unakumbuka wakati Eliud Kipchoge alikuwa anakimbia mbio za nyika kule ng'ambo. Tuliweka runinga kila mahali ili tuweze kuangalia mtoto wetu. Hapo hatuangalii kwamba ni Mkalenjin, ni mtoto Mkenya ameenda kuwakilisha Kenya pale. Kwa hivyo sasa tuna mwaniaji mmoja ambaye ameenda anabishana katika kiti ambacho kingekaliwa na nchi 55. Sasa ni Kenya, Djibouti na Madagascar ambazo zinawania kiti hicho. Kwa hivyo na wale umeona wamechongwa kweli kweli, wameiva pia, si eti ni wachache. Lakini tunaomba kwamba kiti hicho, hata ukiona kwenye picha mlizotundika pale, nani anafaa? Sura yake hata inaonekana. Ni baba Raila Omolo Odinga. Basi unasema baba tosha. Baba tosha. Na baba awe baba wa Afrika. Tunapeana kwa roho moja, kwa nafsi moja, kwamba aende awe baba wa Afrika wote, kwa sababu humu nchini yeye amekuwa kama yule kuku ana vifaranga. Anatufunika wote. Hata wakati kuna shida unaona atamfunika hata rais. Wakati fulani anampatia joto ili mtu yote nchini asipate shida. Na wakati tuko na shida baba usimama na sisi. Wakati huu ni wakati wetu kusimama na baba, kwa sababu ni Mkenya mwenzetu, ni uzalendo, na katiba yetu inatuambia tuweke mbele uzalendo mbali na tofauti zetu zingine zote. Acha mambo ya Afrika yakiisha, sasa turudishe shida zetu. Lakini kwa sasa tuyasahau. Ni baba tumemweka pale mbele, awe mwaniaji wetu, atuletee kikombe. Atuletee kombe, hata sasa si kikombe, tunataka kombe. Na akikosa arudi na medali, ni sawa. Naam, kweli kabisa. Na tofauti ambayo Wakenya washuhudia wakati ambapo ikiwa ataibuka mshindi. Wengi walikuwa wamezoea wakati mwingi baba ama Raila Odinga yuko humu nchini, ikiwa kuna masuala ya kuhusiana na siasa yuko pale anazungumzia.
wakati ambapo sasa atakuwa anaelekea kule Addis aibuke mshindi, tumempeana kwa Afrika, si wa Kenya tu tena peke yake. Wakenya watarajie tofauti zipi, hasa wale wafuasi wake ambao walikuwa wamezoea baada ya wiki moja wanamuona Raila Odinga akizungumza hasa kuhusiana na masuala yanayohusu taifa? Unajua, ukishakuwa mwenyekiti wa Kamisheni ya Afrika, wewe sasa mambo ya nchini unayashughulikia ikiwa yameletwa mezani kwako, kwa sababu huwezi kuegemea nchi fulani. Atakuwa amefungwa mikono kuanza kuingilia siasa za nchi fulani, kwa sababu anaweza kushtakiwa na rais kwamba ameingilia masuala ya Kenya. Ikiwa atataka sasa kuongelea maneno ya Kenya, atayaleta kwenye tume. Na Kenya iitwe mezani, iambiwe mmeshtakiwa kwa 1, 2, 3. Mbona jambo hili linaendelea hivi? Kwa hivyo atakuwa na nafasi kubwa zaidi hata ya kutunyoshea kidole wakati tumefanya makosa. Kwa hivyo hautasahau kwamba kuna wakati Kofi Annan amekuwa rais, si rais bali ni Secretary General wa United Nations ama Umoja wa Ulimwengu. Kwa hivyo hakuenda kuingilia masuala ya Ghana. Huwezi kuyaingilia masuala ya nchi husika ambapo umetoka. Wewe sasa ni Muafrika. Wewe si Mkenya zaidi, ni Muafrika zaidi ya kuwa Mkenya. Kwa hivyo ikiwa kuna jambo kubwa ambalo lingetaka kushughulikiwa na Tume ya Afrika ama Umoja wa Afrika, baba sasa atakuja kama mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika. Kwa hivyo atakuwa amefungwa mkono kuingilia siasa za nchi. Atakuwa amefungwa mikono kuingilia hata kusimamisha na kusema huyu ni mgombea wangu. Hapo tutakuwa ni kama sasa tumepeana mwana huyu, jinsi ambavyo Samueli alipeanwa na mamake, akapeana kwa kanisa aende ahudumie tangu akiwa mdogo. Hivyo ndivyo sasa tunapeana baba kwa Waafrika. Hata kwa yule Raila wa Kenya. Ametuhudumia vya kutosha sasa. Wacha nyinyi Waafrika msikie joto ya baba sasa. Naam. Kweli kabisa. Mtazamaji, tunazidi tu kuzungumza naye Sami Meli ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, na hususan tunazungumza kuhusiana na kinyang'anyiro cha wenyekiti wa Tume ya Muungano wa Afrika. Tunafahamu kwamba leo hii ndio siku ambayo tunatarajia kura yenyewe ipigwe. Swali likisalia hasa humu nchini, je, ni Raila Odinga? Ni swali ambalo jibu lake tutakuwa tunalipata baada ya muda usiokuwa mrefu, ama wakati ambapo kura hiyo itakuwa inafanyika. Lakini kwa sasa hivi, mtazamaji, kama tunavyofahamu, viongozi mbalimbali wamekuwa tu pale Addis Ababa, Ethiopia, kwa ule mkutano ambao umekuwa ukiendelea. Ulianza tena leo hii mwendo wa saa 5 unusu hivi, na ningependa tu tusikize alichosema rais wa Angola. Tusikize tu alichosema awali, kisha tutarejea kuendelea na mazungumzo yetu hapa kwenye studio. So much. His Majesty Mswati III from the Kingdom of Eswatini. Your Majesty Letsi III from the Kingdom of Lesotho. Your Excellency Mohamed Hood Ghazouani, President of the Islamic Republic of Mauritania and the outgoing President of the African Union. Excellencies, Heads of States and Government. Your Excellency Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Democratic and Federal Republic of Ethiopia. Excellency Antonio Guterres, Secretary General of United Nations. Excellencies, representatives of heads of states and governments. Your Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission. Members, Excellencies, and President Mahmoud Abbas, President of the
Palestinian Authority, and our guest of honor, Excellencies, members of the Diplomatic Corps accredited in Addis Ababa, ladies and gentlemen. I would like, on the outset, to deeply thank His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed from the Democratic and Federal Republic of Ethiopia and his people for, once again, as it always the habit each year in February, that they host the most important meeting of the African Union. I would like to thank them for the warm welcome and hospitality that was accorded to us since our arrival in this beautiful country. I would also thank Mohamed Ould Ghazouan, President of the Islamic Republic of Mauritania and the outgoing President of the African Union, for the proactive way, dynamic and proactive way that he led our organization during his tenure. We were able to carry out, through his mandate, actions that contributed to the achievement of the main objective defined by our organization for the last year that just ended. And we also built educative systems that are strong to allow quality education for African citizens, taking into account the better performance of our continent at the global stage, taking into account the objectives of the Agenda 2063 of the African Union and Agenda 2030 of the United Nations. Excellencies, you are leaving us a great legacy. It's upon us now to continue to work and capitalize on your work that you leaving for us. And I count on your support and experience, as well as the support of all the other African countries, so that Angola can also undertake a presidency that will be at the level of our expectations, and that we can also add our efforts for the achievement of the development goals of our countries, together with the achievement of Agenda 2063 in all our efforts in building the Africa that we want. My thanks are also addressed to all the African countries, but most especially Southern region, for the trust entrusted to us in order to lead in 2025 the African Union, at a time when our continent is faced with major challenges related to peace and security, which are a blockage to many initiatives and actions that we want to undertake for the development of our nations. As you all know, is the first time that Angola is assuming this major responsibility of leading the destiny of our continent in the coming 12 months. But we are going to look attentively to the problems of Africa, and we are going to contribute with our experience to finding solutions to peace and security, and for the implementation by member states of our economic policies, social policies, to promote progress and development of our continent. This is very important for us. The fact that we are assuming the chairship of the African Union in 2025, at the time we are also celebrating 50 years of our independence, national independence. Excellencies, ladies and gentlemen, throughout this conference, many issues will be discussed that are very important for our continent. The working framework of the African Union and the operationalization, the issue
related to justice for African and people of African descendants to true reparations, which is the theme selected for this year, and a theme that Angola also chose for its chairship, which is related to the building infrastructure as a factor for development for Africa. These aspects, if combined, can allow us to build a communication channel and a channel of dialogue with our partners. It will make us understand the importance and the advantage of cooperating for a developed Africa, Africa that is industrialized, that is going to win over hunger, misery, and unemployment, and reducing the probability of armed conflict and illegal immigration. We will have the opportunity to address all these aspects in our 4th conference for development that is going to take place in Sevilla, in Spain, from 30th June to 4 July this year. And we believe this is a historical opportunity to redefine the rules of financing based on economic justice and inclusion, taking into account the commitments from previous conferences that were not fulfilled, especially the Monterey Consensus, Doha Declaration, and Addis Ababa Declaration. The 4th Sevilla Conference is going to address the challenges that we are faced in the funding for development and promoting the adoption of innovative solutions and more effective solutions such as fiscal justice, debt relief, climate funding, reforms in financial and global institutions, and social inclusion. These are going to deserve our attention so that we can adopt a common position that can ensure the continent to reinforce its influence in the global governance and the reduction of the cost of the debt, and for a sustainable development of our continent. The achievement of these objectives is going to create synergies that are going to promote more trade, more cultural exchange, and technology, and other aspects that are going to bring benefits for all the parts involved. We believe that in the objective that we aim for our countries, we include issues that are for priorities, especially in fundamental infrastructures, railways, roads, airports, and ports, power supply stations that are essential for the industrialization of our continent and to improve the living conditions of our people. During our presidency of the African Union that we are going to assume from today, we hope to work together with all the members of our institutions. We're hoping to launch a plan for together with our partners, so that the African Union Commission can be able to establish the basis for infrastructure projects that are going to be undertaken in our continent. We would like to underline the contribution of Angola for the development of Africa, taking into account our superavit when it comes to energy supply, especially in this sector of energy. Given its strategic relevance that it have in the transportation of goods and in African trade between Africa and within Africa, taking into account the Lobito corridor and the Tanzanian railways that we believe are going to play a major role in connecting African countries and in promoting the trade that we want to achieve, especially under the AFCFTA.
taking into account what I've just said, I believe that we should come up with a well-defined strategy in order to yield the benefits. I believe that by integrating G20, it's essential in ensuring that Africa plays an active role in global decisions. Excellencies, ladies and gentlemen, the strategic lines of our presidency are aligned in general terms with the priority actions defined by our continent, especially under the acceleration of the implementation of the second 10-year implementation plan of the Agenda 2063, especially covering 2024-2034, centered in transportation infrastructure, connectivity, energy, natural resources, peace and security, agriculture, blue economy, continental integration, and African free trade area and strategic partnerships. In this framework, our major lines of our interventions of major importance is the issue of peace and security, because we believe this is one of the pillars for the materialization of the aspirations of our Agenda 2063 of the African Union, especially the program that aims at silencing the guns by 2030, by transforming Africa in a peaceful region, safe, with a promising future, with prosperity for all Africans, and in placing our continent in the development route. In the reports of our activities, the undertaken as a champion, AU champion for peace and reconciliation in Africa, I made a detailed presentation, the activities that I undertook in helping the achievement of peace in our continent, especially in the eastern region of the Democratic Republic of Congo. I will also present my vision on what I believe that is essential to be taken into account in the future in order to put an end to the conflicts in Africa and in order to address the challenge of unconstitutional change of government, terrorism, invasion, and occupation of neighboring countries. We also have major challenges related to natural disaster resulting from climate changes and Marburg, cholera, and other diseases that are affecting us, and call on us to unite our efforts in order to find collective solutions for their elimination. In this perspective, I believe that it's essential that the third conference on the oceans that is going to take place in France is an opportunity for us to address the main concerns of this topic and that are affecting our continent. With more than 30 coastal countries, our continent will have to protect maritime ecosystems and promote blue economy and undertake more actions against illegal fish, maritime pollution, and against climate changes, which are major challenges that we have to face together permanently. I would like to hope that this conference will contribute to reinforce our coastal resilience and building conditions to mobilize international funding for sustainable projects under the blue economy. Excellencies, this year and during the Angolan presidency, we are going to work in coordination with the African Union Commission to mobilize financial resources through the contributions of our member states in order
to be able to have necessary resources for the realizations of projects and programs of continental level and reducing our dependencies for external funding. Excellencies, ladies and gentlemen, we are living a global landscape, a very challenging global landscape, especially with the challenge in our continent and in Eastern Europe and Middle East. Despite all that, we overcome these challenges and build the Africa that we dream of, contributing in the solution of the problems that are affecting our humanity. It's in this context that I believe that we should continue to act together so that the United Nations will be more inclusive and more aligned to the challenges and opportunities. And the reform of the United Nations should continue to be a priority for our continent. And it is very important to reaffirm our commitment with the consensus of Ezelwyn and the Sirte Declaration of 2005 for 2 seats as permanent members with the right of veto and other privileges that are related to the seats. Excellencies, I would like to call on you, your best contribution, so that our presidents of our continental organization that we assume today can take part, can happen in a climate of understanding and the dynamics that is necessary in this long work that we together undertake for the transformation of Africa as a continent that rich and prosperous for its people. Allow me to address my vote of thanks to His Excellency Musa Faki Mohammed and the outgoing commissioners that had their mandates at the Commission for their excellent work throughout their mandates at the helm of our common house of Africa. I wish to the new coming Commission successes in their mandates and endeavors, and I appeal that the Pan-African spirit and the ideals of our founding fathers continue to lead the future of our continental organization. I would like to hereby accept to undertake the functions of the chair of the African Union, and that our tears today for having lost the African Kwa kizungumza hapo ni rais wa Angola. Tunazidi tu kufuatilia jinsi ambavyo wale viongozi walikuwa wanazungumza yale ambayo wameangazia hasa wakati wa asubuhi ambapo walikuwa na kile kikao kabla ya kwenda katika mkutano wa faragani, na kama tulivyomsikiza rais wa Angola anazungumzia tu yale masuala ama zile changamoto ambazo Afrika inakumbana nazo na zile changamoto ambazo zinastahili kuangaziwa. Kwa mfano amezungumza kuhusiana na baa la njaa ambalo huwa linakumba maeneo mbalimbali mara kwa mara, vile vile ukosefu wa chakula, kusitisha milio ya risasi ama kusitisha majanga na vita katika eneo la Afrika, na pia majanga ya kitaifa kutokana na hali ya anga ama mabadiliko ya hali ya anga, na vile vile magonjwa ambayo eneo hili linazidi kukumbana nayo. Mtazamaji, tarehe 15 Februari mwaka wa 2025, siku ambayo Afrika ilikuwa imesubiri kwa hamu na gamu, siku ambayo wawaniaji watatu watakuwa wanapigania kile kiti cha wenyekiti
mwenyekiti wa Tume ya Afrika ya Muungano wa Afrika ama ukipenda AUC. Kama tunavyofahamu hapa nchini, Wakenya wanazidi kujiuliza, je, itakuwa ni Raila Odinga ambaye ni mmoja wale wawaniaji na atakuwa anashindana na wawaniaji wengine wawili, tukiwa naye Mohamud Ali Yusuf kutoka Djibouti na vilevile Richard Randriamandrato kutoka Madagascar. Na basi kwenye studio tunazidi kuzungumza naye Sami Meli ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, na kunalo swali ambalo Wakenya wanazidi kujiuliza, na pengine Meli unaweza kutuchanganulia kidogo. Wanajiuliza, tulitarajia kwamba labda uchaguzi utaanza asubuhi, wengine walikuwa na matarajio kwamba kufikia sasa watakuwa wameanza sherehe, lakini mambo bado, tunazidi tu kusubiri. Uchaguzi mara nyingi katika orodha za ajenda za viongozi wa Afrika huwa ni jambo la mwisho kabisa. Na jambo hili hufanyika baada ya shughuli zingine zote zimeshakamilika. Kwa mfano, bado kuna mkutano wa faragha ambao bado wanaenda na unaona bado wanaongea. Kwa hivyo bado wanaongea kisha waende mkutano wa faragha. Mkutano huo wa faragha mwishowe ndio utaamua kwamba uchaguzi utaanza saa ngapi. Ikiwa watachukua muda mwingi katika mkutano huo wa faragha, basi huenda uchaguzi utaanza mwendo wa saa 1, saa 2, saa 3 za usiku. Na unajua kwamba katika uchaguzi huo tulisema mbeleni kwamba inaenda katika mizunguko mitatu. Ya kwanza ikifanyika, yule aliye na kura chache zaidi anaondolewa, wanabaki wawili. Kisha wale atakayepata kura 33 kati ya 48 atachaguliwa kama mwenyekiti na naibu mwenyekiti. Ikiwa jambo hilo halitawezekana, kwa mfano katika uchaguzi wa mwenyekiti kukosekane yule ambaye amepata thuluthi 2 za kura, mambo haya yatawekwa kando, yashughulikiwe katika mkutano mwingine ambao hufanywa baada ya mwaka mzima. Kwa hivyo na jambo hilo pia likitokea katika naibu mwenyekiti, sana sana huwa mwenyekiti ambaye yuko sasa, Musa Faki, atatoa maamuzi, aseme kwamba uchaguzi huo utawekwa kando, utarudiwa wakati mwingine. Lakini ikiwa kwa mfano katika uchaguzi wa mwenyekiti kuwe na sitofahamu kwamba kila mmoja, hakuna mtu amefikisha kura 33 kati ya 48, naibu mwenyekiti ikiwa atakuwa amechaguliwa, atachukua akiwa kaimu mwenyekiti kwa muda ule mpaka mwenyekiti atachaguliwa tena baada ya mwaka mzima. Na ikiwa kutakuwa na sitofahamu katika viti vyote viwili vya mwenyekiti na naibu mwenyekiti kwamba hakujapatikana mshindi anayepata kura 33 kwenda mbele baada ya mzunguko wa 3, aliye na cheo cha juu zaidi katika idara hii, kamisheni ya Afrika, Umoja wa Afrika, yule ambaye ana cheo cha juu zaidi ndiye atakayepewa achukue nafasi hiyo kama kaimu mwenyekiti, na ataapishwa, kisha marais waondoke ama viongozi wale waondoke ili wafanye jambo hilo wakati mwingine, na mara nyingi ni baada ya mwaka mzima. Lakini matumaini ni kwamba shughuli yenyewe itakamilika hii leo, manake wengi siamini kwamba kuna mtu ambaye bado akona ule uwezo wa kuendelea kungoja. Jambo hilo halijawahi kufanyika, kwamba kumekuwa na sitofahamu. Mara nyingi Waafrika ni wangwana, wakiona kwamba kumetokea kitu kuna jinsi watakavyofanya ili tupate mwenyekiti, lakini sio lazima kwamba jambo hilo liishe leo. Kuisha leo ni kwamba anayechaguliwa apate kura 33 kwenda juu. Asipopata, basi jambo hili litangoja wakati mwingine. Na tutazidi tu kusubiri kuona jinsi ambavyo hali itakavyokuwa. Na mtazamaji, tumekuwa tukizidi kusikiza wale viongozi ambapo walikuwa wakizungumza hapo awali. Sasa hivi wako katika ule mkutano wa faragha kabla ya kurejea kuendelea na shughuli za siku, na tutakuwa tunazidi kusikiza wengine. Na ningependa tu Bwana Meli, tuzungumze sasa kuhusiana na yale masuala ambayo yule ambaye ataibuka mshindi atakuwa anakabiliana nayo wakati ambapo atakuwa
atakuwa anachukua ile nafasi. Manake tuliposikiza ule mjadala ule ilikuwa unaitwa mjadala Afrika, ambapo Raila Odinga na wawaniaji wengine walijitokeza kuuza sera, kusema wakiibuka washindi mambo ambayo watafanya, na unapolinganisha na changamoto ambazo Afrika inakumbana nazo, unahisi jambo jipi zito zaidi ambalo yule ambaye atakuwa anachaguliwa linastahili kuwa nambari moja katika yale ambayo atakuwa anafanya? Jambo la kwanza ambalo kumbuka kwamba Afrika ina malengo ya mwaka 2063, Agenda 2063. Kwa hivyo atakayechaguliwa atastahili kulenga katika zile agenda ili kufikisha malengo ya Afrika kufikia mwaka wa 2063. Na malengo hayo ni kuhakikisha kwamba Afrika inafanya vizuri kiuchumi, kimaendeleo, katika mambo ya infrastructure ambayo ni miundo msingi, na jambo kubwa ambalo nafikiri baba anakumbana nalo zaidi, ama atakayechaguliwa atakumbana nalo zaidi, ni amani Afrika. Unaona kwamba ni ukosefu wa amani kati ya nchi za Kiafrika ama Waafrika wenyewe kwa wenyewe ndio inayoleta kupeleka Afrika nyuma. Kwa mfano nchi ambazo ni jirani zetu, kama vile Somalia, kumekuwa na shida tangu mwaka wa 90. Kuna nchi kama Sudani bado wanapigana, wale wakuu wa kijeshi wanang'ang'ana nchi. Ukienda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hapa pia kuna vita. Kuna nchi ambazo zimefanywa mapinduzi. Kwa hivyo ana jambo ama mambo makubwa ya kuzingatia, ambayo kwanza mwanzo ni amani Afrika. Pili ni mambo ya mageuzi ya tabia nchi, climate change. Na nafikiri ni Afrika ndiyo inapigwa zaidi na mambo yale ya tabia nchi. Kumbuka viongozi wa ulimwengu walikuwa wamekutana, wakasema kwamba watachangisha ili waweze kuauni ama kuziauni zile nchi ambazo zimepigwa sana na mambo ya tabia nchi. Lakini umemwona rais wa Marekani ameshajiondoa tayari, na mara nyingi Marekani ndio hutoa mchango mkubwa sana kifedha katika mambo hayo. Ukiona pia malengo ya 2063 kama vile Afrika itaongozwa na kuendelezwa na Waafrika wenyewe, a people driven Africa by Africans themselves. Kwa hivyo ikiwa yule kiongozi ambaye anaenda kuchaguliwa atakoza kuyalenga haya, inamaanisha kwamba mwaka wa 2063 ni miaka chini ya 40 kutoka sasa, na majaliwa labda tutakuwa wazee nyakati hizo. Na malengo mengine ni Afrika yenye nguvu na ina umoja. Ikiwa atakayechaguliwa ataendelea kupendekeza ama kutangaza umoja wa Afrika na Waafrika wenyewe, kwa sababu tunaambiwa adui yetu mwenyewe, adui ya Mwafrika ni Mwafrika. Kwa sababu mambo ambayo tunayafanya Afrika tunayasababishia sisi wenyewe. Japo kuna mikono kutoka nje, tunaambiwa tunachezewa kama mwanasesere. Unajua mwanasesere anachezwa na Mwafrika pale, anapiga, unafikiri ni yeye, kumbe ametumwa kutoka nje. Kwa mfano tunang'ang'ana rasilimali Kongo, tunang'ang'ana uongozi Sudani, tunang'ang'ana hata humu nchini. Mambo ambayo yanatusumbua hapa ni uongozi tu, si kitu kingine. Na mambo hayo, kukosa amani inapeleka nchi nyuma sana. Kwa mfano, siku ile ambapo Somalia itapata amani, itaanza mbali sana. Itaanza mbali sana kwa sababu iko nyuma zaidi ya miaka 30 kwa sababu ya vita. Na vita hivi ni kati yetu, tunapigania mambo ambayo ni ya kuisha tu. Kwa hivyo Mwafrika akijigundua, na tukipata kiongozi pale juu aliye na nguvu. Unajua jambo moja ambayo zaidi Afrika, umoja wa Afrika umekuwa ni kuwa na lugha moja ambayo inatuunganisha. Na ilisemekana kwamba watu ambao hawaongei lugha moja mara nyingi hawasikizani.
na ilikuja marais ama viongozi wa Afrika waliketi wakasema tutasukuma kwamba Afrika iongee lugha moja, na Kiswahili iliwekwa kama kati ya lugha ambazo zitatumika Afrika, Kiingereza ikiwa hapo, lakini ilichukuliwa Kiswahili kama ndio lugha ambayo itapendekezwa. Hata sasa Rais William Ruto akitaka kuongea Kiswahili pale katika mkutano huo inakubalika. Kiarabu pia inakubalika. Kuna lugha ambayo kutoka Afrika ya Magharibi, sikumbuki ni lugha gani, lakini inasukumwa, lakini zaidi Kiswahili inasukumwa zaidi ili Waafrika waongee lugha moja ili waungane. Tusije tayari tushatengana kama wale waliojenga mnara wa Babeli. Ambapo jambo ambalo lilileta mnara wa Babeli kuanguka ni nini? Watu kuongea lugha tofauti tofauti. Kwa hivyo ikiwa tutasukuma tuwe na msukumo mmoja wa kuongea lugha moja, basi itakuwa vizuri. Unaona jambo ambalo sasa kati ya Mohamed Ali Yusuf na Raila Odinga, watu wanasema Yusuf anaongea lugha nyingi, Raila Odinga aongee lugha nyingi. Wacha nimuulize, Yusuf anajua Kijaluo? Yusuf anajua Kijerumani kama Raila Odinga? Yusuf anajua Kirusi kama Raila Odinga? Raila Odinga anaongea zaidi ya lugha 7. Na ukimwona hata Kiluya anajua. Kwa hivyo usije ukasema lugha ambayo inatumika zaidi katika nchi hiyo, kwa sababu angalia Djibouti. Djibouti ilitawaliwa na Ufaransa. Kwa hivyo Yusuf ataongea Kifaransa, sio? Yeye amelelewa katika mazingira ya Kiislamu, kwa hivyo Kiarabu iko pale. Kwa hivyo ataongea Kiarabu. Ataongea Afar ambayo ni lugha yake ya nyumbani. Kisha basi daongee Kiingereza kwa sababu alisomea vyuo vikuu nje ya Djibouti. Kwa hivyo anaweza kuongea hivyo. Lakini kija kama leo wangetaka mbele ya marais Raila aongee Kirusi, anaweza kuwarushia Kirusi mpaka Putin akuja aseme kweli huyu ni wetu. Aseme huyu ni wetu. Kwa hivyo inategemea na mazingira yako ambayo umelelewa. Kwa hivyo lugha isije ikawa ikatumika ikasemekana kwamba ndi ati hawezi kuongea hii. Kwa hivyo baba ana uwezo mkubwa. Na Waafrika malengo yale kama umoja wa Afrika, amani Afrika, tuwe na usalama wa kutosha Afrika, ni jambo ambalo tukitilia maanani, tukianza wenyewe kutoka chini, hata tutamuunga mkono kiongozi. Na ikiwa itakuja nyota, bahati nzuri nyota ya jaha imuangukie baba usiku wa leo, basi atakuwa na nafasi nzuri ya kuweka jina lake kwenye ramani ya ulimwengu kama vile Nelson Mandela alifanya. Na hili swala la amani ambalo umelizungumzia ni swala muhimu, manake taifa ambalo halina amani linakuwa liko nyuma hatua nyingi. Hata baada ya kupata ile amani ni kana kwamba wanaanza kuanzia mwanzo kabisa. Mataifa mengine yakiwa yameendelea, hao wanajaribu kujijenga kuanzia pale katika msingi. Na tunapoangalia hii agenda ya mwaka 2063 ya AU, jambo lingine ambalo linaangaziwa ni kuhusiana na kuleta amani na utajiri ulioko Afrika, kuhakikisha kwamba Waafrika wanaweza kujikimu, angalau tuondoe hili swala la kutegemea misaada mara kwa mara. Na tatizo kubwa linajitokeza kwamba ndio Afrika ina rasilimali za kutosha, lakini ni kipi ambacho kinachangia kwamba Afrika ina rasilimali ilhali bado viwango vya uchochole vimekithiri? Nafikiri Afrika wakati wakoloni waliondoka, waliwaacha wakoloni wa Afrika ambao waliweka ubinafsi mbele. Wakaamua kwamba watafanya kazi na maadui wa Afrika, kujilimbikizia mali na kugawanya Afrika. Ukiangalia anga ya Kongo kwa mfano, anga ya Kongo kwa sasa, hata ukiangalia leo mchana, imekuwa na ndege nyingi inazunguka kuliko JKIA ambapo tuna amani. Kwa sababu gani? Na unapata pale hawana uwanja wa ndege kama JKIA. Ni kwa sababu gani? Watu wametoka nchi za nje ng'ambo, wanapenda kuwapiganisha Waafrika, kisha wanachukua rasilimali zetu chini ya maji. Unakumbuka juzi, wiki jana, kuna shehena imepatikana hapa Mombasa.
Mtu anasema anapeleka sijui chokaa ng'ambo, kumbe ni nini? Kumbe ni kopa ambazo zimetoka humu nchini. Kwa hivyo tunapiganishwa hapa kama Waafrika, kisha mwizi anapitia chini kuchukua dhahabu zetu, kuchukua almasi zetu, kuchukua nini. Unasikia kwamba Ufaransa has the largest gold reserve. The largest gold reserve. Yet France doesn't mine gold. Unashangaa inatoka wapi? Inatoka wapi? Unaona juzi wakati wale jamaa wa Burkina Faso na Niger walipofunga wakasema hakuna madini yatatoka Niger kwenda Ufaransa. Uliona Ufaransa kulikuwa na nini? Kulikosa umeme, nguvu za umeme. Kwa sababu gani? Madini yanayotumika kuchochea ama kutengeneza umeme zinatoka Niger. Kwa hivyo vita hivi ambavyo labda tunaviona Afrika mara nyingi zina mkono wa mtu kutoka nje, na unapata ni mtu anawapiganisha kisha anachukua kila anachotaka. Manake sana sana ulizungumzia hilo swala kuhusiana na ukoloni mambo leo, kwamba mtu mmoja anatumika na mataifa mengine, ananufaika pekee kisha anaacha yale mataifa yakiwa na uchochole. Ni swala ambalo utakuwa tunazidi kuliangazia baada ya muda usiokuwa mrefu. Mtazamaji, tunazidi tu kuangazia kuhusiana na kile kinyang'anyiro cha wenyekiti wa AUC, na bila shaka tunazidi tu kufuatilia kile ambacho kinaendelea. Hizo ni picha za awali wakati ambapo wale viongozi walikuwa wameingia katika lile kongamano. Hotuba mbalimbali zimekuwa zikitolewa wakati ambapo viongozi hao wanazidi tu kujiandaa. Wako katika mkutano wa faragha sasa hivi, na tunatarajia kura itakuwa inapigwa na tutakuwa tunakuletea hayo yote moja kwa moja. Lakini kwa sasa mtazamaji, ningependa tu tusikize hotuba yake Antonio Guterres ambaye ni katibu mkuu Umoja wa Mataifa alivyozungumza hapo awali. Hebu tumsikize alichosema kisha turejee hapa kwenye studio kuendelea na mazungumzo yetu. Africa was under colonial domination when today's multilateral system was created, and that injustice endures. Look no further than the United Nations Security Council. There is no excuse that Africa still lacks permanent representation in the 21st century. I will keep working with the African Union and all member states to ensure the representation Africa needs and the justice you deserve, including with 2 permanent members of the Security Council. And we will keep pressing together for an international financial architecture that is no longer outdated, dysfunctional, and unfair. Correcting age-old injustices is essential to address here and now challenges. And the good news is that we have many of the solutions we need. Last year, you helped drive that effort at the United Nations with the Pact for the Future. And I thank Africa for its support that was vital to approve the Pact. Our task now is to make those commitments a reality. South Africa's G20 chairmanship could not come at a better time. Excellencies, Africa has contributed little to the climate crisis, yet is paying the price with record droughts, floods, and heat. Climate justice requires a massive investment in adaptation, with the international community bearing an enormous responsibility. Developed countries must double adaptation finance, and countries must significantly boost the loss and damage fund. I also want to give a very special expression of gratitude to the chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki, for his 8 years of strong and permanent commitment to multilateralism and impeccable cooperation with the United Nations.
Na mtazamaji, hapo hizo ni picha za awali. Aliyekuwa akizungumza hapo ni Antonio Guterres ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Alikuwa akizungumza tu katika kile kikao cha asubuhi wakati ambapo lile kongamano la viongozi wa mataifa ya Afrika walikuwa wamekutana pale kuangazia masuala mbalimbali, na pia ningependa sasa hivi tumsikize Musa Faki ambaye ni mwenyekiti wa Tume ya Muungano wa Afrika ambaye anaondoka. Tunafahamu hicho ndicho kiti ambacho Raila Odinga ambaye ni mgombeaji wa Kenya pamoja na wengine wawili wanakiwania. Hivyo basi hebu tumsikize alichosema wakati wa kikao hicho. Are we finally going to open our eyes to the fate of our organization? Or are we continue to let it lament and moan? Excellency, Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a commonplace truth today to affirm that the concepts and legal instruments serving as a framework of analyzing the dynamics of contemporary international politics are outdated. They have lost their both structuring and explanatory virtue of current global phenomena. Such an observation explains why the debates today focus on the modalities for the advent of a new global economic and political governance. Africa cannot remain silent and inactivity. It must imperatively throw itself into the battle to carve out its own place in the configuration currently being designed. It is not easy. It will require ingenuity, creativity, method, and courage. More generally, this will require real redemption for an awakening of the consciousness and conscience of the soul of Pan-Africanism, that of our awareness of our Africanity, that of the pride of our Africanity, that of the commitment to our Africanity, that of the rejection of our depersonalization and our nihilistic servility of our identity and our being. Is what African youth are calling for us to do. They are the majority in all our states and are becoming increasingly demanding. Their voices are resonating louder and louder thanks to the new forms of communication that amplify all expressions. African youth constantly challenging us and putting us on trial for being out of step with their aspirations, which are that of an Africa that is open to itself, united, sovereign in its policies and choices, standing and interdependent. This solidarity has always been our lifeline in the fight against colonialism and apartheid and the completion of our independence. We have just paid tribute to the memory of a great combatant, Sam Nujoma. This should bring something and click something in our minds. Our solidarity should galvanize our consciences, our wills and our intelligence to lead us to a more promising common destiny. There are no other new path for our future than to listen and to give substance to the aspirations of our youth, our fellow citizens and our diaspora. Na mtazamaji, huyo ni Musa Faki ambaye ndiye mwenyekiti wa sasa wa Tume ya Muungano wa Afrika, akizungumza tu katika hotuba yake hapo awali katika hilo kongamano la wale viongozi wa mataifa mbalimbali ambao wamekongamana pale Addis Ababa, Ethiopia, tayari tu kuzungumzia masuala mbalimbali na swala muhimu ambalo wa Kenya tu na ulimwengu na hata Afrika hasa kwa ujumla wanasubiri, hasa kuhusiana na uchaguzi wa mwenyekiti mpya. Je, ni nani atakayekuwa kimrithi Musa Faki? Je, itakuwa ni Raila Odinga kutoka Kenya au itakuwa ni Mohamed Ali Yusuf kutoka Djibouti ama itakuwa ni Richard Randriamandrato kutoka Madagascar? Ni swali ambalo tutakuwa tunafahamu jibu lake hapo baadaye wakati ambapo viongozi wale watakuwa wanafanya uchaguzi na kuamua hali itakuwa ni ipi. Manake ni kiti ambacho kitakuwa kinaleta hadhi kubwa kwa taifa, hasa ikiwa Raila Odinga ataibuka mshindi. Hata kuwa tu
ni kiongozi ambaye atakuwa anashughulikia masuala ya Kenya kama jinsi ambavyo Wakenya walikuwa wamezoea, bali mambo yatakuwa ni tofauti, kwamba tumempeana kule Afrika angalau angazie yale masuala yanayokumba eneo hili. Na tunafahamu kwamba wale viongozi kuanzia mwendo wa asubuhi tulipokuwa tunawasikiza, wamekuwa tu wakiangazia, kila kiongozi anapozungumza anasema yale matatizo ambayo yanakumba Afrika na kutoa suluhu ambazo zinastahili kufuatiliwa ili kuhakikisha tunapata Afrika bora, na wanaita Afrika ambayo tunaihitaji, kumaanisha ya kwamba ni sisi wa Afrika ambao tutatoa ule uamuzi kuhusiana na mwelekeo tutakaochukua. Kwenye studio niko naye Sami Meli ambaye ni mchanganuzi wa kisiasa. Na Sami Meli, tukiendelea na hili swala kuhusiana na Afrika ambayo tunaitaka, ndio tunafahamu kile ambacho tunataka. Wakenya, Waafrika wote wanafahamu kile ambacho wanachotaka, si kama awali ambapo walikuwa wakiongozwa na mkoloni. Na sasa hivi tunapotafuta hata mwenyekiti wa AUC, tunajaribu tu kuangalia mtu ambaye pia atakuwa anazingatia maslahi ya Mwafrika na Afrika kwa ujumla. Ni kipi ambacho kinafanya Afrika, kwa kauli yako, isiafikie malengo yake? Kuna mambo ambayo yanafanya Afrika yasifikie malengo yake. Moja ni kwamba viongozi wale baada ya kuketi wanasikizana kuhusu mambo. Kisha kuna nchi ambazo hazitimizi yale ambayo wamesikizana. Kwa mfano, ikiwa tunasema Afrika itakuwa nchi za kidemokrasia, kuna nchi hazifanyi udemokrasia huo ambapo unastahili. Wakati mwingine pia unasikia kwamba wamesikizana, kuna mchango fulani wa hela ambapo tutachangia AUC hela fulani. Kuna nchi wanachama ambapo hawaleti mchango wao kwa wakati. Kwa hivyo ujue kwamba Afrika pia ina chama, kwa hivyo chama chao ndicho hicho. Kwa hivyo jinsi ambavyo katika vyama vyetu vile vya kina mama, vijana nini, kuna watu uchelewa. Nchi za Afrika pia kuna nyingine ambazo uchelewa kutoa michango yao. Zaidi ni vita kati ya Waafrika, vita kati ya viongozi wa Afrika, ambavyo mwishowe malengo ya Afrika hayawezi kutimia kwa sababu za kisiasa, kwa sababu za kiuchumi, kwa sababu labda kuna mtu ambaye anahitaji kitu fulani kutoka katika nchi hiyo. Na unaona hata wakati mwingine nchi za nje zikiingilia uchaguzi wa Afrika. Kwa hivyo kutimiza malengo ya Afrika ndio inawezekana, lakini swali ni je, Mwafrika anataka kuyatimiza malengo haya kweli? Hilo ni swali kubwa ambalo na labda wakati mwingine ni malengo ya marais. Malengo yale hayaletwi hadi ngazi za chini, watu waelewe malengo ya Afrika ni gani, kwa sababu wakishatoka kwenye mkutano sijui kama tutaambiwa wamesikizana watafanya nini. Tuna mawaziri wetu wako huko, tuna viongozi wetu wabunge, nusu ya bunge ya Kenya sasa iko Addis Ababa. Wakitoka kule watarudi watu waambie malengo ya Afrika ni haya, na waweke mipango ya Kenya ilingane na malengo ya Afrika, ili malengo ya Afrika yakitimia, ya Kenya yakitimia, ya Afrika pia yatimia. Pia nyingine ni kukosa soko moja. Kuwa na soko moja kama Waafrika. Unapata kwa mfano nchi ya Rwanda inakuja inapitisha chai yake, inapeleka soko kivyake, inaenda kubishana na chai ya Kenya katika soko hiyo. Unapata kwa mfano tuna madini fulani hapa. Tukitoka na madini yetu hapa, tuchukue kwa mfano kama mafuta yetu ya Turkana ingewezekana. Utapata mafuta ya Turkana yanaenda kubishana na mafuta ya Nigeria katika soko ya kimataifa. Unaona? Kwa hivyo tunakosa umoja wa kwenda katika soko tukiwa kitu kimoja. Kwa hivyo ni umoja tu. Tukiweza kuweka fikra zetu kama Waafrika pamoja, tuweke malengo yetu kama Waafrika pamoja, na tuseme tukienda katika soko ya kimataifa tuingie tukiwa Waafrika. Wacha nikushangaze. Umeona picha ama ramani za Afrika kwenye vitabu? Hiyo sio ukubwa wa Afrika. Afrika ni nchi
ama Afrika ni bara ambayo ni kubwa namba 2 baada ya Asia. Sawa sawa? Kwa hivyo ukiona Afrika unaweza kuchukua Ulaya, Amerika ya Kusini, Amerika ya Kaskazini na Australia uweke ndani ya Afrika. Kwa hivyo ni mchora ramani ambaye alisema akichora Afrika, Afrika itajaa kwenye karatasi kabla hajachora nchi zingine, mabara mengine. Kwa hivyo Afrika ni kubwa. Rasilimali zinazotoka Afrika ni nyingi kuliko zinazotoka sehemu nyingine yote ulimwenguni. Aya, Waafrika wanapeleka madini yao ama tuseme rasilimali zao katika soko za kimataifa kama hazijatengenezwa kuwa vitu vinavyoweza kuuzika kwa bei nzuri. Kwa hivyo ni kama tunauza tu ikiwa raw materials. Kwa hivyo ikiwa Afrika itafunga kupeleka vitu vyao katika soko ya kimataifa yakiwa raw materials na kuambia Wachina, kama mnataka chuma chetu kujeni mweke viwanda hapa Afrika. Ikiwa mnataka chai yetu mlete viwanda hapa Afrika. Hatutauza chai ikiwa majani, tutauza chai ikiwa kwenye pakiti tayari kwa matumizi. Ikiwa ni kahawa isiende ikiwa vile mbuni, itoke ikiwa imesagwa tayari, imewekwa katika ladha zote ambazo zinahitajika ulimwenguni, kisha ziende katika soko ya kimataifa. Hapo ndipo utajiri wa Afrika utakuwa. Na ukiangalia vizuri, kiongozi yeyote amewahi kuja kufanya kazi ya Afrika kutoka ng'ambo kubaki Afrika. Waangalie kiongozi wa Safaricom yuko hapa. Yule aliyekuwa balozi wa Marekani baada ya kustaafu alijenga humu. Marehemu Michael Joseph sio Michael Joseph, Bob Collymore naye alijenga huku na akaoa huku. Kumaanisha kuna mazuri Afrika. Afrika ni nchi nzuri yenye joto inayoweza kufanya binadamu aishi vizuri. Sio kama nchi zingine ambazo ukienda kuna miezi huwezi kutoka nje. Diposa wanatoroka kuja huku. Unafikiri wamekuja utalii, wametoroka hali ngumu. Huwezi kuona moto umewaka Afrika kama jinsi ilivyowaka California. Kwa sababu unapata Afrika kuna sehemu zilizokauka, kisha kuna sehemu ambazo zina unyevu, moto ule hauwezi kupita ovyo ovyo. Kwa hivyo Afrika ni bara ambalo labda Mungu alituweka hapa akijua uwezo wetu. Na Afrika ikiwa tutaungana, twende katika soko ya kimataifa, twende katika shughuli za kimataifa tukiwa na sauti moja. Hapo ndipo Afrika itatimiza malengo yake na kupitisha. Lakini ikiwa tutaenda bado tutajiita Anglophones, Francophones, watu wa Afrika Kusini, wa Afrika Mashariki, hapo hatuna. Twende tukiwa na lugha moja tukisema sisi ni wa Afrika. Na soko ni moja. Na hata tumemsikiza Musa Faki ambaye ndiye mwenyekiti anayeondoka, amezungumzia hilo swala. Amesema solidarity, ule umoja na ushirikiano baina ya mataifa ni muhimu. Ndio njia moja ambayo itasaidia Afrika kujipata pale. Manake kama ulivyosema, ikiwa ni kahawa ya nchi hii na hii nyingine, pengine ikiwa watashirikiana kwa pamoja, manufaa yanaweza kuwa ni yepi, ya kwamba haya yote yanakwenda kwa soko moja ikiwa ni kutoka Afrika na si kutoka katika taifa moja. Ikiwa itaenda katika soko ikitoka Afrika, kwamba tutatawala bei. Tutaamua ni bei gani inaenda. Sio kama vile ambavyo unaweza, kwa mfano, wewe ununua mboga kwa Mama Njeri na kuna Mama Maina hapa. Mama Maina anasema sukuma wiki zake leo ni shilingi 25 kwa kifungu. Ukifika kwa Mama Njeri anakuambia hapana, zangu ni shilingi 10, wewe utanunua kwa Njeri na uende, sio? Kwa hivyo Afrika zinaenda katika soko ya kimataifa vivyo hivyo. Ikiona kwamba kuna nchi ambazo zinapeana vitu vyake kama kupeana tu. Na mara nyingi tumeenda katika uchaguzi tukachagua fisi afanye uamuzi kuhusu mbuzi. We are sending the hyena to be the judge in a court where the goat is the victim. Kwa hivyo unapata kwamba viongozi wengi waliochaguliwa Afrika, kina Mobutu Sese Seko waliokuwa, uliona walijilumbukizia mali na kusahau kwamba kuna raia wengine ambao wako chini yangu. Mimi nimetumwa kama mfanyikazi.
Viongozi wa Afrika wamejifanya mabosi, yani wametanua vifua kwamba ukishachaguliwa sasa raia, hata ninaweka askari wananizunguka, mimi peke yangu ninaongea, hakuna mtu atanasikiliza. Kwa hivyo mwishowe unapata kwamba mawazo yako kama kiongozi, mawazo yako finyu kama kiongozi ndio inayotawala nchi ama inayotawala bara. Basi na kuwa na mikutano kama hii ya viongozi wa Afrika, kila kiongozi anatoa maoni yake. Kwa hivyo pia katika mashinani Waafrika, kuna Waafrika wameenda nchi za kigeni hasa ng'ambo na wakafanya maajabu. Kwa mfano, hebu tujiulize, kwa mfano kama Elon Musk angebaki Afrika Kusini, angekuwa na Twitter ama X kwa mfano? Ingekuwa vigumu, kwa sababu kuna nyakati hata ulikuwa ukiwa tajiri kuliko rais unafinyiliwa, hata unanyang'anywa mali zako. Kwa hivyo Waafrika wafunguke, waache wale wafanye biashara wa Afrika wafanye biashara kama watengenezaji watafiti, wacha wafanye utafiti. Kwa mfano, wacha nikuulize leo, ikiwa mwanako kule nyumbani atajipata ametengeneza risasi, unajua atafungwa jela? Badala ya kusemekana kwamba kuna mtu hapa anajua kutengeneza risasi, tumpeleke sasa kwenye chuo kikuu, tumpeleke kwenye maabara sasa atengeneze risasi. Ujipate mtoto wako pale nyumbani amechonga bunduki, akatengeneza mpaka hata ikafanya kazi, akaua kuku. Anaonekana kuwa tishio kwa taifa. Sasa huyo ni jambazi. Jinsi ambavyo tulikuwa tukiimba, unajua tukiwa wadogo wazazi wetu hawakutaka tutoe sauti. Unajipata umeimba, basi jioni unafungiwa kwenye nyumba, unatandikwa. Na unaona nyimbo inauza. Nyimbo ni kipawa na ni rasilimali ambayo labda mtu amepewa ili aweze kujiinua. Hivyo basi hayo ni baadhi ya yale masuala ambayo yanastahili kufanyika. Watu waangalie ule uvumbuzi na masuala kama hayo, ikiwa manake tukisalia tu kwenye agenda ya mwaka 2023 kuhusiana na Afrika, jambo lingine ni hilo, kuimarisha hali ya maisha ya Waafrika kiuchumi na pia hali yao ya maisha, na wengine wale ambao watapata zile ajira. Unapata mtu amejiajiri, lakini ikiwa hatapewa ile kuungwa mkono kwamba anaposema anaweza kufanya jambo hili angalau ambiwe anaweza kulifanya, basi inakuwa ni vigumu kwake kusonga mbele. Na pia swala lingine ambalo Afrika inahitaji sasa hivi ni kumaliza milio ya risasi kufikia. Hiyo ni mojawapo ile ajenda ambayo wale viongozi wamezungumzia sana. Na unahisi ni vipi ambavyo tunastahili kuanzia hilo swala? Manake tunapoangalia mfano wa DRC ambako kumekuwa na mapigano, Rais William Ruto alisema vita hivyo vitakamilika kwa vita tu ama kutumia njia ya kijeshi kila mara, bali mazungumzo. Na ulizungumzia hili swala kwamba jambo halifai kuamuliwa tu na mtu mmoja. Ndipo sasa rais akazungumzia hayo masuala ya kuwaleta wale ambao wanapigana pamoja wakubaliane. Unaona ya kwamba hiyo ndio hatua ambayo itasaidia kumaliza milio ya risasi katika eneo la Afrika, mazungumzo badala ya vita mara kwa mara. Ukiona nchi yetu ya Kenya imekuwa ikiongoza mazungumzo ya kuleta amani katika nchi kadha wa kadha. Kwa hivyo watu ambao hawazungumzi mara nyingi huwa na mafarakano mengi, na wanapigania rasilimali, na mwishowe watakaonufaika na mapigano yao si wao. Kwa hivyo ikiwa Waafrika wataweka tofauti zao kando, waketi chini, viongozi wenyewe wakubali kuwaketisha Waafrika chini, wawaambie badala ya kupigana, bunduki hii unayotumia kumpiga mwenzako haijaundwa Afrika. Kwa hivyo swali ni, risasi hii unayorusha kwa ndugu yako ni kwa nini? Unataka kupata nini baada ya kumwangamiza? Kwa sababu unaona pale tuna nchi ambazo zinapigana, na ukifuatilia sana ni rasilimali, madini, shamba watu wanapigania. Na ikiwa watu wanaweza kuketi chini, waweke mawazo yao pamoja, hakuna nchi imepata amani kwa vita. Zote huja baada ya mazungumzo. Na mazungumzo yaongozwe na viongozi ambao hawana ubinafsi.
Kwa hivyo Afrika yenyewe ikiwa tumeweza kunyamazisha bunduki pale Kerio Valley ama bonde la Kerio, tunaweza kunyamazisha bunduki Afrika. Na inawezekana kulingana na mipango ya Waafrika wenyewe. Huwa inasemekana, na sijui kama ni ukweli, kwamba wanaowapiganisha ndio wanaotaka kunufaika na rasilimali ile. Hamtagundua kwamba kuna jambo fulani kama familia kwa mfano. Mtu anaona labda baba kaondoka, sasa watoto mpo kama watoto 10. Kisha analeta fitina kati yenu. Mtapigana na mwishowe mtapata kama ni shamba ni mtu ambaye si wa familia analima shamba yenu. Kwa sababu nyinyi mmeachwa mpigane, baki mkiwa mahasidi na maskini. Vita huleta umaskini, ambapo utagundua jambo hili kama muda ushaenda. Rasilimali zishaisha. Wakati wako ama nguvu zile za kufanya kazi, nguvu za kujenga, hautakuwa nazo wakati huo. Kwa hivyo ikiwa Waafrika watanyamazisha bunduki katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, katika Sudani, katika Somalia, inahitaji mtu ambaye hana ubinafsi. Kwa kifupi, hatuhitaji fisi kuamua kesi ya mbuzi. Tunamhitaji beberu ambaye ni mbuzi mkubwa, asimame mbele ya mbuzi wenzake, awaambie hebu sasa tufunge haya, tujenge kuelekea mbele. Ukiona nchi zilizoendelea kama vile nchi za Kiulaya, hakuna vita kule. Ukienda Marekani, hamna vita, na wakipigana ni dakika chache, wamemaliza tofauti zao, wanarudi kujenga nchi yao. Hapo ndipo utapata magonjwa yanapungua, umaskini unapungua, kupeleka watoto wetu ng'ambo kufanya kazi za uyaya katika nyumba za watu. Wengine wanadanganya, wanaambiwa mnaenda kufanya kazi kwenye supermarket, lakini kufika pale unaenda kufanywa mtu wa kufieka nyasi. Inakuwa jambo ambalo si zuri. Waafrika wenyewe watajijenga wakibaki Afrika. Lakini kwa sasa, kwa sababu labda kuna shida hivi na hapa na pale, Waafrika wenyewe waketi chini, watafute njia za kuleta wale watu ambao wanataka kuweka investment katika nchi hiyo. Na ukumbuke kwamba wale watu ambao wanataka wafanyi biashara wanaofungua viwanda hawawezi kufungua kiwanda kwenye nchi ambayo kuna vita. Unapata kuna sehemu fulani ya nchi inaendelea na sehemu nyingine haiendelei. Kwa nini? Kwa sababu ya vita. Ukienda kwa mfano, tunasema Somalia iko na ukanda wa pwani mrefu zaidi Afrika, lakini ukienda sehemu moja pale juu, imeamua kuweka amani na imeamua kujitawala. Kwa sababu gani? Wamekugundua kwamba vita havisaidii. Wameacha sehemu hii nyingine, na unaona sehemu hiyo inaendelea kabisa. Unapata ni sehemu dogo, lakini umekuwa mji ama jiji, kwa sababu hapo hapana vita. Ukikumbuka nyakati ambazo tulikuwa na vita baada ya uchaguzi, wale wafanyabiashara wengi waliondoka, wengine wanaondoka. Kwa sababu gani? Biashara haiwezi kuendelea vizuri sehemu ambapo kuna vita. Bahali ambapo watu wanapigana, hapana wateja wa kukuja kununua mali. Kwa hivyo, na mara nyingi mali yako huharibika. Ukiangalia kwa mfano mwaka jana Juni, uliona maduka mengi yalifungwa wakati vijana walikuwa wanatembea pale. Kwa sababu gani? Siwezi kufungua duka langu wakati kuna mambo ya mapigano hapa nje. Na jambo hilo la kufunga duka linaleta hasara kwa mwenye duka, hasara kwa mteja, hasara kwa nchi, kwa sababu huo muda kulikuwa na revenue kidogo sana ambayo ilichukuliwa. Ushuru mdogo sana ulichukuliwa wakati huo, na nchi inarudi nyuma. Huwa inasemekana an hour lost is a revenue lost. Kwa hivyo ikiwa tutapoteza muda wetu
na ujue ukishapoteza saa moja katika maisha hutapata lisaa hilo. Unaambiwa siku uliozaliwa ndio siku muda wako wa kuishi unazidi kupungua. Kweli kabisa. Kwa hivyo ukiendeleza vita ni kwamba umeweka muda wako wa kuishi uwe wa vita tu. Lakini si eti utakuja kurudishiwa siku hizi. Utaendelea kuzeeka ndani ya vita. Kuna watoto wamezaliwa ndani ya vita Somalia, kuna watoto wamezaliwa ndani ya vita DRC na bado wanapigana na hawajui wanapigania nini. Kwa sababu waliamka wakapata bunduki mezani. Na hiyo ndio imekuwa maisha yao. Manake wengine wanapigana na ukiwauliza hawajui wanapigania nini. Hivyo basi hili swala la amani ni swala muhimu sana, lakini kwanza kabisa jambo lingine muhimu ni uongozi. Manake ikiwa unakuwa kuna uongozi ambao unatata, na ndipo sasa hivi hata tunapozungumza kuhusiana na mwenyekiti, uaniaji wa kiti, mwenyekiti wa tume ya AUC, ni kwamba wale viongozi nafikiri ya kwamba kuna yale maadili ambayo wanaangalia hata kabla ya taifa kumtoa kiongozi fulani kusema huyu ndiye ambaye atakuwa anawania hiki kiti, waliangalia maadili yake na ikiwa ni mtu ambaye atakuwa na manufaa kwa taifa, kwa Afrika ikiwa atachaguliwa. Mtazamaji, kwenye studio nazungumza naye Sami Meli ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, na tunafahamu kwamba katika maeneo mbalimbali humu nchini wananchi tu wamekuwa wakijitokeza kuzungumzia hili swala kuhusiana na hasa kinyang'anyiro hiki ambacho Raila Odinga ni mmoja wa wale ambao wanagombea, na tayari namuona mwenzangu Ann Mburu yuko tayari kutoka katika kaunti ya Mombasa. Ann Mburu, hujambo? Hebu tupe taswira kamili kutoka katika kaunti ya Mombasa. Jioni njema kwako Nancy Okware, na tunakuja moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa, na unavyoona hivi sasa niko katika barabara kuu ya Mombasa hapa jijini, na mambo ni yale yale tu. Tunasubiri the elections kutoka kwa AUC, tujue kama Raila Odinga ataweza kupata kiti hicho au itakuwa ni mwingine kati ya yule wa Madagascar na yule wa Djibouti. Na hivi sasa nitaungana tu na wakazi wa Mombasa waweze kunieleza tu hisia zao ni zipi, tukiendelea kusubiria kura zitakazopigwa mwendo wa sahihi jioni. Karibu sana. Sasa na majina yako alafu utatueleza tu labda kimtazamo wako unaona kama Raila atachukua kiti hiki. Kwa majina naitwa Rama Galuka, mimi ni mkazi wa Mombasa County. Kwa mtazamo wangu ni na hakika ya kwamba Raila Amolo Odinga ataweza kushinda katika hiki kiti cha AU, na niko na matumaini na nimeomba na nitazidi kuombeea mpaka kura hiyo itaweza kupigwa na awe declared as a winner, kwa sababu niko na sababu nyingi sana ambazo kwangu mimi ninamwombea Raila Amolo Odinga kupita. La kwanza, yeye ni Pan-African, na hata tulimuona wakati wa debate aliweza kujibu maswali yanayoambatana na asilia ya watu wa Afrika, na aliongea mambo mengi, akaongea mambo ya infrastructure, akaongea mambo ya representation katika AU seat. Yote hayo ni mambo ambayo sisi kama Afrika, na huyu kulingana na uzoefu wake na taaluma yake na vile ambavyo yeye katika Afrika amekuwa ni opposition leader, yuko na connection ya Kenya, Afrika na hata dunia nzima. So kwangu mimi nasema kwamba Raila Amolo Odinga is the best kupata hiki kiti. Labda ushindi wake kwako wewe unaona utasaidia vipi Afrika ama itasaidia vipi Kenya? Kwa Kenya, akipata kama candidate wa Kenya, kwangu mimi niko na matumaini ya kwamba hadhi ya Kenya itakuwa imeenda juu sana, kwa sababu representation yake na muonekano wake itakuwa ni fahari na furaha kwa Wakenya, kwa sababu akiongea pale atakuwa anaongea ku represent wa Kenya na mpaka wa Afrika. So sisi tunaomba ya kwamba apate ili Kenya iweze kung'aa, Kenya, Afrika na hata ulimwenguni. Labda kwa siasa za Kenya inamaanisha nini? Kuko na hiyo dhana ya kwamba eti akipata automatically Ruto hatakuwa na mpinzani 2027. Lakini kwangu mimi naona hiyo ni dhana potofu, kwa sababu katika wale wanasiasa wote ambao wako hapa wako na nguvu na kureplace Raila Amolo Odinga.
na katika wale wafuasi sio 100% ya kwamba ile ufuasi wake utaenda kwa ufuasi wa Bwana Ruto. No, kwamba wakati huo kila mtu atakako anajiamulia ni wapi sasa ni Rais William Ruto afanye kazi kulingana na vile alivyoahidi wa Kenya. Ikifika 2027 ndio tutaanza kumchuja kama alifanya ama hakufanya. Unatazamia kuangalia kura hizo wapi? Kwa sababu unaona sasa bado uko kazini. Sorry? Natazamia kuangalia hizo kura wapi? Kwa sababu sasa naona uko kazini. Aidha utaenda kuona TV mahali hapa. Niko na simu yangu hii hapa. Hii sasa ndio kila kitu, imeweka bundle. Hapa nangojea hapa. Leo watu watakula kuku na mbuzi. Huko nishaweka tayari. Tuko na sherehe leo ya Raila Amolo Odinga wakati anapotangazwa mshindi. Asante sana. Maybe Nancy, naomba tuweze tu kubadilisha lugha, tuweze kuongea kwa Kiingereza. Kuna mmoja wa wakazi hapa pia ningetaka tu atoe maoni yake. Maybe we begin with your names and then you tell us what you think about the AUC elections that will be happening this evening. Would you think that Raila is going to win this seat or not? And if at all he's going to win it, what does it mean for the African nation and Kenya? My name is Cynthia. We are from Mombasa. This is my friend. She's Sada. And about Raila, we wouldn't, us as the younger generation, we wouldn't want him to win the seat because I'd say the current government want to use him with his position that he will get at the AUC to take advantage of the Kenyans. And the way we've been saying, things haven't been going so well in the country currently, and he will have the upper hand to make decisions at the AUC chairman position, and it will be worse. They will take advantage of that and use it to oppress us more, and life will be so hard. Yeah. Do you think he is the right candidate for the AUC, other than you not wanting him to win? Oh no, he is not. I would say he is not the perfect candidate because we have seen the way things work. For a very long time, Kenyans wamekuwa kuna baba and then kuna this other side, but they came together, and by the time they were coming together, they knew he was eyeing for that position. So he wanted the backup of this current government, and what we have in the country right now with our government, I'll scratch your back if you scratch mine. So it won't go as easy as he's our person, we want him to get the chair. No, they are going to use that against us. Instead of serving us, they will serve themselves. So will you be watching the vote? Yeah, of course, I am going to watch. Yes, I am going to watch. Hello, hi, my name is Sada Abdullah, na mimi ni mkazi wa Mombasa. And I think our Baba, Raila Amolo Odinga, has a solid role inside the country to keep up with the opposition as a key opinion leader. So we need him here more than in giving him uko kwa AUC. Yeah, but we need him more. Asante. Bye. Asante sana. Nancy, ulivyosikia mawazo ni mengi. Kila mtu ana upande wake ambapo anaegemea. Kuna wale wangetaka ashinde na kuna wale ambao wangetaka ashinde. Na ni hayo tu kwa sasa kutoka Mombasa. Tunarudi kwa studio, Nancy. Naam, shukran sana Ann Mboru. Mtazamaji, huyo ni mwanahabari wetu kutoka katika kaunti ya Mombasa tu, alikuwa akizungumza na wananchi kuhusiana na azma ya Raila Odinga kuwania wenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika. Je, anatosha au hatoshi? Kuna wale ambao amezungumza tu na baadhi ya wananchi, wengine wanasema kwamba hatoshi, wengine wanasema kwamba anatosha, na ningependa tuangazie hilo swala kwenye studio. Sami Meli, najua kwamba tulipokuwa tukianza haya mazungumzo tulizungumza kuhusiana na hilo swala kwamba kuna Wakenya ambao wanamuunga mkono, wengine wanasema kwamba yeye pengine kuna mipango yake kutumika. Hayo ni madai ambayo wanatoa. Unahisi ni kwa nini kuwe na mgawanyiko kiasi hicho? Manake awali
unatarajia kwamba pengine upande wa Djibouti, wananchi wa Djibouti wote pengine wanamuunga mkono mgombea wao, wanahisi kwamba ni nafasi nzuri ambayo taifa hilo linapata ikiwa ataibuka mshindi. Lakini hapa Kenya kwa mara ya kwanza tunaona kwamba kuna mgawanyiko sana kuhusiana na hili swala la Raila Odinga. Jambo ambalo lazima tukubaliane nalo ni kwamba siasa za Kenya huwa kali na zinajulikana Afrika. Pili ni kuna watu wanajiona watakuwa viokote, yani orphans, ikiwa baba ataondoka. Wanataka baba alete ushindani fulani, ambapo ikiwa ataenda AU wanaona ni kama wataachwa bila mgombea mwenye nguvu zaidi kama baba. Kuna wengine wanaona ni kama ni mbinu ya rais kumwondoa baba kwenye kinyang'anyiro ndio apate njia rahisi ya kurudi kwenye kiti hicho. Kwa hivyo kuna vitu vingi ambavyo na kuna wengine tu wamemchukia baba bure kwa sababu labda hawamtaki chochote kizuri. Unajua kuna watu wana mambo na vijambo. Kuna watu wanaweza kukuona tu na kukuchukia tu bure. Lakini kwa sasa mimi huwa nasema utaifa mwanzo, tofauti zetu kando kwanza. Taifa la Kenya tuweke mbele. Ikiwa Kenya imetoa, hata ingekutoa wewe iseme leo utatuwakilisha pale, natumai wa Kenya wote wangekuunga mkono, uwe wa mrengo huu ama ule. Ni labda ni mchango mkubwa wa baba watu watakosa katika siasa za humu nchini. Na ninajua hata kuna wanasiasa hawamtaki ashinde, na kuna wanasiasa wanataka ashinde ndio wapate nafasi. Na baba ni mtu muungwana, amejulikana kwa kazi zake ambazo amefanya tangu ujana wake hadi uzeeni. Nakumbuka nyakati akisema wazee waende nyumbani, sasa yeye ndiye mzee. Na baba jinsi ambavyo mimi ninamjua, ni mtu anapenda mambo mazuri yakitendeka. Sidhani nafasi hizo amepewa hapo mwanzoni, angeacha nafasi hiyo kwa sababu anajipenda. Hapana, ameacha nafasi zingine kwa sababu anaweka taifa mwanzo. Ikiwa mtaendelea kupigana eti kwa sababu mimi nimeshinda nikanyang'anywa nikafanywa nini, wakati mwingine unaambia jamaa kuna wakati mwingine wa kupigana, si sasa. Na kupigana tupigane kwenye kura, kwenye sanduku la kura. Hatuna haja ya kupigana kimikono. Na baba ameonekana katika mstari wa mbele kutetea raia, mageuzi ya kikatiba ambayo tunafurahia kwa sasa. Mnakumbuka katiba hii tulio nayo sasa, baba alikuwa kwenye upande wa kusema ndio, na Rais William Ruto alikuwa katika upande wa kusema hapana, akiwa na kanisa. Na unaona sasa mambo yamebadilika. Mwenye alisema ni hapana ndiye anaongoza nchi akitumia katiba ile alikataa. Na aliyesema katiba ikuje ndio hii ndio ako nje sasa. Lakini ninafikiri ni wakati mzuri sana wa Kenya kujua kwamba mambo ya kimataifa ni mambo ya maana sana. Ikiwa baba ataenda pale AUC aweze kuonyesha uongozi mzuri, atajiweka katika nafasi nzuri na ramani nzuri ya kimataifa, ambapo hata mnara wake utasimamishwa London kama ule wa Nelson Mandela. Na umemwona Secretary General, katibu wa jumuiya ama umoja wa kimataifa, amesema kwamba Afrika inastahili kujisimamia. Na kuna mambo Musafaki yamefanya, ambapo tukipata mtu mwingine ambaye hana nguvu zaidi ya Musafaki, ama hana nguvu kama Musafaki, ambaye ataleta nguvu za chini kidogo, Afrika haitasonga mbele. Kumbuka mtu huyu atakayechaguliwa leo anaweza kuongoza kwa miaka 4 na aongeze mingine 4 afike 8.
ikiwa Afrika hatua ambazo Afrika imepiga kwa miaka 8 ya Musafaki itarudishwa nyuma, inamaanisha Afrika itarudi nyuma. Kwa hivyo ni nani mwingine ana nguvu kama hiyo? Ni nani mwingine? Tukimwona mgombea wa Djibouti amefanya kazi ya juu zaidi, ni kuwa waziri wa masuala ya kigeni. Hajawahi kuwa mshirika ama kiongozi katika idara yoyote ya Afrika, ya tume ya Afrika. Hajawahi kuwa kiongozi wa nchi kama vile waziri mkuu. Hajawahi kufika katika ngazi hizo. Kwa hivyo hana uzoefu wa kuongoza. Na ukiona nchi ya Djibouti ni nchi ndogo, labda hata kaunti ama gatuzi la Kiambu ni kubwa. Kwa hivyo huwezi kutoa ujuzi wa mtu ametoka katika nchi ndogo, unaenda kumpatia kazi kubwa sana. Na hujaona Djibouti kicheza siasa za Afrika. Kwa hivyo mimi ninaona baba ana nafasi kubwa zaidi. Ukimwona mwenzake kutoka Madagascar, ukiangalia vizuri hajafanya kampeni yake na kuzunguka jinsi ambavyo baba na labda Yusuf wametembea. Kwa hivyo manake nakumbuka hata wakati walipokuwa kwenye ule mjadala, unajua Wakenya tayari walikuwa wameshaanza kusema wanamtaka yule wa Djibouti aibuke mshindi kutokana na zile siasa kutoka mitandao ya kijamii. Na huyu mwaniaji kutoka Madagascar ambaye ni Richard Randriamadrato alipojitokeza kuzungumza, aliambia Afrika kwamba si mmeona leo kwamba hakuna wagombea, si wawili tu, kwamba tuko watatu, kumaanisha halikuwa hajulikani sana wakati ule kabla ya hata ule mjadala. Katika siasa kuna the underdogs, tunaita kwa Kiingereza the underdogs. Na namuona huyu wa Madagascar akiwa an underdog. Wale wakali zaidi na ninafikiri ni wenye nafasi ya kuwa mwenyekiti ni Raila Odinga na Yusuf. Japo Yusuf pia sijaona akipiga kampeni kama ya baba, kama vile kuwaita marais wa Afrika, kwa mfano wa Afrika Mashariki walikuwa hapa, kisha katika pale Addis Ababa alifanya sherehe nyingine ndogo tena. Hiyo inaonyesha kwamba kuna mchezo fulani ambapo labda baba ana uzoefu wa kisiasa kuliko yeye. Umeona baba amekuwa mbunge, yule hajakuwa mbunge, amekuwa tu katika viti vya uteuzi ambapo labda ameteuzwa na rais wa Djibouti. Labda siasa hizi za kutafuta kura kwake ni ngoma ambayo imechezwa katika kiwango cha juu zaidi kwake. Umemwona baba ametembea katika ikulu na ikulu na ikulu, kutoka ikulu moja hadi nyingine, katika himaya milki moja hadi nyingine akiomba kura. Kwa hivyo sidhani kuna nafasi ya kumshinda. Na labda jambo lingine, na ukumbuke kwamba mwanzoni kitangazo ilikuwa imesemekana kila mmoja anayewania awe na degree. Viongozi walikutana wakabadilisha nafasi hiyo, wakateremsha, wakaondoa hicho kipengee cha kusema lazima ukuwe na degree, kwa sababu tulikuwa tumeanza kujiuliza sasa tunakuwa na shida ya degree huku, tutaenda chuo gani tutafute degree ya kumpatia baba. Lakini ilipoondolewa, unaona iliondolewa na baba akaorodheshwa. Hiyo inamaanisha huenda ana nafasi nzuri zaidi ya kuwa mwenyekiti. Ameingia katika siasa za juu, amecheza siasa za juu na marais. Akiwa waziri mkuu Kenya, alitembea na Mwai Kibaki katika nchi kadhaa, amewakilisha Mwai Kibaki katika nchi kadhaa, amejiwakilisha mwenyewe juzi akisimamia idara ya miundo msingi Afrika. Ametembea nchi kadha wa kadha. Kwa hivyo amecheza katika ligi ya juu. Labda huyu wa Djibouti tunasema yeye amecheza Super League, lakini sasa Raila amecheza Premier. Manake hilo ndilo swali nilikuwa nikuulize kuhusiana na uzoefu wa Raila Odinga kushirikiana na kutangamana na wale viongozi wa juu. Anapoenda hata kuomba kura tuseme kutoka upande wa Uganda, amezungumza na Rais Museveni mara nyingi, ni kama wanapokutana ni
kana kwamba ni marafiki, inakuwa ni rahisi. Hata labda tayari anajua kwamba huyu rais fulani hata nipigia kura. Kuna ule uhusiano ambao hatukuwa tumeweka vizuri, ama hata rais mwenyewe anamwambia tu vizuri, mimi sitakupigia kura. Na pia huo uzoefu na hao viongozi wakubwa umemsaidia vipi katika kumfanya akae kana kwamba yeye ndiye yule ambaye yuko kidedea zaidi ukilinganisha na wale viongozi wengine? Maanake mikutano ambayo amekuwa akifanya Rais William Ruto pia ambayo amekuwa akifanya imekuwa ni mikutano tajika ukilinganisha na viongozi wengine. Tangu utotoni Raila amecheza ligi ya urais. Kumbuka babake alikuwa makamu wa rais. Kwa hivyo juzi tumemwona rais aliyestaafu wa Nigeria Olusegun Obasanjo akiongoza kampeni za baba. Kisha ukamwona rafiki yake Tshisekedi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akimwambia atamuombea kura za Afrika ya Kati. Kwa hivyo unaona kwanza katika ngazi hiyo, mbali na baba mwenyewe kuomba kura, kuna marafiki ambao watatembea kumwombea kura. Kwa hivyo tunaye Olusegun Obasanjo pale, tunaye rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikuwa ametembea Burundi, na wale marais wana marafiki. Na wakati mwingi kama ni kura ya kupiga kwenye ukumbi, wale ulioketi na wao unaweza kuambia jambo, kuambia kwamba jameni, kuna huyu anayewania kiti hiki, tafadhali tumuunge mkono, kwa sababu marais wao wameketi pamoja, ama viongozi wao wa Afrika wameketi pamoja kwa siku 2 ama 3. Kwa hivyo katika mikutano ile nitajua Museveni labda ana marafiki 4, 5, 6. Tshisekedi awe marafiki 4, 5, 6. Olusegun Obasanjo mwenyewe kwanza anaanza na rais wake pale. Kisha Buhari atoke pale amwambie sasa nitafutie hapa na pale na pale. Kura hizi mara nyingi hata ukiona wakati unatafuta kura hata humu nchini, unatafuta marafiki ambao wako katika nafasi hiyo, wakuambie katika kiti ya ubunge huwa tunafanya hivi, katika kiti cha rais tunafanya hivi, mimi nimewania wakati fulani, ama wakati fulani nilikuwa nikipanga mipango ya fulani wa fulani. Kwa hivyo kuona kwamba anafanyiwa kampeni na marais waliostaafu na marais walio kwenye viti, ina nguvu zaidi. Unaweza kupata baba akipata kura hizo zote kwa wakati mmoja. Kwa hivyo si jambo ambalo na utashangaa kugundua kwamba mambo yako, ujumuikaji wako na watu katika kiwango fulani ndio kupatia kura. Naam, kabisa. Tutakuwa tunaendelea na hiyo kauli baada ya muda usiokuwa mrefu. Mtazamaji, huyo ni Sami Meli ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tumekuwa tukizungumza kuhusiana na wenyekiti wa Tume ya Muungano wa Afrika AUC, huku tukiendelea kusubiri kura kupigwa ambayo itakuwa inaamua kati yake Raila Odinga, Mohamud Ali Yusuf wa Djibouti, Richard Randriamandrato wa Madagascar, ni nani ambaye atakuwa anamrithi Musa Faki ambaye atakuwa anaondoka baada ya kumaliza kipindi chake cha kuhudumu. Na pia mtazamaji, tumekuwa tukizidi tu kupata maoni kutoka kwa wananchi. Muda mfupi uliopita tulikuwa na mwanahabari wetu Ann Mburu ambaye alikuwa anatukujia kwa njia moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Mombasa, ambapo wananchi tu walikuwa wanaibua hisia mseto kuhusiana na kinyang'anyiro hiki chake Raila Odinga katika kiti hiki cha AUC kama mwenyekiti, wengine wakisema wanamuunga mkono, wengine wakisema kwamba wanapinga kuchaguliwa kwake. Na basi sasa hivi turejee katika kaunti ya Kisumu, ambapo awali mwanahabari wetu Wycliffe Okech alikuwa amezungumza tu na baadhi ya wananchi. Hebu tuwasikize walichosema wakati huo. It looks pretty good. I think the government of President William Ruto has pulled out all the stops from this. Diplomacy, everything, it has thrown everything it has into this fight. But also elections being what they are, we are optimistic that the candidate that Kenya has presented, who's Prime Minister Raila Odinga, will carry the day, will definitely carry the day. We also look at the dynamics across Africa.
And we look at his relationship with the president of South Africa. South Africa has a real big say in some of these matters. The ambitions of North Africa to have a deputy, the balance between the Christians and the Muslims, and so to bring Africa together, I think Raila would be a very good fit for the AU Commission post, head and shoulders above his competitors. But those who are in the world of diplomacy know that there are certain actions at play. In fact, I dare say America looking inwards will have a definite advantage to Raila Odinga, because right now America is more concentrated in what is happening inside the country, the presidency of Donald Trump, rather than what is happening outside the country and outside Africa. So that definitely gives Raila advantage and gives South Africa a bigger say in what's going to happen today. You may not know it, but South Africa is going to have a real big say in what's happening today. Yeah, and East Africa, of course, is united behind Raila Odinga. Most of the countries have endorsed him. So it would be safer for North Africa to play its cards with the East African candidate, so that then they can carry the deputy commission chairman. But then again, to bring Africa together, we must balance the interests of the Muslims and the Christians. So Raila being the only Christian candidate, it has a definite advantage. Yeah, that's how I look at it. Jacoma has fought it all. The campaign was a clean one. The presidents of state in Africa are not looking just for a person. They are looking for a problem solver. Raila fits the bill. They are looking for somebody who's democratic, somebody who's worked there before. So a candidate that Kenya is presenting to the AU today, this morning, is not just a candidate. It's a candidate who has worked there before and understands Africa and the African problems. A candidate who is democratic, who fought for women and children. Currently there's war in DRC. The women are suffering and the children are suffering there. This is what Raila is going to solve. And again, there are only two outcomes. It's a loss or a win. What does those two aspects mean for Raila, politically speaking, locally here? If we lose this election, Raila is going to be even more stronger, because he has a party that is deeply rooted in Kenya, one of the most largest political party in East and Central Africa, with structures from the grassroots up to the national level. So if Jacoma loses this election, he will still be strong. But if he wins this election, he will even be more strong, because he will be solving now problems at the higher level, and again, he will still be controlling the party. Raila is still the leader of ODM up to now. Is the person that you are listening to. If you say left, that's what we are going to do. If you say right, that's what we are going to do. So we are keenly watching at what's happening at Addis Ababa. Mtazamaji, hayo ni maoni ya awali kutoka kwa wakazi katika kaunti ya Kisumu ambao walikuwa wakizungumza na mwanahabari wetu Wycliffe Okech, na tumesikia wanasema baba akisema left tunaenda left, akisema right tunaenda right. Sami Meli, kauli yako kuhusiana na yale ambayo wakazi kutoka Kisumu wanasema kuhusiana na nafasi yake Raila Odinga katika kupata kile kiti ama kupata ile nafasi? Unajua baba, jinsi wanavyosema baba ana ufuasi mkubwa. Na kuna watu watalia ikiwa baba atakosa, na kutakuwa na sherehe kubwa ikiwa baba atapata. Kwa hivyo baba ana ufuasi mkubwa, baba ana uelekezi, watu ambao akiwaelekeza jinsi alivyosema, akisema mbele ni mbele, akisema nyuma ni nyuma. Na jinsi ambavyo Wakenya wana matarajio ni kama matarajio yangu na yako. Na katika eneo la Nyanza sana, tangu babake Raila Odinga, ni Raila Odinga naye ana usemi mkubwa. Sio Nyanza tu, hata magharibi ya nchi, hata pwani ya nchi, sehemu ya kati pia ana ufuasi mkubwa. Unaona hata wakati Rais Uhuru Kenyatta ulikuwa unatarajia kwamba the entire ama central mzima ama kati, Kiambu, Nyeri, Murang'a, kwamba itakuwa yote ni ya nani. Utapata kwamba baba anakura 1,100 sehemu hiyo. Unapata sehemu kama Nandi ambapo unatarajia kwamba watampigia Rais William Ruto, unapata pia baba ana wafuasi kule. Kwa hivyo baba ana uungwaji mkono nchini, na kuna watu wengi hata Afrika ambapo baba anaheshimika.
Akienda Zimbabwe, baba ni kama ameingia Bondo. Akienda Afrika Kusini ni kama ameingia Homa Bay. Kwa hivyo baba anapendwa Afrika mzima, lakini nchini Kenya ana ushauri mkubwa hasa kisiasa. Akisema ni mbele ni mbele, akisema ni nyuma ni nyuma, na watu wa Nyanza sana wamemheshimu jinsi ambavyo walimheshimu babake. Na uongozi wake mara nyingi hajawapeleka kando ambapo hapastahili. Kwa hivyo matarajio yao ni kwamba baba atashinda. Na ni matarajio ya kila Mkenya ambaye ana uzalendo mbele, ameweka uzalendo mbele. Sisemi wale ambao wana uzalendo, kwa sababu katika kila soko kuna, sitaki kusema, kunao wake. Kwa hivyo kila soko ina mambo yake. Kuna wengine ambao labda hawataki ashinde kwa sababu wanamtaka humu nchini. Umemsikia kwamba akienda atakuwa ametuacha na ukiwa. Na ukiwa ukishazidi mambo yanaharibika. Na nafikiri ni wakati mzuri kwa kiongozi, ikiwa baba atashinda, kiongozi mwingine mwenye ushawishi kujionyesha. Kwa sababu mtangoja hadi lini? Raia watangoja hadi lini kiongozi aondoke ili wapate anayemrithi? Inachukua muda. Hebu angalia kwa mfano sehemu ya kati ya nchi. Wakati rais alistaafu, Uhuru Kenyatta, aliwaacha na ukiwa. Kila mtu anashindwa, sasa tutamfuata nani? Tutamfuata nani? Ukaona kwa mfano Rais Moi alipostaafu pale katika bonde la Ufa, watu walikaa muda mrefu bila kujua watamfuata nani. Lakini Wakenya sasa hata najua kuna wafuasi ambao labda ni wa William Ruto wanafikiria uchaguzi wa mwaka wa 2027 hautakuwa mtamu bila baba. Unajua wanakosa ule utamu wa ushindani. Unajua ukienda kwa mfano hata kama ni ushindaji wa kuimba, na uende upate watu wanaimba kwa sauti mbaya mbaya, na nyinyi mmejiandaa mwezi mzima, mweka soprano vizuri, alto vizuri, kisha unapata sauti mbaya mbaya, itakuwa vibaya. Kwa hivyo unatarajia kwamba wale wanaotaka baba asishinde, wengine wana uzuri ndani yao, na wale wanataka baba washinde wana uzuri wao. Na ni sasa ile uhuru wa kikatiba, uhuru wa kujiamulia, unataka vipi? Lakini kwa rais mwenyewe na serikali yake wanamtaka ashinde, na wana sababu zao ambao pia zote ni sababu ambazo zimepita kauli ya kuwa sababu nzuri. Kwa hivyo lakini ninajua katika chama kwa mfano wabunge walio chini ya chama chake, kwa mfano Azimio, wengi wanaomba aondoke ili wapate nafasi ya kuwa viongozi watakaochukua. Lakini mimi waambia mtu, kulikuwa na hadithi tulisoma tukiwa shule ya Barmuriat na kiatu chake. Baba ana kiatu kama cha Barmuriat, huwezi kukivaa. Ni kikubwa. Hata rais mwenyewe hawezi kuvaa kiatu cha baba. Raila Odinga amejenga jina kubwa sana humu nchini na Afrika. Kwa hivyo ninafikiri tu kwa muda mfupi tu ni kuhakikisha, yani confirmation, kuhakikisha tu baba ameshinda. Na rais alipomuunga mkono baba akasema kwamba baba ndiye ambaye Raila Odinga ndiye ambaye atakuwa anawania kile kiti, atawakilisha Kenya. Unahisi kwamba aligonga ndipo? Manake Wakenya wengi husema Rais William Ruto ni gwiji katika siasa. Anapoamua jambo huwa ameangalia hadi kule mbele, akaona baba ana uungwaji mkono mkubwa wa Afrika, ameona hayo yote. Je, unahisi kwamba huo ndio ulikuwa uchaguzi mzuri tuliofanya, ama uamuzi mzuri kama Kenya? Rais mwenyewe alitaka kazi rahisi. Unajua kumuuza mtu ambaye hajulikani ni kazi ngumu sana. Kumuuza mtu ambaye anajulikana ni kazi rahisi. Kwa hivyo aliangalia kati ya watu wake ambao wako nao, akaangalia yupi kulingana na rasilimali finyu tulionayo humo nchini, kulingana na ni nani tunaweza kuuza kwa urahisi. Na nafikiri kuna wengi waliulizwa lazima, lakini mwishowe jina lilipowekwa juu la Raila Amolo Odinga na akasema ndio, ikafanya kazi yao ikawa rahisi zaidi. Unakumbuka Ambassador Amina Mohamed, ilibidi
watu katika ngazi ya naibu wa rais na rais kuzunguka kutafuta kura Afrika, na ikaleta tumbo joto sana, kwa sababu ni mtu hajulikani na marais wengine sana jinsi ambavyo kwa mfano baba anajulikana. Na ukiona katika uchaguzi kwa mfano tunaweza kujua anayepigana na rais wa Afrika Kusini ni Malema. Unaona ni jina kubwa. Kwa hivyo Malema akiwekwa kwenye nafasi hiyo inakuwa rahisi sana kwa watu kujua kwamba kumbe ni fulani wa fulani. Lakini ukichukua kwa mfano uende kule utafute jina ambalo labda hatulijui. Tuseme kwa mfano sasa unamjua rais wa waziri wa mambo ya nchi za nje wa Afrika Kusini. Ni vigumu sana. Kwa hivyo sasa utamuuzia nani? Nani atamnunua? Kwa hivyo inataka mtu ambaye ni rahisi kuuza na ni rahisi kupata kura zake. Na uliona jinsi ambavyo jina lake lilipowekwa tu juu ya meza, Olusegun Obasanjo akafika hapa, Tshisekedi akaonekana, Mama Samia Suluhu Hassan akaja akasema hapana, kama ni baba mimi niko nyuma yake. Kwa hivyo mama kama yuko nyuma yake, nani mwingine jameni? Na pia baba tu Raila Odinga tunafahamu kwamba alihudumu katika kiwango cha mwakilishi wa Muungano wa Afrika kuhusu miundo msingi. Hivyo basi unahisi ule uzoefu wake ambapo alihudumu kati ya mwaka 2018 na 2023, unahisi uzoefu wake pia ndio pengine mojawapo ya zile sababu zilizomfanya Rais William Ruto akasema manake huyu ana ule uzoefu, ameshahudumu katika kile kiwango, hivyo basi anaweza kuhudumu katika hata kiwango kikubwa zaidi Afrika? Naam, nafikiri kulingana na uwezo wake katika kusimamia miundo msingi ya Afrika, aliweza kujumuika na viongozi wa Afrika, aliweza kuonana uso kwa uso, ana kwa ana na marais. Na kwa hivyo inakuwa rahisi. Ukiangalia takwimu kwa miaka 10 iliyopita, nchi chache za Afrika zimebadilisha uongozi wao. Nchi chache sana. Wengi ni wale wamekuwa kwa miaka zaidi ya 20, 15 wamekuwa kwenye viti. Kwa hivyo wale waliomjua Raila Odinga akiwa waziri mkuu bado wengi wako kwenye viti. Wale walimjua Raila Odinga wakati amekuwa mwenye kiongozi katika tume ya Afrika mambo ya miundo misingi bado wako kwenye viti. Kwa hivyo wanamkumbuka. Na nikakuambia kwamba unapojumuika na watu hukosi mtu ana rafiki. Kila kiongozi wa Afrika ana rafiki. Ulimwona Rais William Ruto akienda mikutano mingine, kuna marais wanapigana pambaja. Unamwona waziri mkuu wa Uhabeshi hapa Ethiopia ni rafiki, hata wanashuka kwenye ndege wakikimbiliana. Kwa hivyo unafikiri huyo atapiga kura nje kweli? Hata iwe aje. Na ujue kwamba Ethiopia na Djibouti hawaonane macho kwa macho. Kwa hivyo kwanza ndio ni kura moja ya baba. Unaona hivyo? Kwa hivyo na ukumbuke kwamba katika pia ushindani huu kuna naibu wa mwenyekiti ambaye atachaguliwa, na imepeana kwa nchi za kaskazini mwa Afrika. Kuna anayewania anatoka Algeria, kuna anayetoka Misri, kuna anayetoka sijui nimeona nchi gani nyingine pale. Kuna kama 4 5 hivi wanagombania kiti hicho. Wanapoomba kura wanakuambia, huenda wanaambiana, sasa mkitupigia katika hii tutawapea, mkitupigia hili mnapata. Kwa hivyo kuna kupata na kupeana. Manake ni nipe nikupe katika siasa. Siasa ni nipe nikupe. Kwa hivyo lazima na nikimwona rais, unajua rais ni mtu mmoja tangu asimame, naambiwa hata akiwa kwenye chuo kikuu kiti alichokisimama alishinda. Akaomba ubunge akashinda. Amekuja akaomba urais, ndio hiyo rais. Na ni kwa safari yake ya kwanza, kumaanisha ni mtu kupiga hesabu. Na niliambiwa rais uendange kumuona ukiwa na hesabu ovyo ovyo. Kuja ukiwa umepangika. Kwa sababu akikuuliza tu swali na ukose kumpa jibu nzuri, hapo ndio mmemalizana. Kwa hivyo ni mtu ambaye anajua kusoma mambo. Na being akiwa kiongozi ambaye mara nyingi anapenda kupanga mambo yake. Lazima amejipanga vilivyo, na sidhani yuko tayari kupata aibu.
unamwona hata akitembea nyuma ya marais. Umemwona hata sasa akipita anawapiga mabega. Ni kama kuwakumbusha kwamba ndugu yangu niko kwenye kura, kwa hivyo kumbuka mtu wangu. Na marais hawa ujue kitu kimoja, upendana. Hasa ikija katika uchaguzi, wanaona kama tutaweza kukusaidia kuondoa fulani, wewe urafiki wetu utaendelea. Kwa sababu pia wanajua kwamba huyu ameleta kiongozi wa upinzani akamweka hapa mbele. Kwa hivyo tukimsaidia kumpa hii kura, hata naye ataendelea na hatamu yake ya uongozi bila wasiwasi. Kwa hivyo viongozi wa Afrika kuna jinsi urafiki wako nao. They are what we call katika Kiingereza peers. Yani wana usuhuba fulani. Kwa hivyo ninajua kwamba hata rais hawezi kosa marafiki 10. Kwa hivyo akitafuta marafiki 10, baba awe na marafiki wa Olusegun Obasanjo 10 wengine, alafu wale marafiki wa marafiki wawe na marafiki, baba atakuwa na kura za kutosha. Sidhani hata hilo 33 zitakuwa shida. Tutasubiri kuona. Manake kwanza hebu sema hiki kinyang'anyiro unakiona vipi? Unaweza kusema ni kinyang'anyiro cha kukata na shoka, kumaanisha kwamba unaona kwamba kwa mfano wakati ambapo tulikuwa tunafanya uchaguzi humu nchini, uchaguzi mkuu, wakati ambapo Raila Odinga na Rais William Ruto walikuwa wakishindana, Wakenya walikuwa wanafahamu kwamba hapa ni 50 kwa 50. Manake kulikuwa na ule ushindani mkali sana. Unapoangalia hiki kinyang'anyiro na hasa tunapomwangazia Raila Odinga wa Kenya na huyu Mohamud Ali Yusuf kutoka Djibouti, unaweza kusema kinyang'anyiro hiki ni 50 kwa 50, 60 kwa 40, ama unaweza kusema kikoje? Naweza kuongeza maneno hapo kwamba kinyang'anyiro hiki si kigumu. Ni sisi wenyewe wa Kenya tumeweka tumbo joto kwenye mitandao. Uchaguzi huu hufanyika hata huwa hatujui kwamba ni nani amechaguliwa na upita. Kwa nchi zingine za Afrika hawana mambo ati wanangoja kujua nani ni nani. Ni sisi wenyewe, kwa sababu tunajua ni nani tumemweka pale. Maadui zake wako wanaangalia, marafiki wako wanaangalia, na wote wameweka nguvu karibu sawa. Kulingana na uchaguzi huu, mimi ningechanganua, baba ana asilimia zaidi ya 70 kwangu. Kulingana mimi ana asilimia 70. Kulingana na kampeni zake, nimejaribu kufuatilia za mwenzetu ambaye anatoka Djibouti, lakini nimeona kwamba huyu wa Djibouti kampeni zake ni za mtandao, ni za vijana mtandao. Kwa sababu hata vijana jana waliweka picha fulani wakasema baba anamshukuru huyu kwa kushinda. Na uchaguzi haujafanyika. Hata taarifa ishatolewa kwamba uchaguzi huu haujafanyika, kwa hivyo hakuna kumshukuru. Kwa hivyo labda kuna usuhuba fulani tuko nao na baba, na labda kuna adui fulani tuko nao na baba, na tunajaribu kutumia mitandao kuonyesha tofauti zetu. Lakini mwishowe ni marais wale wataketi, wafalme wale watatu waketi, wale mawaziri wakuu wakiwa pale, wataamua wenyewe. Na mimi husema kitu kimoja, viongozi wa Afrika huwa vichwa ngumu. Kwa hivyo mkifikiri mumewatumia jumbe za kuwatisha, sasa ndio watapiga kwa hasira. Mulipotuma jumbe za kuwakataza, sasa hata ndipo mlimpatia baba kura zaidi. Kwa sababu wao watakuja watuulize, unanitumia jumbe ukinitusi mtandaoni, wewe ni nani? Nitapiga nione utafanya nini. Unaona? Haya, kumbuka kuna marais hawatapiga, watatuma mawaziri wao kupiga. Kwa hivyo mawaziri wao wako na clear instructions kwamba ni fulani wa fulani. Unaweza kufikiri kwa mfano Musalia Mudavadi aambiwe pale penye nitakuwa nimeingia usingizi, wewe ndio utapiga kura kwa niaba yangu. Kwa hivyo akipiga hawezi kupiga tofauti na vile alivyoshurutishwa ama alivyoshauriwa na rais wake. Naam, kweli kabisa. Mtazamaji, tunazidi kuzungumza naye Sami Meli, mchanganuzi wa kisiasa. Tunaposubiri tu kura kuanza kupigwa pale Addis Ababa, Ethiopia, kura ambayo itakuwa inaamua ni nani ambaye atakuwa na mrithi Musa Faki kama mwenyekiti wa AUC. Tunafahamu kwamba kinyang'anyiro hicho sasa hivi kina wawaniaji watatu: Raila Odinga kutoka Kenya, Mohamud Ali Yusuf kutoka Djibouti na Richard
Randriamandrato kutoka Madagascar. Ni kinyang'anyiro ambacho hasa humu nchini kimekuwa kikizidi kuibua tumbo joto. Kila mtu anauliza itakuwa ni Raila Odinga au la. Ikiwa haitakuwa ni Raila Odinga, je, Wakenya wako tayari kuchukua yale matokeo? Na pengine Sami Meli, hata kabla ya kupata taarifa kutoka kwa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alipozungumza awali, hebu tuzungumzie hili swala kuhusiana na matokeo. Na niliona hasa kwenye mitandao ya kijamii watu wameshaanza ule utani, hasa kuwakejeli wale mashabiki wa Raila Odinga. Katika siasa tunafahamu kwamba wakati ambapo alijaribu kuwa rais hajashinda mara kadhaa, na sasa hivi amekwenda katika kiti kingine. Watu wanauliza, je, mashabiki wa Raila Odinga sasa kweli wana nguvu ya kustahimili ikiwa hata ibuka mshindi katika kinyang'anyiro hiki? Katika waniaji wowote kuna matokeo mawili, kushinda na kushindwa. Naam. Kwa hivyo tujitayarishe kwamba kunaweza kuwa na matokeo ambayo huku umepangia, umetarajia yanaweza kutoka. Kwa wale wanaomba kwamba na wanafikiria kwamba atashindwa, jipangeni kwa sababu pia anaweza kushinda. Na wale ambao wanafikiri kwamba baba atashinda na wana uhakika wa 100% kwamba atashinda, ikiwa itatokea kwamba hajashinda, ujipange pia ujue kwamba kuna uwezekano wa kushindwa. Kwa hivyo katika njia yoyote ile, katika mvutano wote ule, kuna kushinda na kushindwa. Na wakati mwingine pia kuna kutoka sare. Pale ambapo hapajatokea kiongozi ambaye anaonekana kuwa na ushawishi mkubwa. Kwa hivyo chochote chaweza kutokea. Huu ni uchaguzi, jinsi ambavyo tumefanya chaguzi tangu mwaka 2002 za wenyekiti wa Afrika, bado ni huo tu uchaguzi unaendelea. Ikiwa kutatokea, basi utairishwa kwa mwaka mmoja. Ikiwa baba atashinda, wale waliutaka ashindwe, muwe tayari kulia. Wale ambao walikuwa wanajua baba atashinda kisha ashindwe, tuwe tu tayari kulia, kwa sababu mambo ni mawili ama matatu, jinsi rais alisema. Kuna kutoka sare, kuna kushinda na kuna kushindwa. Naam. Manake wanakejeliana kama vile mashabiki wa Manchester United na Arsenal huwa wanakejeliana. Hivyo basi tunatumia kwamba kila upande utakuwa tayari kwa matokeo. Katika ushindani, mashindano yote kuna mshindi na mshinde. Kwa hivyo ni sawa. Naam, asante. Tutakuwa tunaendelea na mazungumzo haya yetu, mtazamaji, lakini kwa sasa hivi tupate tu kusikiza waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alipozungumza wakati wa kikao kilichong'oa nanga mwendo wa saa 5:30. Hebu tumsikize alichosema, kisha tutarejea kwenye studio kuendelea na mazungumzo yetu kuhusiana na kinyang'anyiro cha uwenyekiti wa AUC. African continent. It is an honor to stand before you today as we reflect on the immense potential we hold, not just as individual nations, but as a united and dynamic continent. In a world marked by rapid change and multiple challenges, we find ourselves at a crossroads of uncertainty and opportunity. This moment calls upon us to strengthen our collective resolve, embrace resilience, and foster unity across Africa. The theme for this year's assembly calls on us to heal the scars of historical injustice and overcome lingering trauma that has long hindered our progress. The demand for reparations is not about charity or financial aid. It is a call for justice. It seeks to restore the dignity of millions and heal the deep scars of poverty, inequality, and discrimination. It demands an end to the systematic exploitation of our wealth, resources, and opportunities. It also calls for a transformative process that acknowledges past harms and takes bold steps to right the wrongs caused upon us, upon society across the continent. Thank you. Thank you.
Most importantly, the call for reparations requires not just words, but concrete actions to affirm the equal worth of every human being. Excellencies, ladies and gentlemen, to achieve lasting peace, justice, and prosperity, we must rise above the geopolitical tensions and the historical divisions imposed upon us by colonial borders. By fostering solidarity among all of our nations and embracing a shared destiny, we can pool our resources and talents to unlock our continent's full potential. Africa's cultural, ethnic, and linguistic diversity is a source of pride and strength upon which we must build inclusive governance and equitable development. Conflict resolution, diplomacy, and peace building must remain at the heart of our efforts. By championing African solutions to African challenges, we can secure lasting peace and stability. Let us celebrate our achievements in politics, science, economics, and arts. Strategic initiatives such as the African Continental Free Trade Area give us the tools to boost intra-Africa trade, reduce external dependency, and achieve self-reliance. With Africa's large and dynamic use, abundant natural resources, and growing technological innovations, we have all the means to ensure sustainable growth. The rapid advancement of artificial intelligence, particularly generative AI, offers unprecedented opportunities to transform our economies and societies. By collaborating in AI, fintech, renewable energy, and mobile technology, we can address shared challenges such as climate change, infrastructure gaps, and public health crisis. Africa's rich and diverse data sets are essential for training robust and inclusive AI models. This highlights the importance of African representation in shaping future technologies. However, as we embrace these advancements, it's essential to protect our data sovereignty, prevent digital exploitation, and develop homegrown AI solutions that reflect African values and contexts. As our data sets grow, so must our capacity to harness them for local and global good. When used responsibly, AI can be a powerful tool in conflict prevention, transparent governance, and inclusive development. Africa must actively participate in the global technology race to ensure we are competitive players in the evolving digital landscape, while also ensuring we benefit equitably from this technological revolution. Furthermore, Africa's voice on global issues must grow stronger, ensuring that we have a say in shaping governance frameworks and other much-needed reforms in the global order. By empowering grassroots movements, youth networks, and educational programs focused on digital literacy and technological innovation, we can inspire the next generation. This will ensure Africa stands not just as a beneficiary of a global advancement, but as a key contributor in shaping the future of humanity. Excellencies, the opportunities before us are immense. Ethiopia is determined to prosper.
guided by a vision of vibrant democracy, sustainable economic growth, rich cultural heritage, social progress, and a deep commitment to environmental regeneration. To realize this goal, we have laid out a pragmatic roadmap rooted in the transformative principles of Maddamar. Maddamar, an Amharic term loosely translated as synergy, is our guiding philosophy. It is a homegrown ideology that promotes prosperity, unity, sovereignty, security, and national dignity. At its core, Maddamar encourages social and economic advancement, celebrates diversity, and nurtures a spirit of community grounded in Ethiopia's rich culture, spirituality, and values. Reflecting on the progress of the past 5 years and building on the vision of Maddamar, Ethiopia has made remarkable strides. Despite inheriting a nation deeply divided along ethnic lines, burdened by substantial debt, and facing numerous internal challenges, we have moved forward with determination. At the same time, we navigated a complex and ever-changing regional and international landscape. Yet, through resilience and cooperation, we continue to move closer to the realization of our shared vision of prosperity. Our achievements speak for themselves. Allow me to share a few highlights. We have reformed our political system, transforming into an inclusive multi-party framework that reflects the diversity of our nation. To deepen these reforms and foster cohesion, reconciliation, and peace, we are undertaking a national dialogue. On the economic front, we have built a resilient and diverse economy. Over the past 5 years, we have doubled our cultivated land, increasing crop production to nearly 700 million quintals, with the wheat accounting for 40% of this total. These efforts have strengthened food security and driven rural development. Today, Ethiopia is the largest wheat producer in Africa. Thank you. Through collective efforts, we have reduced external debt by over 50%, double both GDP and GDP per capita, and tripled government revenue in 5 years, with an 8.1% growth reported in the most recent fiscal year. Across the country, our major cities are evolving into dynamic, culturally rich, and sustainable hubs. In education, we have established 40,000 kindergartens and primary schools to boost early childhood education. Additionally, we have launched a program to train 5 million coders to strengthen our digital economy. Furthermore, we strive to honor our heritage by restoring national sites, developing tourist destinations, and reclaiming cultural artifacts, fulfilling our duty as the guardians of our nation's treasures. These accomplishments reflect the unwavering spirit and resilience of the Ethiopian people and underscore our firm commitment to advancing Ethiopia's future. With its focus on unity, cooperation, innovation, and shared progress, Maddamar can serve as a guiding framework for our Pan-African agenda. By embracing its principles,
we can forge a path toward a more just, equitable, and prosperous future for all Africans. Excellencies, ladies and gentlemen, let us march forward with determination, harnessing the limitless potential of our continent and its people. The time is now to claim our future, build a legacy of equality and prosperity, and secure dignity for all. Let us be the generation that unites the continent and our diaspora in a shared vision of justice, prosperity, and peace. To conclude, I thank our outgoing chairperson, President Mohamed Ould, for his leadership and representing our organization on the global stage. Allow me to also warmly congratulate our newly chairperson, President Joao Lorenzo, and wish him success during his tenure. I would also like to take a moment to express my heartfelt gratitude to His Excellency Moussa Faki Mohamed for his exemplary leadership as chairperson of the African Union Commission over the past 8 years. Throughout his tenure, His Excellency Moussa Faki has shown unwavering commitment to Africa's development, peace, and integration, significantly strengthening the African Union's role in addressing the continent's challenge. I also extend my sincere thanks to him for being a steadfast friend of Ethiopia, supporting us not only during our times of success, but also in our moments of difficulty. Thank you, my brother. As we bid farewell to His Excellency Moussa Faki, it is with great pleasure that I extend a warm welcome to our incoming chairperson of the African Union Commission here in Ethiopia. I am confident that under his leadership, we will continue to make great strides toward achieving our collective goals. I wish him every success during his mandate. Thank you for your attention, and I wish us all a fruitful summit. God bless Ethiopia. God bless Africa. I thank you. Na mtazamaji, hizo ni picha za awali ambapo aliyekuwa akizungumza hapo ni Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Na pia mtazamaji, tu taarifa ambazo tunazidi kuzipokea ni kuhusiana na uchaguzi wa mwenyekiti wa AUC ambao umekuwa ukiendelea, na basi kulingana na matokeo raundi ya kwanza ambapo kura zilipigwa, Raila Odinga alipata kura 20, huku Yusuf wa Djibouti, ni Mohamed Ali Yusuf, akipata kura 18, naye Richard Randriamandrato wa Madagascar akapata kura 10. Kisha katika raundi ya pili pia tumeona kwamba Raila Odinga aliongeza kura 2 akapata kura 22, naye Yusuf wa Djibouti akapata kura 19, naye ule wa Madagascar ambaye ni Richard Randriamandrato akapata kura 7. Na kisha uchaguzi huo ukaenda katika awamu ya 3 ambapo Raila Odinga kura zake zikashuka tena na kurejea zile 20, naye Mohamed Ali Yusuf wa Djibouti akapata kura ambazo zilikuwa zimemshinda Raila Odinga kura 23, naye Richard Randriamandrato wa Madagascar akapata kura 5. Na hivyo basi ikizingatiwa kwamba tunahitaji kupata thuluthi 2 ili kupata mshindi, inamaanisha kwamba sasa hivi kinyang'anyiro ni kati yake Raila Odinga na pia Yusuf wa Djibouti. Angalau tuone hali itakavyokuwa. Sami Meli, tulikuwa tunazungumza kuhusiana na haya matokeo. Kauli yako ni ipi kuhusiana na mahali ambapo tumefikia sasa hivi katika kupiga kura hizo? Katika kura zozote huwezi kumdharau yeyote na wala kumdalilisha yeyote.
Unajua wakati wa kupiga kura unapogundua kwamba yule ambaye ulikuwa unapigia kura hana kura, uungwaji unaweza kuunga mwingine mkono. Katika raundi 2 baba ameongoza na moja amekosa. Kwa hivyo sasa naambiwa katika sheria ni kwamba yule ambaye alipata kura za chini zaidi sasa anaondolewa ili wabaki wawili. Na nafikiri kufikia sasa ni mwenyekiti anayeondoka Musafaki atapeana mwongozo wa nini kitakachofuata baada ya baba na Mandriamoto kuingia raundi ya mwisho ya kuamua. Wakenya tunatarajia chochote, mtoto anaweza kuzaliwa ama daktari aseme imeahirishwa. Na katika kila ushindani kuna mshindi. Sisi ni watu ambao tumebobea katika spoti. Kwa hivyo tunajua kuna nyakati ambapo hata kama ni mkimbiaji wenu shupavu, kuna wakati labda anaweza kushindwa, lakini tunamwombea baba katika raundi za mwisho. Tuone wale ambao walikuwa wa Madagascar, wamempigia wa Madagascar, labda watamuunga mkono. Kuna matokeo ambayo namuona mwanahabari wetu John Jacob Kiori ambaye yuko kule Addis ametuma pale kwamba Djibouti wamepata kura 25, kisha Raila Odinga 21. Kwa hivyo bado nafikiri hadi tupate 33. Hadi tupate 33, lakini mwenyekiti aliyeko anaweza kusimamisha wakati wote ikiwa ataona kwamba hakuna kiongozi ambaye anatokea na kufikisha idadi inayohitajika. Manake hiyo ni raundi ya 4. Mtazamaji, tunazidi tu kupata matokeo hayo na kukupa moja kwa moja, manake kama tunavyofahamu wale ambao wako pale wanasema kwamba wanatarajia tu wakati ambapo wanapewa yale matokeo kisha ndiposa tunayapata hapa kwenye studio, lakini kile ambacho tunafahamu ni kwamba upigaji kura huo umeingia tayari raundi ya 4, na kulingana na raundi hiyo ya 4 Djibouti wamepata kura 25, naye Raila Odinga wa Kenya akapata kura 21. Hivyo basi hivyo ndivyo mambo yalivyo kufikia sasa hivi, na ni kwamba ikiwa hatutakuwa tumepata zile kura ambazo zinahitajika, basi naibu mwenyekiti wa AUC atakuwa anashikilia nafasi ile kwa kipindi cha mwaka mmoja. Hivyo basi mtazamaji, tutakuwa tunazidi kukueleza yale ambayo yanajiri kadri ambavyo tunazidi kupokea matokeo hayo, lakini kile ambacho tunafahamu ni kwamba kufikia sasa kinyang'anyiro ni baina yake Raila Odinga wa Kenya naye Mahmoud Ali Yusuf kutoka Djibouti. Lakini kulingana na jinsi ambavyo matokeo tunavyoyaona, sijui unaonaje, manake hapo awali tulikuwa tunaona idadi ambayo wanashindania si kubwa sana. Ukiangalia raundi ya kwanza Raila Odinga alipata kura 20, kisha ule wa Yusuf wa Djibouti akapata kura 18, na tofauti kidogo sana. Ni tofauti kidogo kwa sababu ukiona ni kama kwamba ni nchi 47 zinapiga kura kufikia sasa hivyo. Nimeona hiyo katika takwimu za mwisho 25 na 22, sio? Kwa hivyo ni kama nchi 47, na labda kuna waliokuwa nje wamerudi kuanza kupiga kura kwa sababu raundi ya kwanza unaona ilikuwa 22-19. Hiyo ilikuwa kama ngapi? Nchi 40, hata ilikuwa imejaa 40 vizuri. 40 manake kulikuwa na raundi ya kwanza kulikuwa na 20 kisha 18 na 10, kumaanisha hiyo ni 30, 48. Sasa unajua kuna mambo sasa yataamua. Mara nyingi unaangalia ile mambo ya francophone inaweza kuwa imeingia ndani, mambo ya dini inaweza kuwa imeingia ndani, mambo ya lugha inaweza kuwa imeingia ndani, na labda pia mambo ya umri umeweza kuingia ndani. Na ushindani. Kwa hivyo nafikiri marais ama viongozi bado sasa wanatafutana, kuangaliana, lakini mwishowe itaamuliwa na idadi ya dhuluthi ngapi? Dhuluthi 2. Lakini sasa hivi tunapoangalia ile idadi ambayo wanapata hasa katika hii raundi ya 4 ambapo Raila Odinga amepata hiyo idadi ambayo ilikuwa ni ya chini ikilinganishwa naye huyu wa Djibouti, unaweza kusema kuna uwezekano kwamba kura yenyewe itahairishwa kama jinsi ambavyo tulikuwa tumesema awali, ikiwa ile idadi haitakuwa imeafikiwa?
Ikiwa ndiposa nilisema kuna vitu vitatu, mambo ni matatu jinsi tulikuwa tunaambiwa. Kuna kushindwa, kuna kushinda na kuna kutoka sare. Kutoka sare hapa si eti kupata idadi sawa. Ni kama viongozi wataendelea kupiga kura na hakuna anayejaza thuluthi mbili ya wapiga kura ambao ni viongozi wa Afrika. Kwa hivyo bado tunatarajia kwamba kuna labda wataguzwa na moyo kwamba wabadilishe kura hizo. Lakini unamuona huyu sidhani atarudi kutoka 25 kuja chini tena. Na ikiwa kuna wanaomba kura pale ndani, kwa sababu sasa ni rais wetu ameachwa hapo sasa peke yake, aendelee kuombea mpiganiaji wake ambaye amekuja kuwakilisha Kenya ambaye ni Raila Amolo Odinga. Lakini tuwe tayari kwamba chochote chaweza kutokea, chochote hizi ni kura. Na kwa mtu ambaye amewahi kubishana na chochote, kuwania kiti chochote, unajua kwamba matokeo yanaweza kutoka. Unaona mwanzo baba ameongoza katika raundi 2, kisha huyu amekuja amebadilisha. Labda wale waliokuwa wakipigia Richard wa Madagascar wamerudi upande huu, labda sasa wameona labda kuna mwaniaji mwingine afadhali kidogo. Kwa hivyo kuna wengine wameongezeka kwa baba na wengine wakaongezeka pale. Kwa hivyo wacha tuone ikiwa itaenda hadi wakati gani. Lakini mwenyekiti aliyeko anaondoka anaweza kusimamisha wakati wowote ili waingilie sasa uchaguzi wa naibu mwenyekiti. Manake pia tunaona kwamba kuna wawili katika hii raundi ya 4, kuna wawili ambao hawakupiga kura na pia kuna mmoja ambaye kura iliharibika. Hawa wawili ambao hawakupiga kura yaweza kuwa ni wale ambao walikuwa wanamuunga mkono yule mwaniaji wa Madagascar, kisha wakasema kwamba hao ikiwa mwaniaji wao hayuko pale basi hawatapiga ile kura katika hiyo raundi ya 4. Ikiwa labda hakufuata sheria ambazo zinastahili. Unajua kuna kutetemeka nini kwa mtu ambaye amewahi kupiga kura, mambo hutokea wakati wa kupiga kura. Kwa hivyo labda ile iliyoharibika ni hivyo, labda wale ambao wamepiga nyuma walikuwa wameenda msalani ama wamekosa kupiga wameenda msalani. Inawezekana kwamba chochote kinaweza kuwa sababu. Ama aliamua tu, nilikuambia kwamba you can vote by absenting, yani kupiga kura kwa kutoshiriki katika upigaji wa kura wenyewe. Naam, pia kuna matokeo ya raundi ya awamu ya 5 ambayo tumeyapokea sasa hivi, ambapo tunaona mwaniaji wa Djibouti anazidi kuongoza sasa hivi, ako na kura 26 katika raundi ya 26 ikilinganishwa na Kenya ambayo ni Raila Odinga na kura 21. Alafu wawili pia wale ambao hawakupiga kura katika ile awamu ya 4 pia tunaona hawajapiga kura katika awamu hii, kumaanisha kwamba mambo hayakai vizuri hapa nchini Kenya kwa mwaniaji Raila Odinga. Manake awamu ya kwanza alikuwa wa Djibouti alikuwa amepata kura 25, sasa tunaona amepata 26, kumaanisha ile ambayo ilikuwa imeharibika upande wa awamu ya 4 imemwendea na kumwongeza kuwa 26. Na unaona wale wawili waliokataa kupiga kura bado wanaendelea kukataa. Kwa hivyo na unaona ni kama kwamba nchi zimeongezeka kuwa 49. Kwa hivyo lazima kuna kitu inaitwa whipping. That's why katika bunge tuna mtu anayemuita chief whip, anayewatafuta wapiga kura kama ni wabunge kama ni viongozi, kuambia jameni njoni kinazidi kuharibika upande huu, tafadhali mnipigie kura. Kwa hivyo jambo hili wacha liendelee, tuone katika muda gani ambapo tutapata mshindi. Kwa hivyo na mara nyingi ukiangalia katika kura hizi, hata ukiziangalia za Djibouti zinaendelea kusonga juu, hata zetu zinasonga kwa udogo zaidi, lakini Djibouti inazidi kuongezeka. Inategemea jinsi ambavyo walikuwa wamejipanga katika kura hizi. Na manake mtazamaji, tu ni matokeo ambayo tunazidi kuyapokea kutoka kule Addis Ababa. Kura yenyewe imekuwa ikipigwa raundi ya kwanza tayari na pia tumefika raundi ya 5, na
Ni kwamba Raila Odinga wa Kenya hajafanya vyema katika yale matokeo, manake katika awamu ya kwanza alikuwa ameongoza kwa kura 20, kisha yule wa Djibouti alikuwa na kura 18. Tukaelekea awamu ya pili ambapo Raila Odinga alipata kura 22, Yusuf kutoka Djibouti akapata kura 19. Tukaenda katika awamu ya tatu, Raila Odinga akapata kura 20, Muhammad Ali Yusuf akapata 23, kumaanisha idadi ikaanza kubadilika pale, na hapo ndipo yule wa Madagascar ambaye alikuwa amepata kura 5 aliondoka, na ikasalia kinyang'anyiro ni kati ya Raila Odinga wa Kenya na yule wa Djibouti Yusuf. Lakini kile ambacho tunafahamu katika raundi ya 4 ni kwamba yule mwaniaji wa Djibouti alipata kura 25, naye Raila Odinga akapata kura 21, na awamu ya 5 ambayo imekamilika tu muda mfupi uliopita, matokeo yanaonyesha kwamba Raila yule mwaniaji wa Djibouti bado anaongoza kwa kura 26, ilhali Kenya ambayo inaongozwa na Raila Odinga imepata kura 21, na pia pale kuna wawili ambao hawakupiga kura, pengine ni wale ambao walikuwa wanaunga mkono upande wa yule mwaniaji wa Madagascar ambaye aliondolewa katika awamu ya 3. Tunasubiri tu kupata taarifa zaidi. Na Meli, awali tulikuwa tunazungumzia tu jinsi idadi hii, wengine walikuwa na matarajio kwamba ikiwa yule ambaye atakuwa anaibuka mshindi atakuwa na tofauti kubwa na yule ambaye atakuwa haibuki mshindi, lakini tunapoangalia hii idadi ni kumaanisha sasa hivi katika awamu ya 5 tunaona tofauti ni takriban kura 5. Lakini hiyo labda imetokea kutokana na huyu mwaniaji wa Madagascar alipoondoka, sasa kumaanisha kuna zile kura zake kama 5, 10 hivi ambazo zimegawanyika. Ni kura za Madagascar ambazo zimewaendea wale imegawiwa baba na imegawiwa yule wa Djibouti Yusufu. Lakini pia unastahili kujua kwamba katika kura mambo, kuna wakati mwingine unaona labda sasa yamefika yalikofika, unaweza kujiondoa. Na ikifikia wakati huo na unaona idadi yetu haiongezeki, na kama inaongezeka ni moja, haijaongezeka na zaidi ya hiyo. Alafu huenda wale wawili ambao wanakataa kupiga kura ni marafiki wa Kenya na Djibouti. Kwa hivyo wanashindwa, tukiegemea Kenya tutakosana na Djibouti, na tukiegemea Djibouti tutakosana na Mkenya. Kwa hivyo labda wameamua kujiweka kando ili jambo hili liende mbele. Lakini ikiendelea hivi, ziende raundi zikiwa hivi, basi kura hii itaahirishwa hadi mwaka ujao, kwa sababu kupata thuluthi 2 ambapo ni kura 32 ni vigumu sana kwa sasa, kwa sababu ukiona wanarudi wakiwa wawili hivyo na hivyo. Hebu tuone raundi ya 6, labda kutakutokea na marais ambao watasema sasa, ama viongozi watasema kulingana na sasa, wacha basi nipeleke kura zangu upande huu mwingine. Labda kutakuwa na ushindi wa haraka. Na manake pia sasa hivi swali ambalo wengi wanajiuliza ni kama ikiwa tutaenda awamu ya 6, kama kutakuwa na tofauti yoyote, manake mambo yanaweza kutuendea hata vibaya zaidi. Upate kuna wale ambao walikuwa katika raundi ya 5 wamempigia kura Raila Odinga, kisha waamue kwamba zile kura wanazipeleka katika upande wa yule mwaniaji wa Djibouti ili angalau kutamatisha hili jambo. Ndiposa inarudiwa ili kubadilishe mawazo. Ikiwa ulikuwa Djibouti uhamie Kenya, ikiwa ulikuwa Kenya uhamie Djibouti. Ni njia rahisi ya kuhakikisha kwamba tuna mwenyekiti. Tuende katika mizunguko zaidi ili wale walio na mioyo miepesi wapeleke kura zao huku ili hesabu itoke haraka. Lakini ikiwa tutaendelea hivi, labda kuna ugumu, hakuna anayetoka. Wakirudia ibaki 25, 21, 26, 21, 26, wataachia hapo, waahirishe hadi wakati ujao. Lakini waende sasa katika uchaguzi wa naibu mwenyekiti. Na kunao matokeo ambayo tunapata pia sasa hivi ya kwamba Mohamud amepata kura 26 na Raila Odinga akapata 22, na nafikiri ya kwamba hii ni raundi ama awamu ya 6 ya kupiga hizo kura, ya kwamba mabadiliko tu yanazidi kushuhudiwa pale, lakini ni idadi ambayo Raila ameongeza tu kura moja pale. Manake katika ile awamu ya 5 mgombeaji wa Djibouti alikuwa na 26, na zimesalia hizo 26, lakini idadi yake Raila Odinga
ikaongezeka kwa kura moja, kumaanisha labda kuna mmoja ambaye alikuwa hajapiga kura lakini sasa amebadilisha nia na kusema atakuwa anamuunga mkono Raila Odinga. Naam, ni hivyo manake awali walikuwa wawili ambao walikuwa hawapigi kura, lakini sasa hivi imekuwa mmoja, kumaanisha labda yale mazungumzo uliokuwa ukisema yamefua dafu na tukapata kura moja, lakini bado tofauti. Unajua inategemea sasa Djibouti ilikuwa imefanya kampeni zake vipi. Na unaambiwa kwamba ogopa sana mtu ambaye anafanya kampeni akiwa amenyamaza. Huwezi kujua anafanya nini. Labda ni za kwenda nyumbani kula kuku na kunyamaza bila kupiga picha. Kwa hivyo kura hizi jinsi inavyoendelea huenda hatutapata mshindi kulingana na jinsi ninavyoona. 26 ikiendelea kujirudia, labda ya baba iendelee kuongezeka na 26 iende kupungua. Kwa hivyo na pia inategemea whipping pale ndani. Sijui kama inaruhusiwa watu waende katika mapumziko warudi. Kwa hivyo unasikia raundi ya 6 wako pale tu 26, 22 kisha moja. Na tunahitaji 33. Tunahitaji 33. Hivyo basi hapa sijui ni nani ambaye tunaona matumaini, kwamba inaonekana matumaini yanaegemea sana upande wa Djibouti. Sijui kama inakubaliwa kwamba ikifika wakati fulani unajiondoa, unasema haya, mimi nimeshajiondoa, marais amueni kwa huyo mmoja aliyebaki. Lakini unaona ni kama imeshikiliwa, imewekwa kura, kila mtu ameweka mguu chini. Na idadi inasalia tu hiyo 26 ambayo ndio idadi ya juu zaidi ambayo tumepata sasa hivi, ambapo ni kura ambazo zimeenda kwake Raila, kunradhi, mwaniaji wa Djibouti ambaye ni Mohamed Ali Yusuf, na tunatarajia tu mtazamaji tutakuwa tunakueleza sasa hivi tu wakati wote kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, lakini ni kwamba mwaniaji wa Djibouti ambaye ni Mohamed Ali Yusuf anazidi tu kujitokeza kidedea katika kinyang'anyiro hiki cha uaniaji wa wenyekiti wa AUC. Ni shughuli ambayo inafanyika kwa haraka, hivyo basi mtazamaji tu tunajaribu kufahamu kile ambacho kinafuatia na kisha kukueleza tujue ikiwa Raila Odinga atajiondoa kinyang'anyironi ama hali itakuwa ni ipi katika upigaji kura huu ambao umekamilika muda mfupi uliopita. Awamu ya 6 ndio imekuwa ya mwisho sasa hivi, ambapo Mohamed Ali Yusuf amepata kura 26, Raila Odinga wa Kenya akapata kura 22, ilhali kuna mmoja ambaye hakupiga kura. Na basi baada ya Raila Odinga kujiondoa, basi Mohamed anatarajia kuendelea katika kinyang'anyiro hiki akiwa na matumaini kwamba atakuwa anafikisha kura 33. Na basi asipopata kura hizo 33 inamaanisha kwamba hakutakuwa na mshindi ambaye atatangazwa, na ni kwamba kinyang'anyiro hicho kitahairishwa. Na sasa hivi sijui nikizungumza nawe Meli, unaona kwamba Kenya sasa hivi maombi yetu ni kwamba asifikishe ile 33 ili kinyang'anyiro kiairishwe, pengine tupate nafasi zaidi ya kushawishi watu zaidi, ama ni watu waseme ile wanasema kwa lugha ya mtaa, kubali yaishe? Sidhani kuna kukubali yaishe. Sijaona katika sheria za AUC kwamba kuna kukubali yaishe. Lakini wanaotunga sheria ni hao viongozi wa Afrika na wako pale. Wanaweza kuleta kipengee na waweke, waseme aliyepata kura nyingi zaidi kwa raundi ya 7 ama 8 huyo ndiye mwenyekiti. Ni wao tu, lakini mwenyekiti aliye kwa sasa ambaye muda wake utaisha wakati huyu anatawazwa, ni kwamba anaweza kusimamisha wakati wowote, awaambie marais kulingana na taratibu zetu jinsi tunavyoendelea hatujapata thuluthi mbili. Kwa hivyo tunaweza kuahirisha tuende katika uchaguzi mwingine tofauti. Lakini kama kuna sheria nyingine tofauti ambayo labda sisi hatujasoma, hatujajua, labda marais wataendelea hivyo hadi wachoke, waamue, wachague mmoja yaishe. Na pia kuna mchezo mwingine ambao manake ni siasa na sasa ni hesabu ambayo inaendelea pale.
wale ambao wamempigia Raila Odinga, manake sasa hivi kinyang'anyiro ni kati ya mwaniaji wa Djibouti, yeye sasa anajaribu kupata hiyo 33. Wale ambao walimpigia Raila Odinga, ikiwa wataamua kwamba hawatamuunga mkono ama watampigia kura, ni kumaanisha atasalia na ile 26 yake na itamnyima kufikia ile 33 ambayo inahitajika. Kweli kabisa. Huo ni uwezekano pia. Lazima ifanywe hivyo hadi uchoke. Yule atakayechoka kwanza kwa wapiga kura, achoke aseme hapana. Na unajua kuna uwezekano wa wapiga kura kuzidi kupungua. Kwa mfano, wale waliokuwa wakipiga kura wachoke waanze kuondoka, alafu upate labda idadi kamili ya waliopiga kura wote ni 35 kwa mfano, kisha wale 20 wa baba wabaki pale waendelee kupiga na wale wengine washapungua. Inamaanisha atakuwa amepata thuluthi 3. Kwa hivyo lakini ni mwenyekiti wa AUC kulingana na sheria zake nimesoma, atakayeamua mwisho wa raundi ni wapi. Atasema zimetosha sasa. Hakuonekani kwamba kuna mshindi. Lakini ikiwa kuna sheria kwamba anayeona kwamba hana kura za kutosha anaweza kumpatia mwenzake, ambapo pia ni labda katika sheria za uchaguzi wa zamani, siku hizi ya kufanyiki hivyo, inawezekana hivyo. Na ikiwa baba atashinda ama ashindwe, tayari ashajenga jina. Yeye ni mwanadiplomasia wa Afrika, anajulikana katika kukubali ushindi. Itakuwa mara yake ambayo labda akishindwa akubali kushindwa, atakuwa ameenda katika ngazi ya juu zaidi kukubali kushindwa. Na manake sasa hivi kile ambacho kinafanyika ni upigaji kura kwa awamu ya 7 ambayo inafanywa tu, na ambaye atakuwa anawania pale tu ni yule mwaniaji wa Djibouti ambaye ni Mohamed Ali Yusuf, na ni kura ambayo inapigwa tu kama njia ya kujaribu kuona ikiwa atapata ile idadi ya 33 ambayo inahitajika. Lakini ikiwa hatapata ile idadi ya 33, basi hiyo ni kumaanisha kwamba hakutakuwa na mshindi, na basi tunatarajia tu kujua ikiwa kinyang'anyiro chenyewe kitaahirishwa au mambo yatakuwa vipi. Manake sasa hivi kuna mambo mengi ambayo tunaangalia, ikiwa wale ambao walikuwa awali wamempigia Raila Odinga wataamua kuvuka upande wa kumpigia huyu mwaniaji wa Djibouti, au watashikilia pale kwa Raila Odinga waseme kwamba ikiwa Raila hatashinda basi hakuna mshindi ambaye atapatikana leo, na ni kwamba tutakuwa tunaelekea katika ile kusubiri kama ulivyokuwa umetueleza awali kwamba, na tulikuwa tumesema kwamba ni jambo ambalo ni nadra kufanyika, lakini sasa hivi tunaona tunikana kwamba tunaelekea pale. Ni kweli ni nadra kufanyika, lakini habari zingine zinasema kwamba huenda baba sasa itabidi ajiondoe ili jinsi ambavyo umesema marais sasa waamue wote, ama viongozi wote wa Afrika waamue sasa kama ni huyu. Lakini swali ni sielewi kwamba ikiwa sasa atapigiwa akiwa peke yake, kwa sababu naona ni kama jina moja sasa limebaki kwenye naona kwamba tunaarifiwa kwamba mwaniaji wa Djibouti amepata zile kura 33 ambazo zinahitajika, kumaanisha kwamba kuna wale ambao wamevuka upande wake, na hivyo basi Mohamed Yusuf wa Djibouti ndiye ambaye ameibuka mshindi katika kile kinyang'anyiro cha wenyekiti wa AUC. Amepata zile kura 33 ambazo zinahitajika. Ni taarifa ambazo tunazipata tu moja kwa moja kutoka Addis Ababa, Ethiopia, ya kwamba baada ya kuelekea katika ile awamu ya 7 ambapo Raila Odinga alikuwa tayari ameondolewa, kulipigwa kura nyingine ya wale marais kuamua ikiwa watakubaliana kwamba wafikishie yule mwaniaji wa Djibouti kura 33. Manake awali alikuwa anapata tu kura 26, lakini baada ya Raila Odinga kuondolewa, basi inaonekana kuna wale ambao wameamua sasa ni wakati wa kumuunga mkono, na wameelekea upande wa Raila wa mwaniaji huu wa Djibouti ambaye amepata zile kura, kumaanisha kwamba yeye ndiye mwenyekiti wa AUC, na sasa basi atakuwa anachukua pahala pake Musa Faki ambaye anaondoka. Tunafahamu kwamba mwaniaji huu wa Djibouti Mohamed Yusuf kwa sasa ndiye waziri wa masuala ya kigeni katika nchi ya Djibouti. Na basi mtazamaji, hivyo ndivyo hali ilivyo baada ya kinyang'anyiro chenyewe kuendelea, kinyang'anyiro ambacho mambo yalikuwa yanabadilika haraka kwa haraka, lakini sasa hivi tunaona baada ya raundi 7
ni rasmi kwamba Mahamud ameibuka mshindi na kuwashinda wawaniaji wengine akiwemo Raila Odinga wa Kenya ambaye aliondolewa pale katika awamu ya 6 baada ya kupata zile kura ambazo hazingemwezesha kuendelea, na hivyo basi ndiposa tukawa na awamu ile ya 7, na basi hivyo ndivyo hali ilivyo. Bwana Meli, kauli yako kuhusiana na matokeo hayo sasa? Mwanzo ni kwamba uchaguzi huu ulikuwa wa Umoja wa Afrika. Kwa hivyo Umoja wa Afrika umedhihirika hasa katika upigaji wa kura ya mwisho kwamba Waafrika wanaweza kuweka tofauti zao kando na waamue kwamba sasa tunaweza kuweka ubinafsi wetu kando na tuchague yule ambaye ana wengi. Kwa hivyo baba hajapoteza, baba amepata. Hata kwa kupoteza amepata. Ameona kwamba ana uungwaji mkono wa Afrika. Si Kenya tu, ana uungwaji mkono wa Afrika. Kuna nchi 22 zinazompenda. Kuna nchi zaidi ya 55 zinazompenda, lakini zikampenda yule wa Djibouti zaidi. Na shida ni kwamba kwa wale ambao walikuwa wameweka roho zao kwa baba, Wakenya najua kuna wenye tumepoteza na kuna wenye tumepata. Tumepata zaidi kwa nini? Kwa sababu bado tuko na baba katika siasa za nchini. Kwa hivyo joto la siasa Kenya halitapungua hivi karibuni jinsi ambavyo wengine walikuwa wanaomba. Unajua wengine wamekuwa wakiomba asiende ili huku aendelee kututetea. Kwa hivyo matokeo hayo ni mazuri. Ni matokeo ambayo tulitarajia kwamba baba ndio atapata ushindani mkali. Na pia tusidharau kwamba mimi nimesoma kwamba tusidharau mshindano wa mtandaoni kwa sababu kwanza sasa umeambiwa social media is now the new media. Kwa hivyo labda ujumbe ushafika kwa jinsi ambavyo ulikuwa umewekwa, lakini tumejua kwamba ndio tuna marafiki Afrika, na nchi zingine pia zina marafiki, lakini jambo ambalo muhimu linatoka Afrika ni umoja wa Afrika, kwa sababu umeona hata raundi ya mwisho lazima rais wetu amepiga kura pale kusema ndio nilikuwa na muaniaji, lakini kwa sababu hajajaza idadi inayohitajika, sasa wacha tuende na huyu anayependwa na wengi. Kwa hivyo, na hiyo ni demokrasia. Waafrika wameonyesha demokrasia wao, pia humu nchini tuige udemokrasia huo. Ikiwa tutarudia uchaguzi, hata turudie mara ngapi, hujaona marais wakipigana kwenye ukumbi, hujawaona wakigombana, hujawaona wamefanya uchaguzi wao, hata imeenda raundi 7 na hata zaidi. Hiyo inaonyesha kwamba kuna umoja fulani. Lazima tuelewe kwamba kuna mshindi na aliyeshindwa. Na baba kwa sasa ameonekana labda ameshindwa sasa, na tunakubali yale matokeo yametokea, kwa sababu pia yamefanywa katika uwazi. Nilikuambia mageuzi fulani ambayo mwenyekiti aliyeondoka Musa Faki amefanya ni kuleta upigaji kura huu wa mtandao. Kama ungekuwa wa 2021 ule ambao ulikuwa unapigwa labda kwa kuandika nini, ikachukua muda. Ona sasa hata hatujafika saa 1 tushajua mwenyekiti ni nani, na najua itafika saa 2 hatutajua naibu mwenyekiti ni nani. Na sasa hii imekuwa ni, tuliona Amina Mohamed hakuibuka mshindi wakati ule. Sasa hivi tumepata Raila Odinga ambaye pia hajaibuka mshindi, kumaanisha ya kwamba ni kinyang'anyiro ambacho kina uzito fulani, na zile kwa Kiingereza zinaitwa dynamics ni tofauti. Ni nini ambacho Kenya labda imejifunza kutokana na hiki ambacho unaweza kusema wakati mwingine ikiwa tutakuwa tunawasilisha mwaniaji tuzingatie wakati ambapo angalau tupate kile kiti kama taifa? Manake ndio ni Afrika, lakini pia kuna ile hadhi na watu kujivunia ikiwa ushindi utakuja nyumbani. Udiplomasia wetu labda kuna shida. Wakati ule tulitoka nambari 2 bado, na sasa tumekuja tukiwa nambari 2. Inamaanisha nini? Labda kuna jambo hatufanyi vizuri katika kidiplomasia. Labda kuna mambo ambayo labda Waafrika wengine wanatuogopa. Unajua sisi tunajulikana kama wajuaji. Hata majirani wetu wanatujua. Kwa hivyo huenda wameangalia wakasema kwa sasa
wacha hawa Kenya kwanza wakae kando. Na mara nyingi jambo kama hili ni la kidiplomasia, ambapo labda tulifeli katika udiplomasia fulani, labda kura hizi zilikuwa zinastahili kutafutwa kwa njia fulani ambao ni njia tofauti. Labda kwa mfano umemwona mwenyekiti mpya sasa, ambaye sasa nitamtaja kama mwenyekiti mpya wa Tume ya Afrika, Yusuf hajaweka matembezi zake kwenye mitandao sana. Labda sisi tulifanya makosa, tunaenda Morocco tunapiga picha tunarusha kwenye mtandao. Tunaenda demokrasia ya Kongo tunapiga picha tunarusha kwenye mtandao. Labda sasa itakuwa siri kwamba aliyetumwa hata asijulikane ni nani ametumwa. Aende apate kiongozi wa nchi hiyo, waongee chini ya kwa sababu hizi ni kura. Hujui baada ya sisi kutoka nchi ya kidemokrasia ya Kongo kwa mfano, walikuja vipi, wale waliotufuata nyuma walikuja vipi. Namkumbuka jamaa fulani akiomba kura alikuwa anangoja uondoke sehemu fulani afike. Kwa hivyo yeye hata kusanya watu, wewe ndio utakuwa unamkusanyia watu, na mwishowe akashinda. Kwa hivyo huenda anayezungumza wa mwisho anakuwa na uzito zaidi. Ni kweli, anayezungumza wa mwisho unakuwa na uzito zaidi. Na labda tuliomba kura na hatukurudi kuomba. Unajua mambo, kuna dynamics, mambo ambayo yanaenda yakabadilika hapo mbele. Kwa hivyo labda hatukurudi pale tukaomba tena. Unajua watu kusahau, huwezi kuomba kura mwaka wa 2023 ama 24 ukafikiri utapigiwa mwaka wa 2025. Lakini tunamshukuru baba, tunampea heko kongole kwa kufika alikofika. Ameonyesha pia kwamba anaweza kuwa mshindani katika eneo ya cheo cha juu. Manake kilikuwa ni kibarua kigumu. Wengi walikuwa wanasema kwamba manake Raila Odinga amezoea masuala ya siasa sana, pengine itakuwa ni rahisi kwake, lakini tumeona kama ulivyosema, yule mwaniaji wa Djibouti ambaye sasa ameibuka mshindi kuwa mwenyekiti wa AUC hakuwa sana anaonekana, lakini tunaona kwamba ameibuka mshindi. Labda viongozi wale pia waliona umri. Unajua kuna kazi nyingine unaona ni kubwa, ndio ninakupenda lakini siwezi kukupa kazi hii. Kwa mfano, hebu niipe mfano. Kwa mfano, babu fulani amekuja hapa anakuambia umri wake ni miaka 80 na anataka kuwa dereva wako wa kuendesha gari usiku. Unaona, unaweza kumwambia ndio ninakupenda, naweza kukupa kazi nyingine tofauti, lakini hii labda viongozi wale waliona umri. Pili, nilisema diplomasia yetu, labda kuna makosa tumefanya katika ngazi za kimataifa, ndiposa tumemulikwa hivyo. Tatu, labda katika kuwa na mahojiano, labda baba aliuza kadi zake zikaonekana kuna joka alikuwa, unajua katika kucheza kadi aliweka joka juu mapema. Wakamjua wakauza siri. Wakasema huyu tutahifadhi kadi fulani tucheze na yeye hivyo. Na tutazidi tu kuzungumzia hayo yote, hasa ni kipi ambacho kitafuata kwake Raila Odinga. Pengine tutarajie nini baada yake kutoibuka mshindi katika kinyang'anyiro kile. Na pia mtazamaji, kama tunavyofahamu, wananchi wamekuwa tu wakifuatilia hili swala kwa kina, na hasa katika kaunti ya Kisumu ambapo wamekita kambi pale tangu asubuhi. Walikuwa wamekewa zile runinga pale ambapo wanaweza kutazama na kufuatilia kile ambacho kinaendelea, na walikuwa wanaelezea matumaini na kusema wako tayari kusherekea, lakini kwenye runinga kama tunavyoona ni kwamba wanaonekana matumaini yao yamefifia baada ya matokeo kutangazwa na kwamba Raila Odinga hakuibuka mshindi. Na sijui ikiwa mwanahabari wetu Wycliffe Okech yuko tayari angalau tupate maoni kutoka kwa wananchi kutoka upande ule. Na mtazamaji, naarifiwa kwamba tutakuwa tunaungana na mwanahabari wetu muda wote sasa. Itakuwa ni Achola Simon. Awali tulikuwa naye Wycliffe Okech ambaye alikuwa anazungumza na wale wananchi kuanzia asubuhi, lakini sasa hivi tutakuwa tunazungumza naye Achola Simon angalau atueleze wananchi pale Kisumu ikiwa wamekubali matokeo na wanayachukulia vipi na walikuwa wamejiandaa vipi. Manake ni jambo ambalo walikuwa wanajua kwamba inaweza kuwa kwamba wamepata ile ushindi au la. Manake unapoingia katika kinyang'anyiro chochote unafahamu kwamba matokeo yanaweza kuwa mazuri au mabaya kwa upande wako. Na hivyo basi sasa hivi naarifiwa kwamba mwanahabari wetu Simon Achola yuko tayari. Achola, usukani ni wako, hebu tupe taswira kutoka katika kaunti ya Kisumu.
Naam, shukrani sana Nancy Okware, jinsi ulivyosema. Niko hapa katika mzunguko wa barabara wa Kondele, ukipenda Kondele roundabout, ambapo tumekuwa tukikita kambi hapa kuanzia majira ya asubuhi hadi sasa hivi tu, tukiangazia macho yetu kwa wakazi wa eneo hili ambalo pia walikuwa wanafuata kwa karibu sana shughuli ambayo ilikuwa inaendelea kule Addis Ababa. Hii ni taswira ambayo tumeiona kabla, ni taswira ambayo imeonekana siku zilizopita, na ni taswira tena ambayo imejitokeza hivi leo. Wakazi walifika katika eneo hili wakiwa na matumaini mengi sana, jinsi Wakenya wote walivyokuwa wakiamkia siku ya leo kutizama tu ile bidii ama motisha ambayo imewekwa na sekta mbalimbali za serikali kuhakikisha kwamba basi aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga anaweza kupata nafasi hii. Lakini kulingana na mambo jinsi yalivyo, unaweza ona, tizama picha ambazo ziko katika TV yako ama runinga yako, ni eti kwamba wengi hapa wamekufa moyo. Wengi wanasema kwamba crest fallen, wanashindwa ni lipi limefanyika hasa, ingawaje kuna wale ambao wanaangalia upande ambao utasema ni positive. Wanasema kwamba basi baba arejee nyumbani, aje aendelee na kasi ya siasa ya humu nchini. Bila shaka tutaweza baadaye tutaweza kuongea na wakazi kadha ambao walifika hapa katika eneo hili, na kwa kutaka tu pengine kufuatilia moja kwa moja taarifa jinsi ilivyokuwa ikitoka Addis Ababa. Lakini nikueleze tu Nancy, ni kwamba wakazi wa eneo hili wameweza kudumisha amani kutokea asubuhi. Wameweza kufika hapa na wamekuwa subira kubwa sana, wakiweza kutizama runinga ambayo imewekezwa katika eneo hili na kaunti ya Kisumu kwa minajili tu ya kutaka kujua hususan nini haswa kitatokea hivi leo. Wengi walikuwa wamatumaini wakitarajia kwamba basi hii itakuwa ni siku bora sana kwao, lakini mambo yakaenda fyongo. Bila shaka ni swala ambalo litachukua nafasi kubwa sana katika mjadala katika eneo hili, wakitaka tu kujua hasa nini haswa ilifanyika. Wengi asubuhi walikuwa wanasema kwamba bila shaka hii itakuwa ni mwamko mpya, bila shaka itakuwa ni tukio ambalo litajenga urafiki zaidi. Lakini jinsi mambo ilivyoenda, wengi wamekuwa wakijiuliza maswali mengi wakitaka kujua nini haswa inafanyika. Nancy, pia tu nikueleze kwamba tumeweza kutembea sehemu kadha ambazo watu walikuwa wakifuatilia kwa karibu sana kutaka tu kujua haswa nini ambacho kinaendelea, na wengi walikuwa matarajio kwamba bila shaka uchaguzi huu Raila Amolo Odinga ataweza kutua. Bila shaka maswali ambayo wengi watakuwa wanajiuliza baada ya hapa, na si tu wakazi wa eneo hili ama washikadau katika eneo hili, ni washikadau kwa jumla katika siasa ya nchi hii. Vipi nafasi ya Raila Amolo Odinga baada ya tukio hili la leo katika siasa ya humu nchini? Bila shaka ni mjadala ambao wengi wataweza kujadili na kuzungumzia, na bila shaka kutafakari jinsi tunavyoendelea. Lakini hapa ni hivi ndivyo mambo yalivyo. Wakazi wamefika hapa katika mzunguko huu wa Kondele, bado wanazidi kutizama runinga ambayo imewekwa hapa mbele. Wengi wanazidi tu kuangalia na kutaka kujua nini inaendelea. Pengine Nancy, ni kurudishie tu jukumu kwako, ama kama utaweza niruhusu basi niweze tu kuzungumza na wakazi mmoja ama wawili kwa minajili ya kutaka kusikia maoni yao na jinsi uchaguzi umeweza kwenda. Hapa niko na mmoja ambaye alifika hapa mapema sana. Hebu tueleze jina lako na utueleze ulifika hapa saa ngapi? Jina yangu ni Steven Otieno. Nilifika hapa saa 6, nikapata watu wamefurahi vile tulikuwa tunaenda mzuri. Tukafurahi sana, lakini mwisho wake tukatoka na ubaya. Sasa hiyo ubaya tunaomba hivi, sisi tujipange tu vile maisha yetu itarudi chini na bajeti hiyo ya chini iko juu, kwa kuja wapange tu vile tutaishi sisi kama Wakenya. Hatuna mambo mingi. Pengine Steven, tueleze tu pengine tulikosea wapi, ama ni nini haswa haikufanywa vilivyo ndipo basi tukajipata katika hali hii. Sasa hiyo tuweze jua kama sisi tuliona kama kampeni nayo walijaribu sana
Wakenya walijaribu, lakini kila kitu inakujanga inasindikana. Sasa tunakubali matokezo. Bila shaka huyo ni Steven, mkazi wa hapa Kondele, ambaye anasema alifika hapa mapema sana akitaka kufuatilia moja kwa moja taarifa jinsi inavyotoka Addis Ababa. Na pia tumepata mkazi mwingine hapa ambaye atatueleza jina lake, na bila shaka pia ataweza kutueleza pengine hisia zake vipi katika matokeo ya leo. Jina langu ni Elisha. Kwa kuwa nilifika hapa mapema, kwa kuwa nimetoka tu kanisani niposa nikuje nikatazame kila ambacho ndugu wetu ambao alienda kutujalia maisha huko amekuja. Na tukikija hapa hivi tumepata ujumbe ambao haijatufurahisha, lakini hiyo si mwisho wa maisha. Ningependa tu kuwajulisha Wanakenya wenzetu tuwe na amani, ndiposa Mungu atatujalia. Naam, pengine nikuulize tu, ulifika hapa mapema na umeweza kuona jinsi wakazi wa eneo hilo wameweza kufika hapa na kufuatilia huu uchaguzi. Kama wewe mkazi wa eneo hilo unajihisi vipi? Sijihisi vizuri kabisa mwenzangu, sababu kuwa nilikuwa na tarajia kwamba tutakuwa na ushindi. Ndiposa ikifika jioni hii hatujapata ushindi lolote. Bali tu niko na huzuni, bali tusiwezi kukionyesha kwa kila mtu. Naam, Nancy, hiyo ama hayo ndio maoni ya wakazi katika eneo hili. Wengi wanasema kwamba wana huzuni na bila shaka walifika hapa mapema sana kutaka kushuhudia jinsi uchaguzi huo ulikuwa unaendelea. Na hapa niko na mkazi mwingine pia atatueleza alifika hapa saa ngapi na hadi sasa anajihisi vipi. Mimi naitwa Frederick. Nilifika hapa muda ya saa 4 asubuhi ya leo. Na nimeghadhabishwa sana na matokeo ya leo. Pengine nini haswa kimekughadhabisha? Sikutarajia Raila kuanguka kura hii ya leo. Sikutarajia kabisa kwa yote ambaye President William amefanya. Na nilitarajia Raila akuwe mshindi leo na tusherekee, lakini tumeona mambo yamebadilika hivyo. Na sifurahii sana matokeo ya leo. Naam, Nancy, wakazi wa eneo hili wengi wanasema kwamba hawafurahii na matokeo ya leo. Bila shaka wengi wanasema kwamba itakuwa ni bora sana basi wadumishe amani, na ni swala ambalo wengi katika eneo hili walikuwa wanatarajia kwamba basi hii ni nafasi ya Raila Amolo Odinga basi kutoa ushindi katika nafasi ambayo alikuwa akigombania. Ni swala ambalo tutaendelea kuliangazia macho yetu, wakazi wa eneo hili wakiendelea na mjadala huu. Basi bila shaka nitarudisha kwako Nancy. Asante sana Simon Achola. Mtazamaji, huyo ni mwanahabari wetu ambaye anatukujia kwa njia moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Kisumu, hasa akizungumza tu na wananchi ambao walikuwa wamejitokeza mapema na asubuhi kufuatilia matangazo moja kwa moja, wakiwa na matumaini kwamba Raila Odinga angeibuka mshindi katika kinyang'anyiro cha wenyekiti wa AUC, lakini mambo yakaenda mrama, manake Raila Odinga hajaibuka mshindi na kiti hicho sasa kimeenda kwake mwaniaji Mohamed Ali Yusuf wa Djibouti. Kwa sasa yeye si mwaniaji, manake ameibuka mshindi. Ilikuwa ni kinyang'anyiro ambacho kura zimepigwa kwa awamu 6, kisha ya 7 ikawa ni Mohamed pekee, wakati ambapo baada ya Raila Odinga kujiondoa, kura ambayo ilikuwa inajaribu tu kuangalia ikiwa atafikisha ile idadi ya 30 kura 33 ambayo inahitajika, na basi baada ya hapo akafikisha ile kura, kumaanisha ya kwamba baada ya Raila Odinga kuondoka, basi wa baadhi ya wale ambao walikuwa wanamuunga mkono walielekea upande wa Djibouti. Manake katika awamu za kwanza, kwa mfano awamu ya kwanza Raila Odinga alipata kura 20, kisha Yusuf akapata kura 18, kisha tukaelekea awamu ya pili ambapo Raila Odinga alipata kura 22, naye Yusuf akapata kura 19. Tulipoingia awamu ya tatu ndiposa sasa Yusuf akampiku Raila Odinga, manake Odinga alipata kura 20 naye Mohamed Ali Yusuf akapata 23. Tulipoelekea katika raundi ya 4, mtazamaji, tukapata yule mwaniaji wa Djibouti akiwa na kura 25, naye Raila Odinga akapata kura 21. Katika awamu ya 6 Mohamed akapata kura 26, Raila Odinga akapata 22.
kumaanisha kwamba hapo sasa alikuwa hajafikisha ile idadi ambayo inahitajika, ambayo ni 33 ambayo ingemweza kumfanya awe mshindi, na basi awamu ya 7 ikawa ni yeye tu pekee. Tuone ikiwa ataweza kuwashawishi viongozi zaidi kuvuka kutoka upande wa Raila na kumuunga mkono ili afikishe ile idadi ya 33 ambayo inahitajika, na basi akafikisha ile idadi, kumaanisha kwamba yeye ndiye ameibuka mshindi katika kinyang'anyiro hiki. Na tunazidi tu kupata maoni kutoka kwa wananchi, na pia kwenye studio niko naye Sami Meli ambaye nimekuwa naye kuanzia takriban mwendo wa saa 8:30 hivi. Tulikuwa na matumaini tulipoanza, lakini sasa mambo yamebadilika. Ulipowasikiza wakazi wa Kisumu, hasa wanasema walijitokeza mapema sana kumuunga mkono hata ingawa hajaibuka mshindi. Inasema nini kuhusiana na jinsi ambavyo Raila anapendwa hasa katika upande wa Kisumu na maeneo haya na hata katika taifa hili la Kenya? Yeye mwenyewe anahisije kujua kwamba hata ingawa hajaibuka mshindi anarejea nyumbani akijua kuna watu ambao walijitokeza mapema kujua ikiwa ataibuka mshindi? Wasemao husema kwamba mcheza kwao hutuzwa, na kama hata tuzwa huangaliwa hali. Kwa hivyo sasa Raila amecheza kwake, hajatuzwa ndiyo, lakini tutaangalia hali yake. Kwa hivyo ni jambo la kuvunja moyo, hasa wakati una upendo fulani na mtu fulani ambapo labda ulikuwa unajua ataweza. Katika uchaguzi huu sio kwamba baba ameshindwa. Sitaki tuweke dhana hiyo. Kuna mpangilio katika AUC kwamba tunaenda raundi za kwanza za 3, aliye na kura za chini anaondoka. Kisha tunaelekea ikifika raundi ya 6 ambayo bado wako na kura za chini huondoka. Kwa hivyo ndio unaona raundi ya 7 marais ama viongozi wote wanapiga kura. Ninamjua Raila Odinga vizuri kwamba ni mtu aliye na roho nyepesi, ama sijui nitasema vipi, roho ya kuelewa mambo haraka, kwa sababu labda amewania viti vingi na kwa mara nyingine amekosa. Na jambo hili linatufunza kwamba hata katika chaguzi za humu nchini, ikiwa tutajipata katika mambo kama haya, tunastahili kuchagua, tuwe wepesi wa kukubali matokeo. Umeona raia wale wako na utulivu, wametulia tu, hawana fujo, hawana chochote, wamekubali. Labda ni njia nyingine Mungu anatuonyesha kwamba katika wakati fulani kuna wakati wa kushinda na wakati wa kushindwa. Na ukumbuke kwamba baba ameanza na ushindi. Sio eti alishindwa. Alianza na ushindi wa kura 2020. Kisha sasa mambo yakabadilika wakati yule watatu alitoka. Na ninajua kwamba labda tulikuwa na matarajio mengi kama nchi ya Kenya. Tulikuwa na matarajio mengi kama wafuasi wa Raila Amolo Odinga. Labda tulikuwa na matarajio mengi kama wa Kenya kwamba kungetokea. Mimi naweza kusema kuna wakati mwingine huwezi kupigia mtu kura kwa sababu labda unamuogopa. Labda tulipeana mshindani ambaye amepita kiwango cha ushindani ule. Unajua, unaweza kuwa ndio anaweza kupewa kiti hicho. Kwa hivyo na marais wanaweza kumuuliza maswali. Unaona, wanajiuliza huyu tunaweza kumuuliza maswali kama tayari yuko katika kiwango chetu. Inakuwa vigumu. Na unamuona Musa Faki mwanzoni alikuwa waziri mkuu, kisha akaenda kando, kisha akarudi kama waziri wa mashauri za nchi za nje, na baadaye akachaguliwa mwenyekiti. Kwa hivyo labda akija kwenye meza kama alikuwa na cheo kidogo, na marais wakasema huyu tunaweza lakini ukimuona baba tayari umri wake kwanza haukuruhusu kumuuliza maswali fulani ya uongozi katika, labda marais wale wakaona this one, huyu is overqualified for this position. Kwa hivyo si eti tumekosa. Baba akirudi tumpokee kama kawaida yetu, akifika uwanja wa ndege tumkaribishe kama baba yetu. Rais amejaribu hata na yeye kufanya kazi hiyo. Waziri Musalia Mudavadi na kikundi chake na timu yake yote pamoja na makatibu katika wizara za mambo ya nje wamefanya kazi kubwa. Kuna marafiki
wa baba ambaye pia walifanya mambo makubwa. Kuna Rais Olusegun Obasanjo naye alifanya alivyoweza, lakini katika kila kitu kuna mshindi na aliyeshindwa. Na inasemekana asiyekubali kushindwa si mshindani. Kwa hivyo Raila kukubali kwamba ajiondoe ndio raundi hiyo nyingine iende tupate ni mshindani mzuri huyo. Naam. Na kunaye mtazamaji hapa anauliza ikiwa siasa za Kenya zimechangia kushindwa kwa Raila. Huenda barua ambazo vijana waliandika kwa marais zilifika kwa sababu unaona kwamba katika dunia ya utandawazi, dunia ya interneti, mambo ni yanafika kona za ulimwengu haraka sana. Na hata ukiona katika uchaguzi wa rais wa Marekani, ni mtandao ulifanya kazi mingi sana. Kwa hivyo tusije tukadharau nguvu ambazo mambo za mtandao inayo. Labda wale waliosoma na barua zikafika, labda vitisho vikafika, vinaweza kuwa vilichangia. Unajua kuna marais hapa wana umri mdogo, na mara nyingi unaona wengine kama wale wamechaguliwa juzi wamekuwa kwenye mitandao. Unaona ni watu wa kutumia mitandao. Labda wameona wakapata hata na wao wakasema ndio, haiwezi kuwa nimepata jumbe za watu 1,100 na jumbe hizi zote za ubaya. Lakini kwangu mimi ninajua baba amefanya alivyostahili kufanya, amejaribu. Kungekuwa na njia ya kumfanya ashinde zaidi, nafikiri Rais William Ruto angefanya. Lakini wale ni marais wenzake, wale ni viongozi wa mataifa wenzake, na wamefanya uamuzi ule. Na kwa sababu ya umoja wa Afrika tukubali matokeo yalivyotokea. Kuna wakati mwingine labda tutapewa nafasi ya kupeana mshindani mwingine katika nafasi nyingine. Lakini ninajua baba ataangaliwa hali katika Afrika ya tume ya Afrika ama umoja wa Afrika, kwa sababu nafasi ile ya kusimamia inaitwa nini, miundo msingi, ilipeanwa na rais aliyestaafu, na lazima alikuwa na ushawishi katika umoja wa Afrika. Kwa hivyo tutarajie kwamba baba atarudi, siasa za nchi zitaendelea mbele, lakini wote wamejaribu, Wakenya tumejaribu, sisi sote. Hata kuna wakati tumeweka mkimbiaji maarufu atukimbie, lakini akaja hakuweza kushinda, hata hakumaliza ukimbiaji, lakini huwa haukumaliza ukimbiaji wake, haukumaliza umaarufu wake. Kwa hivyo Raila Odinga bado ni maarufu, nchi ya Kenya bado ni maarufu ulimwenguni na katika Afrika. Naam, asante sana mtazamaji. Huyo ni Sami Meli ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Na sasa hivi mtazamaji, ningependa tuelekee moja kwa moja hadi Addis Ababa, Ethiopia, ambapo mwanahabari wetu John Jacob Kioria amekuwa pale akifuatilia taarifa hiyo na kutupa maelezo kuhusiana na yale matokeo. Kioria, hebu tueleze tu hali ikoje hapo, hasa baada ya yale matokeo kutangazwa? Asante sana mwenzangu Nancy Okware, ukiwa jijini Nairobi. Tuko katika jiji la Addis Ababa, ni mji mkuu wa nchi ya Ethiopia, na dakika chache zilizoisha uchaguzi wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, African Union Commission, umekamilika, na mwaniaji wa nchi ya Djibouti Mohamed Yusuf ndiye atakayekuwa mwenyekiti mpya wa tume hiyo. Kulingana na uchaguzi ambao ulifanyika kuanzia mida ya saa 11 hivi, ni kwamba ama uchaguzi wenyewe umefanyika kwa raundi 6, na kwa hizo raundi 7, na wakati ambapo imefikia raundi ya 6 ni kwamba mwaniaji wa Kenya Raila Odinga aliweza kuondolewa katika kinyang'anyiro. Sheria za uchaguzi ambazo zinadhibiti uchaguzi huo zinaandamana hivyo. Utanikubalia Nancy Okware nikuelezea kidogo kwa lugha ya Kiingereza. That indeed the election completed or started at around 5 p.m. and then concluded around 6:20 or 6:15. And as you can imagine, the candidate the Kenyan 6th round. The first after the election, first round election, you will realize that Raila Odinga was leading, but then kept
round, 3rd, 4th, 5th, and the 6th. And as the regulations that govern the elections, once you've gotten to the 6th round, because the Madagascan candidate was eliminated from the contest in the 3rd round, which means then the Raila Odinga and the new chairperson of the AU went to the contest 3 times, but then owing to the fact that Raila Odinga was losing ground in these 3 rounds, was eliminated in the 6th round, which left Mahmoud Yusuf, of course, struggling with the headache of getting to the number 33, which is a threshold for becoming the chairperson of the African Union Commission. And that is in this election, because you remember 5 members of the African Union were not voting owing to conflicts in that region, and the fact that those countries had been suspended from voting in the African Union because of coups and stuff like that. And therefore, it is 49 members of the African Union that were voting. The requisite number now for the 2/3 being 33, which is what Mahmoud Yusuf in the 6th round was left battling for. And indeed, when it went to the 7th round, he actually got the exact 33 votes. Yet, because that will happen in the month of March, but today we had, from the outgoing chairperson Musa Faki Mahamat regarding the kind of work that needs to be done to create a more cohesive Africa, and indeed to finish up on issues of financing for institutions under the African Union. There were so many factors at play really in terms of how this election went, because you will remember, and I was telling Abdiaziz yesterday, because there was a question of what import or what was the import of the South African Development Community Advisory on its members. You will realize it has 16 members, and the Madagascar candidate got about 10. And it doesn't really explain whether these 10 were really from SADC or they were from a cut across, the entire continent. But they got 10. And that is what I was telling Abdiaziz yesterday, that there was not much input about that advisory. But then as it progressed, of course, issues or diplomatic issues, kept changing. And diplomacy is dynamic in its own way. So things kept changing, interests kept changing. You realize at some point Raila was leading in the 1st round. And then when it went the 2nd round, it appeared that, the Djibouti candidate had actually overtaken him, and he kept soaring. And obviously, at some point, even appearing to take all the numbers that were that had voted for, the Madagascar candidate. And then when it went for the 7th round, it appears like the Djibouti candidate was able to convert 7 of those who had voted for Raila Odinga to get the requisite number of 33. We are yet to get any reaction from the Kenyan delegation. It could happen tonight. It could happen tomorrow. Having been here in the last elections of the African Union Commission, where Kenya had a candidate in the person of Amina Mohamed, the reaction by the Kenyan delegation happened the following day after the election. Will that repeat itself? Of course, that's a big question, but indeed, we expect, obviously, a reaction from the candidate, that is Raila Odinga. Whether President William Ruto will also react to it is another matter, but we continue to monitor events right here from the capital of Ethiopia, that is Addis Ababa. But again, the journey moves on. Nancy Okware, hayo ndio matukio ambayo yametukia dakika kama 30 ama 20 zilizopita. Kwa sasa ni warudishe kwako uendelee na kipindi. Asante sana John Jacob Kioria. Mtazamaji, huyo ni mwanahabari wetu ambaye amekuwa pale Addis Ababa, Ethiopia, akitupa tu taswira kuhusiana na jinsi hali ilivyo, hasa baada ya uchaguzi ambao umekamilika, na ni kwamba Mohamed Ali Yusuf wa Djibouti ndiye mshindi na ndiye atakayekuwa mwenyekiti wa AUC. Na ikiwa pengine unajiunga nasi sasa hivi, ni kukueleza tu ya kwamba kura zilipigwa kwa awamu 6 na kisha kukawa na awamu ya 7 ambayo ilikuwa tu inamhusisha yule mwaniaji wa Djibouti, ambayo ilikuwa tu ni ya kuhakikisha ikiwa atapata zile kura 33 ambazo zinahitajika ili aweze kuwa mshindi, na basi akapata zile kura, na kukupeleka tu kuhusiana na jinsi ambavyo kura zilipigwa awamu baada ya awamu. Ni kwamba katika awamu ya kwanza Raila Odinga alikuwa anaongoza kwa kura 20, naye Yusuf wa Djibouti alikuwa amepata kura 18. Mwaniaji wa Madagascar wakati huo alikuwa amepata kura 10. Kisha
kisha tukaelekea raundi ya pili ambapo tulipata Raila Odinga akaongeza kura 2 akawa na 22, kisha Yusuf wa Djibouti akapata kura 19 na katika naye yule wa Madagascar akapata kura 7. Tulipoingia awamu ya tatu basi Raila Odinga kura 20, Mohamud Ali Yusuf akapata 23, kisha Richard Randriamadreto wa Madagascar akapata kura 5 na ndiposa akaondoka katika awamu hiyo ya tatu, na ndipo tulipoenda katika awamu ya 4 ule wa Djibouti akapata kura 25, kumaanisha kwamba kunao baadhi ambao walikuwa upande wa Madagascar wakaamua sasa kumuunga mkono, naye Raila Odinga akapata kura 21. Na basi katika awamu ya 5 mambo yakaendelea kubadilika, na ni kwamba mwaniaji wa Djibouti aliongeza kura 1 na zikawa 26, ilhali Raila Odinga kura zake zilisalia zile zile 21. Na basi awamu ya 6 ikawadia, ambayo ndio ilikuwa ya mwisho kuamua ikiwa Raila Odinga atasalia kinyang'anyironi au atajiondoa, lakini pale aliposhindwa akapata kura 26, kura 22, ilhali mwaniaji wa Djibouti alipata 26, kumaanisha ya kwamba hapo Raila Odinga akaondoka kinyang'anyironi. Ikasalia kwamba ni yule mwaniaji wa Djibouti pekee ambaye sasa alikuwa kinyang'anyironi kuona ikiwa kunao baadhi ambao walikuwa wamempigia Raila Odinga kura, na baada ya yeye kuondoka basi watakuwa anaunga mkono mwaniaji wa Djibouti ndio angalau apate zile kura 33, na basi hali ikawa ni hivyo, akapata zile kura 33, kumaanisha kwamba yeye ndiye atakuwa mwenyekiti mpya wa AUC na atakuwa anachukua mahala pake Musa Faki ambaye amekuwa tu akishikilia wadhifa huo kwa awamu 2. Na Meli, pengine tukipata kauli yako ya mwisho tunapoendelea kutamatisha kwa kifupi, naarifiwa kwamba bado tuna muda, hivyo basi sio kauli ya mwisho. Tulipomsikiza mwanahabari wetu Kiori akiwa pale Addis Ababa, amesema kwamba huyu kiongozi ambaye ameshinda Mohamud Ali Yusuf alipata kura 33, na inasema nini kuhusiana na umoja wa Afrika? Manake kuna wale ambao kuanzia raundi ya kwanza walikuwa wanampigia Raila kura, lakini walipofika ile awamu ya mwisho wameona Raila amejiondoa, wakasema kwa sababu ya umoja wa Afrika tuungane tufikishe ile idadi. Nafikiri jambo ambalo ni ajenda kuu ni umoja wa Afrika. Isije ikaonekana kwamba Afrika imegawanyika. Kwa hivyo ilikuwa picha ambayo tulikuwa tunaonyeshwa kama Waafrika kwamba inafika wakati fulani lazima tuje pamoja na tufanye maamuzi ya kutupeleka mbele. Pasi na kuzozana kwamba kura hii haijafenda jinsi tulivyotaka hivi na vile, la hasha. Ni kwamba marais ama viongozi wale wa Afrika ambapo kuna hata mawaziri wakuu kadhaa walikuja pamoja wakasema ndio, japo tunampenda Raila, tumeenda mizunguko 6 na hajajaza ile idadi. Acha sasa tufanye uamuzi tu, tupate mwenyekiti ili tusonge mbele. Kwa sababu pia unajua ni shughuli zao za mwisho. Kuna wengine wanahitajika kurudi nchini kwao, wasukume kazi katika nchi zao. Na wote walikuwa wanatosha. Kuanzia hata yule ambaye alipata kura 6 anatosha, lakini sasa imeonekana kwamba Ali Yusuf Mohamed anatosha zaidi. Kwa hivyo kama Waafrika tukubaliane na maamuzi ya viongozi wetu, kwa sababu ujue kwamba mara nyingi tunaenda na kitu kinaitwa representative democracy. Jambo ambalo limefanywa pale Addis Ababa limefanywa kwa niaba yetu. Kura zile zimepigwa kwa niaba yetu. Kwa hivyo japo wa Kenya tuna machungu kwamba labda tumekosa, na labda tunafuraha kwamba baba amerudi nyumbani. Sasa tutahakikisha kwamba siasa za humu nchini zinapamba moto jinsi kawaida zipo. Lakini tumeonyesha kwamba pia tuna nguvu ya kuleta ushindani katika ngazi za Afrika. Tukienda tunatarajia baba akirudi sasa, kuna mambo ya walio wengi katika bunge. Unajua hapo majuzi alinyamaza, labda alikuwa anaogopa apoteze hiyo kura moja ya rais kwa kuingilia mambo hayo. Lazima kutakuwa hapo, lazima kuna tumbo joto, anarudi
kurekebisha mambo haya, ama labda atakuja kuambia watu wake hatuna haja ya kupigania viti hivi, tunaweza kuvigawa tuendelee mbele. Kwa hivyo Raila Amolo Odinga ametuwakilisha vyema na ametuwakilisha kama ingekuwa nishani yule wa Djibouti angebeba ya dhahabu, lakini baba angetuletea ya fedha. Kwa hivyo amefanya vyema. Kama ni wimbo wa taifa labda ndio hatukuimbia wetu, lakini alikuwa kwenye finishing podium. Kwa hivyo amefanya vyema. Na aliwakilisha Kenya vilivyo na pia kuwakilisha Afrika kwa ujumla, manake alikuwa na ile ari ya kuongoza Afrika na si Kenya tu. Mtazamaji, tunazidi tu kuzungumza. Tuko naye kwenye studio Sami Meli ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tunachukua pumziko fupi, lakini tutarejea baada ya muda usiokuwa mrefu kuendelea na mazungumzo haya yetu. Hivyo basi endelea kuwa nasi. Jina langu ni Nancy Okware, narejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Ima na wendo mwingi tugikuthokia Embu County, the land of opportunities. Gambonene ya Ngemi FM mushi worata. Twigagure na kamwetha kama vyumeto muroro kiande tukunye maire na murori tuthie thokore besa mevukore cha manje makiyara uranje muri cietu cia thitima na ronje ruwathagana nyamu cia kithaka igitugemeria bururi wetu wa mbere Embu County. Ngemi FM tikomuno tukianirira na mugambo munene. Eno ni Ngemi FM musie wa urata. Eno ni nyumba nene musie wa urata. Ngemi FM 103.5. Nikimsimamisha ninaona tu anaenda kutembea, lakini anaenda mbele, anaanguka mbele. Nikaanza tena matibabu ya kumpeleka pale hapa Kehingo. That is Peter, tuzidi kumsupport and don't give up. Kama Mr. Kiari alisaidika, situambia pia Peter atasaidika. Atasaidika Peter. Peter. Bora tu Mungu. Mungu mbele. Mungu mbele. So unajua even Peter atasaidika. So tuzidi kusupport Peter and God bless you as you purpose support Peter. Kaya Musha. It is always a good time on Bridge over Congo. Catch us every Saturday from 10 p.m. till midnight. Join me, the Rumba Supreme Leader and the Grand Ayatollah Simeon Mfumo Kimbango and Winnie Marie Jose, Bridge over Congo. Mungu esilaka na nzungu te kasielenge Mungu esilaka na Chumvi huyeyuka chunguni, lakini ladha yake hubakia. Pindi tunapowasha vifaa vyetu, tunapata fursa ya kutangamana na wasikilizaji wetu. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Rwiga. Tunapeperusha utangazaji ulobobea katika habari, Nĩ ũndũ wa macio na mangĩ maingĩ, burudani, ni hali ya tukoragwo tukiigua nyimbo mwaki nyimbo hot na hamasisho la kiroho. Usiachwe nyuma. Jiunge nasi kwa safari ya kufana katika 99.5 FM. Soro FM.
My name is DJ D, and on the ones and twos is DJ Leo. We bring you the best of African entertainment. From Afrobeat to Amapiano. Daddy, me I want to party. Genge to bongo. Rusha mikono kama unaona uko tipsy. Rusha mikono kama maisha iko fiti. And Zouk to Kwaito. Put me for party. And not only that, anything juicy in the entertainment industry, we give it to you. Catch us every Sunday from 2:30 to 4 p.m. Only on KBC Channel 1. In honor of February, the month of love, and Valentine's Day, we will be joined by two couples who must have found either the secret or the handbook to having a long and successful marriage. One is communication. Communication. Then the second one is trust. And the third one is openness. Secret number one to marriage is going back to working on oneself. There are challenges we've worked together that have made us maybe have a different perspective today than we had at the beginning of the year. Yes. The role of a woman that have learned over time is to be an empathetic helper. From the bliss of new beginnings to the trials of commitment, this is a celebration of resilience, passion, and the power of togetherness. Join us as we unravel real-life stories, because every journey deserves to be cherished, for better, for worse, on KBC Channel 1. In the name of Jesus Christ, Mungu anatarajia ukanyange hatua mbele.